Okay. Hello, hello. Testing, testing. Okay, now it's working. See, we are back. ஹாலிடேஸ் விட்டால் அது அதனுடைய வேகத்தை எல்லாம் அது காட்டி விட்டு தான் போகும். அது இயற்கை. சாணி அடிக்கிறார்கள் அவர் சொல்லுகிறார். சாணி அடித்ததை பற்றி அவரே சொல்லுகிறார். சாணி அடிக்கிறார்கள், நாங்கள் என்ன அப்படி இப்படி என்று அவர் சொல்லுகிறார். இவர் தான் எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள்லாம் ஓசி பஸ்ஸில் தானே போறீங்க, நாங்கள் தானே கொடுத்தோம் இந்த பயணத்தை என்று பேசுகிறவர். என்ன ஓசி? அது மக்கள் சொத்து. என்ன ஓசி? உனக்குத்தான் ஓசி. நீ ஊரில் இருக்கிறவனையெல்லாம் கொள்ளையடித்தாயே, நீ தான் தகுதிக்கு மேல், சம்பளத்திற்கு மேல், வாழ்க்கை முறைக்கு மேல் அடித்து வைத்திருக்கிறாயே தவிர அவன் உரியது தானே. அவன் வரி கட்டுகிறான், அவன் இந்த நாட்டிலே வாழ்கிறான், அவன் இந்த நாட்டு குடிமகன், அவன் உரியதை பெறுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறான். ஓசி பஸ்ஸில் போகிறான் என்று இந்த ஆள் பேசுகிறார். இவரெல்லாம் Are you hearing double? Okay, never mind. Let me check. Am I sounding good or is the video sounding double? Are we good? Is okay or is it bad? Hello, hello. ஹாலிடே. ஆனா மீட்பு படி கூட வரலனா அப்போ தண்டிக்கப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்பட்ட பிறகு இதை போய் கொஞ்ச காலத்துக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நிறுத்தி வைத்திருக்கார்கள். நம்முடைய நாட்டில் எதையும் சீக்கிரம் நிறைவேற்ற மாட்டார்கள். எல்லாம் நிறுத்தி வைத்து செந்தில் பாலாஜி கணக்கை 10 வருஷத்துக்கு வழக்கை நடத்தி பிறகு ஜட்ஜி மாறி போய்விடுவார், இறந்து போய்விடுவார், இல்லாவிட்டால் வாதி இறந்து போய்விடுவான். இப்படித்தான் நம்முடைய நாட்டு வழக்குகள் நடக்கும். நம்முடைய நாடு துல்லிதமான நீதி அமைப்புடைய நாடு என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது. சட்ட அமைப்பு வேறு, நீதி அமைப்பு வேறு. இந்த சட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி ஒருவனும் ஒரு 4 மந்திரி தான் இதில் தண்டிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். 4000 மந்திரிகள் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். 40,000 மந்திரிகள் தப்பித்து விட்டார்கள். ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுகிறேன், 40,000. ஆகவே இது ஒரு நீதி கெட்ட நாடு இது. இவர் உடனே மந்திரியாக்கப்படுகிறார். 3 ஆண்டு தண்டனை பெற்றவர் நிறுத்தி வைத்து விட்டு வந்தவுடன் மந்திரியாக்கப்படுகிறார். இவர் மீது மக்களுக்கு இன்னும் பல வழக்குகள் இருக்கின்றன. இவர் போகிறார், சாணி அடிக்கிறார்கள். அவர் சொல்லுகிறார், சாணி அடித்ததை பற்றி அவரே சொல்லுகிறார். சாணி அடிக்கிறார்கள், நாங்கள் என்ன அப்படி இப்படி என்று அவர் சொல்லுகிறார். இவர் தான் எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள்லாம் ஓசி பஸ்ஸில் தானே போறீங்க, நாங்கள் தானே கொடுத்தோம் இந்த பயணத்தை என்று பேசுகிறவர். என்ன ஓசி? அது மக்கள் சொத்து. என்ன ஓசி? உனக்குத்தான் ஓசி. நீ ஊரில் இருக்கிறவனையெல்லாம் கொள்ளையடித்தாயே, நீ தான் தகுதிக்கு மேல், சம்பளத்திற்கு மேல், வாழ்க்கை முறைக்கு மேல் அடித்து வைத்திருக்கிறாயே தவிர அவனுக்கு உரியது தானே. அவன் வரி கட்டுகிறான், அவன் இந்த நாட்டிலே வாழ்கிறான், அவன் இந்த நாட்டு குடிமகன், அவன் உரியதை பெறுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறான். ஓசி பஸ்ஸில் போகிறான் என்று இந்த ஆள் பேசுகிறார். இவரெல்லாம் வாத்தியாராக இருந்திருக்கிறார். இவரிடம் படித்து எவன் தேடி இருப்பான் என்று எனக்கு ஐயமாக இருக்கிறது. ஆகவே இவர் மீது சாணி சேற்றை அடித்தது ரொம்ப நியாயம். என்ன, மக்கள் தங்களுடைய சினங்களை ஒரு மந்திரி மீது சேறு அடிக்கிற அளவுக்கு மக்கள் வந்து விட்டார்கள் என்றால் மந்திரியை பற்றிய மரியாதையே போய்விட்டார். முன்பெல்லாம் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள்.
ஒரு மந்திரி வருகிறார் என்றால் கக்கன் வருவார், காமராஜ். ஆட்சி அந்த அளவுக்கு நடக்கு. ஆட்சி அளவுக்கு இந்த ஆட்சியின் தன்மையை அது காட்டுகிறது என்று தான் நான் சொல்கிறேன். ஆகவே நீ சாணி அடிக்கிற காலம் கண்டிப்பாக வரும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. அதுவும் அந்த மக்களுடைய குற்றச்சாட்டு, முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னன்னா, தண்ணி வந்துருச்சு ஆனா மீட்பு பணிக்கு கூட யாருமே வரல அப்படின்றது அவங்களோட முதன்மையான இதுவா இருக்கு. ஆனா மீட்பு பணிக்கு கூட வரலன்னா அப்போ மக்கள் மீதான ஒரு இதுவே போயிடுச்சா அரசுக்கு? அணைக்கட்டை திறந்து விட்டால் அது அதனுடைய வேகத்தை எல்லாம் அது காட்டி விட்டு தான் போகும். அது இயற்கை என்ன. ஆகவே நீ மீட்பு பணி என்னை அடித்து கொண்டு ஏராளமான வீடுகள் மண் வீடுகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன, மற்ற வீடுகள் சிதைந்து போயிருக்கின்றன, மக்களுடைய பயிர் நிலங்கள் பாழாகிவிட்டன. எந்த தண்ணீருக்காக தவம் இருந்தார்களோ அந்த தண்ணீரே இவருடைய பயிர் நிலங்களை அழித்து விட்டது. நான் இன்னொன்று சொல்லுகிறேன். தண்டராம்பட்டு அங்கே ஒரு பாலம், நம்ம ஏவா வேலுவுக்கு தண்டராம்பட்டு வேலு என்று பெயர். ஏவா வேலுவுக்கு தண்டராம்பட்டு அவருடைய சொந்த ஊர். தண்டராம்பட்டு வேலு ஒரு கண்டக்டராக இருந்து மந்திரியாக ஆகி வாழ்நாளில் அடைய முடியாத செல்வத்தை அடைந்தவர். ஒரு நவாபுவை போல வாழ்கின்றவர். இருக்கட்டும், எல்லாரும் செய்கிறார்கள், இவர் மட்டுமா செய்தார்? செய்யாத மந்திரி ஒருவன் இருக்கிறானா? பிறந்திருக்கிறானா என்ன? ஒருவன் கிடையாது. அதனாலே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இந்த தண்டராம்பட்டு வேலுவினுடைய ஊரில் ஒரு பாலம் இருக்கிறது. அந்த பாலம் தரைப்பாலம். சாத்தனூர் தனை திறந்தால் அந்த பாலத்திலிருந்து அடியும். அது சாதாரண காலத்தில் நீர் போனால் அந்த பாலத்தின் மீது வண்டிகள் போகும். அவர்கள் தங்களுடைய விளைபொருளை எடுத்துக்கொண்டு சந்தைக்கு செல்வதற்காக அந்த பாலம் பயன்பட்டு வந்தது. தண்ணீரை அளவுக்கு அதிகமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதலிலேயே அந்த தண்ணீரினுடைய வருத்தை கணக்கிட்டு அதற்கேற்ப திறந்து விட்டு கொண்டே வந்தால் அது ஒரு அளவாக போய்கொண்டே இருக்கும், நெருக்கடி இருக்காது. ஒரேடியாக பார்த்தார்கள், அணையே போயிருக்கும் என்று துறைமுருகன் சொல்கிறார். நீ வருவதற்கு முன்னால் செய்ய மாட்டாய், வந்த பிறகு வேட்டி ஒழித்து விட்டது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்று நான் கேட்கின்றேன். ஆகவே அந்த பாலத்தை அடித்து கொண்டு போயிட்டு இந்த பாலம் கட்டி 3 மாதம் ஆகிறது. இந்த பாலம் கட்டுவதற்கான பணத்தை நபார்டு வங்கி கொடுத்துருக்கிறது. அரசு பணம் இல்லை, மக்கள் பணம் இல்லை, கடன். அப்புறம் பின்னால் கட்ட வேண்டும். நபார்டு வங்கியிடம் வாங்கிய கடனை ஏறத்தாழ 10 கோடி 20 கோடி ஏதோ ஒரு தொகைக்கு கட்டியிருக்கிறார்கள், எனக்கு தெரியவில்லை. அந்த பாலத்தை முற்றிலுமாக அடித்து கொண்டு போய்விட்டது. இப்பொழுது அந்த கிராமமும் இந்த கிராமமும் துண்டாக நிற்கின்றன. இனிமேல் இந்த விளைபொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்பு இப்பொழுது சமீபத்தில் இருக்காது என்று அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஒரு பாலம் 3 மாதத்தில் அது உடைந்து போகுமானால் நான் சொல்கிறேன், அந்த இன்ஜினியரையும் நிறுத்தி வைத்து செருப்பால் அடிக்க வேண்டும். அந்த இன்ஜினியர் எவன் கட்டினான்? ஒரு சாதாரண சாத்தனூரிலிருந்து மழை வெள்ளம் திறந்து விடப்பட்டதற்கு அந்த பாலம் உடைந்து போகுமானால் இதில் எந்த மந்திரி சம்பந்தப்பட்டான்? அவனையும் செருப்பால் அடிக்க வேண்டும். நான் சொல்லுகிறேன், இதெல்லாம் இந்த நம்ம சவுதி அரேபியா சட்டங்கள் போல் மாற்றி செய்ய வேண்டும். சும்மா வாய்தாவே போட்டு இவன் வருவதும் போவதும் அப்படியே இருந்து இவன் காலத்தை போக்கி விட்டு போயிடுவான். அந்த பாட்டி இறந்து விட்டார் என்று வழக்கை மூடி விடுவார். இதுதான் நடக்கிறது இங்கே. ஒரு மந்திரி அவன் எவன்? இந்த கான்ட்ராக்டரிடம் பணம் வாங்கியவன். இந்த கான்ட்ராக்டர் கட்டியது எப்படி? இந்த சட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒன்றை கட்டினால் அதனுடைய தாங்குதிறன் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? இது அணையிலிருந்து தண்ணீர் வருகின்ற பாலம் அது. ஆகவே எப்பொழுது அணையிலிருந்து வேகமாக வந்தாலும் அதை தாங்குதிறன் அந்த பாலத்துக்கு இருக்க வேண்டும். தாங்குதிறன் அந்த பாலத்துக்கு இல்லை. இல்லாவிட்டால் உடையாது. என்ன காங்கிரீட்டில் கட்டிய பாலமெல்லாம் என்ன மண் பாலமா? அது 3 மாதம் உடைந்து விட்டது. இத்தனை கோடி செலவு செய்ததற்கு யார் யார் பொறுப்பு? எந்த மந்திரி லஞ்சம் வாங்கினான்? எந்த கான்ட்ராக்டர் இதில் பெருங்கொள்ளை அடித்தான் என்று எல்லாரையும் வரிசையாக நீதி வைத்து நான் சொல்கிறேன், உயர் நீதிமன்றம் 3 மாதத்தில் உடைந்து விட்ட பாலத்தை சியோமோட்டோ வழக்காக தானே முன்வந்து எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற வழக்காக இதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இன்ஜினியரை முதலில் கூண்டில் ஏற்றினால் இன்ஜினியர் சொல்லிவிடுவான், நான் ஒழுங்காக கட்டியிருப்பேன், இந்த ஆள் பாதி வாங்கி விட்டான், ஆகவே தான் இது உடைந்து விட்டது என்று ஒழுங்காக சொல்லிவிடுவான். என்ன? ஆகவே இந்த சியோமோட்டோ வழக்காக எடுத்தால் உயர் நீதிமன்றம் விசாரிக்க வேண்டும், உடனடியாக தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும். இப்படியெல்லாம் இருந்தால் நான் சொல்லுகிறேன், தரைப்பாலமாக இருந்த காரணத்தினாலே சேதம் குறைவாக ஆகிவிட்டது. மேல் பாலமாக இருந்தால் அது இடிந்து யார் தலையில் விழுகும்? கீழே 2 பக்கமும் பாதி போகிறதே, என்ன ஆகும்? எல்லாம்
ஆகவே அயோக்கியத்தனமான அரசு என்றைக்கும் மக்களுடைய உயிருக்கு அச்சம் தருகின்ற அரசாக இருக்கிறது என்று நான் சொல்கிறேன். இது அயோக்கியத்தனமான அரசு. இல்லாவிட்டால் 3 மாதத்திலே பாலம் இடிந்து போனால் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மந்திரியும் கோர்ட்டுக்கு வர வேண்டும், அந்த இன்ஜினியரும் கோர்ட்டுக்கு வர வேண்டும், அந்த கான்ட்ராக்டரும் கோர்ட்டுக்கு வர வேண்டும். கான்ட்ராக்டர் திருடுவான், இன்ஜினியர் என்ன செய்கிறான், எதை பிடுங்குகிறான் என்று கேட்கிறேன். அவன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? அவன் கொஞ்சம் ரூபாய் பிடித்து வைத்துக் கொள்வார்கள். இந்த தாங்குதிறன் இருக்கிறதா என்று பார்த்த பிறகு தான் கொடுப்பார்கள். அதையெல்லாம் என்ன செய்தான் இந்த இன்ஜினியர்? சரி, கான்ட்ராக்டர் இன்ஜினியருக்கு கொடுக்குறான், மந்திரிக்கு கொடுக்குறான் என்றால் கொண்டு வா. இந்த நிலையே நடந்து கொண்டே இருந்தால் எத்தனை மக்கள் சாவார்கள் என்று கேட்கிறேன் நான். ஆகவே ரொம்ப கேவலமாக மக்கள் உயிரை இந்த அரசு அலட்சியப்படுத்துதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று சொல்லுகிறேன், இவர்கள் பயிர் நிலங்கள் பெருவாரியாக அழிந்து விட்டன. அந்த பயிர் நிலங்களுக்கு இந்த அரசு எவ்வளவு ஒரு பித்தலாட்டு அரசு என்பதற்கு ஒரு சான்று சொல்கிறேன். 2.5 ஏக்கர் நிலத்திற்கு பயிர் அழிந்து போன காரணத்தினாலே, பயிர் அழிந்து விட்டனவே, விவசாயம் வைத்திருக்கிறார்கள், நெல் கதிர் பிடிக்கவில்லை, பிடித்த பிறகு அதற்குரிய வருவாய் வரும், அது அழிந்து போய்விட்டது. அப்படி அழிந்து போய்விட்டதற்கு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் 2.5 ஏக்கருக்கு 17,000 ரூபாய். எவனாவது இப்படி பேசுவானா? திருட்டுத்தனம், பித்தலாட்டம். 1 ஏக்கருக்கு 7,000 என்று சொல், 7,000 என்று சொன்னால் சின்னமாக தெரியுமா? எப்படி மக்களை ஏமாற்றுகிறாய்வார்? 2.5 ஏக்கருக்கு 17,000, 17,000 என்று சொன்னால் பெரிதாக தெரியுமா? 7,000 என்று சொன்னால் சின்னமாக தெரியுமா? 1 ஏக்கருக்கு 7,000 தானே இது. 2.5 ஏக்கருக்கு 17,000 என்று சொன்னால் 1 ஏக்கருக்கு 7,000 தான். 1 ஏக்கர் 7,000 ரூபாய் கொடுத்து அவன் என்ன செய்வான்? அவன் பயிர் வைப்பதற்கு 25,000 குறைஞ்சது செலவாகுது. 1 ஏக்கரை பயிர் வைத்து அந்த வளர்வதற்கு அது அந்த நிலைக்கு வருவதற்கு 25,000 ரூபா செலவு செய்ய வேண்டும். அதெல்லாம் அவன் கடன் வாங்குகிறான், கூட்டுறவு வங்கியில் வாங்குகிறான், வெளியே வாங்குகிறான், என்னென்னவோ செய்கிறான். 25,000 ரூபாய் சாகுபடி செலவு ஆகின்ற நிலத்திற்கு நீ 7,000 ரூபாய் கொடுத்து விட்டு 17,000 என்பது போல பூதாகரமான பித்தலாட்ட எண்ணிக்கை ஒன்றை காட்டுகிறாயே. இது 2.5 ஏக்கருக்கு என்ன கணக்கு? உலகத்தில் 100க்கு சதவீத கணக்கில் சொல்லுவார்கள், இல்லாவிட்டால் 1 ஏக்கருக்கு கணக்கு சொல்லுவார்கள். 1 ஹெக்டேருக்கா சொல்லுவான்? 1 ஹெக்டேருக்கு நீ 17,000 கொடுத்தால் என்ன, கொடுக்காவிட்டால் என்ன என்று கேட்கிறேன். 7,000 ரூபாய் கொடுக்குறாய், 25,000 ரூபாய் அவன் இழந்திருக்கிறான். ஆனால் நீ யாருக்கு கொடுப்பாய் என்றால், கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து விட்டு சாகின்றவனுக்கு 10 லட்சம் கொடுப்பாய். உண்மையாக அடிபடி சாகிறவனுக்கு 5 லட்சம் 2 லட்சம் கொடுப்பாய். கள்ளச்சாராயக்காரனுக்கு தான் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள். ஏனென்றால் அவன் ரொம்ப புனிதமான பணி ஒன்றினை செய்துவிட்டு சாகின்ற அறிவு, இந்த அரசினுடைய அறிவு, இந்த முதலமைச்சருக்கு யோசனை செய்கின்றவனுடைய அறிவு, முதலமைச்சர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற அறிவு, இவையெல்லாம் இவற்றை காட்டுகின்றன என்று நான் சொல்லுகிறேன். ஆகவே இந்த வெள்ளம் சென்னையை விட்டு விட்டது. ஒரு நாள் வெள்ளத்தோடு விட்டு விட்டது. 7-8 சென்டிமீட்டர் ஓடி விட்டது தண்ணீர், அவ்வளோதான். அப்புறம் போட்டு பிரட்டி எடுத்து விட்டது. இந்த சாத்தனூர் டேமை திறந்து பாலங்களும் எல்லாவற்றையும் போக்கி விட்டார்கள். மக்கள் பெருவாரியாக இழந்திருக்கிறார்கள். கிராம மக்கள், அவர்கள் ஒன்றும் பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அல்ல, சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்கிறவர்கள், உழைத்து பிழைக்கிறவர்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு இத்தகைய கொடுமை இழந்திருக்கிறது. ஆனால் ஒழுங்காக சாகுபடி நிலங்களுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டாய். அப்புறம் 2,000 ரூபாய் கொடுப்பாராம். சென்னையில் 6,000 என்னவோ கொடுத்தார். எவ்வளோ கொடுத்தாரு? 6,000. சென்னையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டால் அது வேறு இடத்துலேருந்து வர்ற வெள்ளம், இது வேறு இடத்துலேருந்து வர்ற வெள்ளம், எல்லாம் வானத்திலிருந்து தானே வருகிறது. இவர்களுக்கு 2,000. இது ஒரு அரசு. இதையெல்லாம் பற்றி அவர்கள் அவருடைய ஆபீஸுக்கு அழைத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்கியிருக்காரு. ஏன் அவரு களத்துல இறங்கி அங்க போய் அவங்கள பார்த்து அவருக்கான நிவாரணத்தை கொடுக்கல அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வியா. கொஞ்சம் பேர் வந்திருப்பார்கள், வழங்கியிருப்பார்கள். ஒருவேளை எல்லா இடத்திற்கும் போனால் அவ்வளோ எல்லாத்திற்கும் போக வேண்டும். எவ்வளோ நான் சொல்லுகிறேன், இதெல்லாம் தனி அரசியலுக்கு வரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டாரு. அப்ப அவர் இந்த மாதிரியான சமயங்கள்ல அங்க போய் பாக்குறது தானே முறையா இருக்கும். உண்மைதான். அவர் இறங்கி இருந்தாருன்னா பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கும், தகராறு, போலீஸ் பாதுகாப்பு, அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வரும். அவர் இன்னமும் சினிமா ஸ்டார் தான். போய் துயரப்படுகின்ற இடத்தில் பார்த்தால் தான் மக்கள். நம்மளுக்கு ஸ்டாலினுக்கு கூட்டம் அவருக்கு பல மடங்கு கூடுமே. அழிவின் தன்மை தெரியும். இப்போ நம்ம போய் பார்க்கலாம், அதுக்கு ஒரு பலனும் இல்லை. நான் போய் சும்மா சுற்றி பார்த்து விட்டு சுற்றுலா போனது மாதிரி பார்த்து விட்டு வரலாமே தவிர என்னால் அவர்களுக்கு ஒரு பயனும் ஆகாது. ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன், பொது வாழ்க்கையில் இருக்கின்றவர்களில் தகுதி வாய்ந்தவர்கள்,
மக்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றவர்கள், அதிகாரத்தில் இருக்கின்றவர்கள், எதிர்க்கட்சியாக இருக்கின்றவர்கள், எதிர்க்கட்சி ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக போய் பார்க்கிறோம், மற்றவர்களும் பார்க்கணும். அங்கே போய் பார்த்தால்தான் அழிவின் தன்மை தெரியும், இயற்கையின் கோரத்தாண்டவும் புரியும். அதிலே ஒரு அடக்கம் இருக்கும். சரி, போனோம், 10 மக்களை பார்த்தோம், ஆறுதல் சொன்னோம், அவர்களுக்கும் அவர் வந்தார் என்கின்ற ஒரு ஆறுதல் ஏற்படும். அவர்களுக்கு வேண்டியதை ஓரளவு கொடுத்துட்டு வரலாம். ஒரு தனி மனிதன் அவன் எவ்வளவு கோடி பணம் சம்பாதிக்கின்றவனாக இருந்தாலும், அம்பானி அதானியை விடுங்கள், அவர்கள் வேண்டுமானால் முழுமையாக இறங்கி அவர்கள் ஒரு 1000 கோடி 10,000 கோடியை செலவழித்தால் ஒன்றும் ஆகிவிடாது. அவர்களுக்கு 5 லட்சம் கோடி பணம் இருக்கிறது. இவரை போன்றவர்களும் நல்ல சம்பாதிக்கின்றவர்கள் தான். இவர்கள் ஓரளவு கொடுக்கலாம். வருகின்றவனுக்கு கொடுப்பது என்றால் அழுகின்ற பிள்ளைக்கு பால் கொடுப்பது போல, நாம் போய் அங்கே களத்தில் இறங்கி எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டு எல்லா மக்களுக்கும் செய்வது என்பது ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை வளர்த்திருக்கும். அவன் பாமகவை கவுத்து விட்டு வந்தவன் என்று சொல்லுகிறான். பாமகவில் அன்புமணியை முதலமைச்சராக்குகிறேன் என்று சொல்லி பெருந்தொகை பேசி திட்டமெல்லாம் போட்டு கொடுத்து கடைசியில் 4% வாக்கோடு கடையை மூடி விட்டு வந்தவர் இப்பொழுது விஜயினுடைய கடையை மூட வந்திருக்கிறார் என்று அவரை பற்றி சொல்லுகிறார். எனக்கு அவரை ஆளும் தெரியாது, பெரியும் தெரியாது. இது விஜய்க்கு தெரியாதா? இல்ல, தெரிய தெரிஞ்சே அவரை கூட வச்சிருக்காரா? உனக்கு தெரிந்திருக்குது, அவருக்கு தெரியாதா என்று கேட்கிறேன். அதெல்லாம் அவரவர் தொழிலை, அவரவர் நடவடிக்கையை அவரவர் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அது பரவாயில்லை, போய் பார்த்துருக்கலாம், பண்ணியிருக்கலாம், அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன், ஒரு தனி மனிதன் செய்வது தர்மம். அவனுடைய உழைப்பில் வந்த பணத்தில் சில பேருக்கு அவன் வழங்குகிறான் என்பது 10 பேருக்கு வழங்கினால் தர்மம் தான், 10,000 பேருக்கு வழங்கினால்தான், உன் சக்திக்கு தகுந்தாப்போல் வழங்கினால்தான் மக்கள் மதிப்பார்கள். இப்போ நான் ஒரு 1000 ரூபாயை கொடுத்தால் சரி என்று ஒப்புக்கொள்வான், நீ 10,000 கொடுத்தால் தான் ஒப்புக்கொள்வான். ஆகவே இதை ரெண்டாவது, மக்களுடைய பெருவாரியான மக்களின் பெருந்துயரத்தை தனி மனிதர்களெல்லாம் தீர்க்க முடியாது. அதில் நானும் ஐ ஹேவ் எ ரோல் இன் இட் என்று சொல்லி ஒரு பெருமையாக மக்களிடம் காட்டிக்கொள்வதற்கு தான் அது உதவுமே தவிர, என்னுடைய கருத்து, தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டுக்கு போனார், துப்பாக்கி சூட்டால் உயிரிழந்த மக்களுக்கு அவர் ஏதோ ஒரு தொகை கொடுத்து விட்டு வந்தார். ஆனால் இவர் ஒரு அரசியல்வாதியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்வேன் என்றால், இந்த 13 பேரையும் சுட்ட போலீஸ்காரன் அவன் அநியாயத்திற்கு சுட்டான். அவன் அந்த கார்ப்பரேட் முதலாளியினுடைய கைக்கூலி. அவன் இந்த போலீஸ்காரன் சுட்டவன் இருக்கிறானே 13 பேரையும், அவன் கார்ப்பரேட்டினுடைய கைக்கூலி. அதனாலே எடப்பாடி உத்தரவு போடாமலே டிவியை பார்த்து கொண்டிருக்கா இவன் சுட்டு விட்டான். அது அந்த அரசு எவ்வளவு வலிமையாக இருந்தது என்பதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் அதே சமயத்தில் இவன் சுட்டு விட்டு வந்து விட்டான். இவர் கொஞ்சம் பணத்தை கொடுப்பது ஆறுதல். ஆனால் ஒரு அரசியல்வாதியாக அந்த 13 பேரையும் சுட்ட போலீஸ்காரர்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி சொன்ன பிறகும் கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்காமல் சும்மா துறை மாற்றம் செய்கிறார் ஸ்டாலின் என்றால் அதை கண்டித்து அவர் பேசுவதன் மூலம்தான் மக்களுக்கு தொண்டாற்றுகிறார். நான் சொல்கிறேன், ஆற்ற வேண்டிய தொண்டு ஒரு தனி மனிதனாக நீ சில ஆயிரங்களை லட்சங்களை கொடுத்து விட்டு வா. நீ ஒரு அரசியல் தலைவனாக இன்றைக்கு எதை வலியுறுத்த வேண்டும் என்றால், ஏன் அந்த கொலைகார போலீஸ்காரர்களின் மீது கிரிமினல் வழக்கு நீதிபதி சொல்லியும் எடுக்கவில்லை என்று இந்த அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும். ஏன் இந்த மக்கள் 13 பேர் ஒரு குற்றமும் செய்யாமல் ஊர்வலம் போனதற்காக இழந்து போன பிறகு கனிமொழிக்கு 3 லட்சம் ஓட்டை வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும்? அப்படியானால் நீங்கள் சொரணை இல்லாமல் போகிறீர்கள். நீங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து வெறும் ஊர்வலம் வந்தவர்கள், கல்லை கம்பில்லை ஒன்றுமில்லை. அந்த ஊரில் பித்தலாட்ட காரியங்களுக்கு போலீஸ்காரன் உதவ மாட்டான் என்பதனாலே நம்முடைய ஸ்டாலின் அதை எடுக்கவில்லை. இதை ஒரு எதிர்க்கட்சி என்ற முறையில் நம்முடைய விஜய் சில ஆயிரம் கொடுப்பதினாலே, சில லட்சங்கள் கொடுப்பதினாலேயே இது தீராது. அந்த மக்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய செல்வாக்கை கொண்டு ஒரு பெரிய அழுத்தத்தை இந்த அரசுக்கு உண்டாக்க வேண்டும். இது போன்ற காரியங்களை செய்ய வேண்டும். இருவேல்பட்டுக்கு பொங்கல் அங்கே இருக்கிற 10 பேரை கூப்பிட்டு வீட்டில் கொடுக்கிறீர்கள், அது நல்ல போக்கு இல்லை, பெருந்தன்மையான நடவடிக்கை இல்லை. அங்கே போய் அங்கே அந்த மக்களை பார்த்திருந்தால் ஆறுதல். அதனால நான் போல அப்படின்னு அவரே ஒரு கருத்தும் சொல்லியிருக்கேன். இவர் எப்பொழுதுமே கூட்டத்திற்குள் போக முடியாது. ஒரு பக்கம் அவர் கேட்டு சரி போகட்டும், ஆட்களை வைத்து கூட பண்ணலாம். நான் என்னுடைய ஆட்களை அனுப்புகிறேன்,
நீங்கள் தேவையில்லாமல் உங்களுடைய துயரத்தை விட என்னை பார்ப்பதிலே தான் நீங்கள் What about ஆர்வம் now? காட்டுவீர்கள். I அதில் reduced பெண்கள் the நானும் actual அப்படித்தான் videos, செய்வேன். Mario. என்னை பார்ப்பதில் தான் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். ஆகவே நான் என்னுடைய Is ஆட்களை that what? அனுப்பியிருக்கிறேன், என்னால் முடிந்த உதவியை செய்கிறேன் என்று சொல்லி கொடுத்து அனுப்பலாம். பல லட்சங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம். 4 பேர் தான் வீட்டுக்கு Or வருவாங்க. do I have to அதுவும் increase mine? இங்கே வந்து உங்களை பார்த்து உங்கள் செயலாளரை பார்த்து ஆகவே நான் சொல்வது என்னவென்றால் ஒரு Yep, பொதுவான that one. ஆதரவு, Okay, okay. ஒரு Nice, பொதுவான nice. தொகை உங்களுக்கு ஏழுகின்ற போது அந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அது சரியானது. ஆனால் அதை விட இந்த அரசுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அழுத்தம் தான் மிக முக்கியமானது. சும்மா சாதாரண அறிக்கைகளெல்லாம் விடுவதன் மூலமாக இது வந்து தீராது. நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும் அரசுக்கு. உங்களுடைய செல்வாக்கு திரட்டி நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும். தூத்துக்குடியில் பணம் கொடுத்தீர்கள், முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தீர்கள். 13 பேருடைய உயிருக்கு நீங்கள் நெருக்கடி கொடுக்கவில்லை. இன்றைக்கும் கொடுக்கலாம். நீதிபதி சொன்ன பிறகு கொடுக்கலாம். அதே போல் நீங்கள் இந்த அரசு இருவேல்பட்டில் ஒரு பாலம் ஏன் உடைந்தது என்கின்ற கேள்வியை பெரிதாக எழுப்பி மக்களிடம் கொண்டு செல்லலாம். எப்படி 3 மாதத்திற்கு முன்னால் கட்டிய பாலம் உடையும்? அது 30 ஆண்டு ஆகிவிட்டதா? ஒரு வீட்டுக்கு ஆயுட்காலம் போல் பாலத்துக்கு ஆயுட்காலம் சொல்வதற்கு. ஆகவே அந்த மந்திரியையும் அந்த கான்ட்ராக்டரையும் கொண்டு வந்து தெருவிளக்கில் தூக்கில் போடு என்கின்ற அளவுக்கு நாம் சொன்னால்தான் உரிய நடவடிக்கையாவது நீதிமன்றத்திலே வரும். நம்முடைய நீதிமன்றங்கள் நீதி நடவடிக்கை எடுத்து விட்டாலும் நம்முடைய பிறப்புக்குள் பார்த்து விட்டு தான் மகிழ வேண்டும். அத்தகைய நிலை தான் இருக்கிறது. கேள்விகள் அனைத்திற்கும் பதில் சொன்னமைக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜி. Nice, nice, nice video. Let's see what else we can watch. Let me see my watch later. I'm curious about this roguelike. It says it can let you to create your own weapon. So I want to know how much we can do. All right, let's go. This entire year, I've been asked what roguelikes I'm the most excited for. We're currently in a position where the genre is getting more games than I'll ever be able to play in my entire life. So I definitely have to be selective with what I download, or I won't ever All right, have let's another go. productive minute again. What do we got? Fortunately, I'm a roguelike guy, and I do roguelike content, so technically, it's not procrastinating no matter how many hours Didn't I we do sink League of into a Legends? roguelike per week. But of every roguelike I've played, Okay. there's been one specific game that has made me excited since I've heard of it and tried it a couple months ago. Not just because it has deep mechanics, insane loot, and a banger aesthetic, but also because it is one of the hardest roguelikes that I have ever played in my life. This may sound like an exaggeration, but I'm not kidding in the slightest. Battle Shapers is a masterpiece that'll leave your head spinning and your bones Oh, broken. that's weird. They Which reached goes out to me more a couple like months that. ago to make Can I content edit on it? their Huh? game, and I Aw. wasn't even able to Oh, it's beat fixed it now? once. Oh, nice, So nice. I decided to take a break for it and excitedly wait until it was out of early access. If I was going to try to defeat Battle Shapers, I was gonna have to beat it at its best. And honey, that day has come. Metric Empire messaged me again and told me that 1.0 was about to release on December 4th, which is when I Ooh. realized exactly Wait, the what game I is had out? to do. I had to go back into the battle and shape myself a W. Before I explain exactly how Let that me see went, it. I want to give a massive shout out to Metric Empire for sponsoring another video and giving me another chance to play this masterpiece early. Now, normally when I do these videos, I try to do a Battle 3-run Shapers, challenge, right? allowing myself 3 attempts to beat the game or walk away with my tail tucked. Oh, that between game's my not that legs. expensive. This video is no Right. different. Kind of. This game is deep.
Okay, I'm gonna try it. I deep. kind of was It's thinking for more players a PS working game. together You in know, a game gosh not yeah. darn The baklava. road they created Explaining one's all first three using runs spell would be right? nearly Ah, impossible to cool. do so correctly, so instead, I'm going to set the stage. My first run, I did a lot better than I thought I would, getting all the way to the third boss while regaining my bearings on how the systems in this game worked. Unfortunately, I still died on the third boss because Volt Colossus is a monster. My second run, I played like an ape and died at the second boss for not targeting the correct enemy. I know that sounds vague, but I promise you'll understand soon. So on my third and final run, I drank a cup of coffee, locked in, and somehow created one of the most complicated roguelike builds I have ever seen. So sit down and buckle up, because this is going to get really, really spicy. Our run starts off and I get to choose my primary and my secondary cores. Unlike most roguelikes, Battle Shapers allows the Oh, player I'm gonna to try basically this game. choose I from have the pools of upgrades I that they have want to see someone in made their runs some by better- selecting a primary and a secondary That core. Star For my Blades, primary, I that used the in Adamant fire? core, which was basically a Oh, very because of the defensive curve. playstyle Oh, that this one came was with an also ability related to called tanks. Outburst, Bounce which back let me at deflect super speed all the killing it. bullets that were That fired sounds so at me. For cool. my secondary, I used the Strike Core, which allowed rapid fire and move speed enhancements to spawn in Interesting. my run. With my two main choices selected, it was time to start I the think run. you were a robot The in first this weapon game. we find is a submachine gun which has vibro on it. Vibro is an element that triggers a slowing sound blast at max stacks. We also found a sound wave thing for our ability. To save some confusion, I'm going to quickly explain what is going on in the HUD. You will always have your main ability, which is whatever primary It's a core you've pixel got game, so equipped. all of a sudden Your lots of found things ability, happen. which is Oh, just an yeah, item yeah. you find in your run, Nice, and nice. two guns. Our first actual enhancement is called Fortifying Absorption, which gives That's us all a of the fortify background. stack for every bullet we reflect. These stacks Yes, are cool. consumed whenever I'm hit. I and wanna will know what gain exactly damage happened. based on how many there are. Now, an important thing to note about this game is that the set path isn't chosen for you. Instead, you have 3 separate bosses you have to defeat in order to get to the main end, and you can choose which order that you want to face Crimson them. Desert Online. They Crimson get Desert is coming stronger out? based on Sweet. when you I wanna face see them, that. and not by a little bit either. They go I think from Aslan will see that. semi-simple easy I will mode watch to him I watching wish that. I brought a metal umbrella to shield me from this rain of bullets mode. I choose to face Volt Colossus first because at level 1 he's kind of manageable, and at level 3, he's a one-way ticket to hell. He's the guy that killed me on my first run from earlier. We find a fire gun, which is probably my favorite element type in the game. I don't know why it's so. It's like you have a paint gun that has every color on you can known to humanity, and then put it and then shot in a wall. This is how this game looks. Why you have to make it this much And color? then we find an enhancement which gives me 5% healing after every room. You know, it's more colorful than Splatoon, that's for sure. I'm gonna be Don't you taking a think? lot of defensive stuff here because I clearly want to win. So sorry if you see a really cool choice and I decide to choose the one that keeps me breathing. The most important mechanic in this game is your shield. When your shield is injured, you can replenish it by executing enemies that are low with a melee attack, forcing you to play aggressive if you want to stay alive. It's very doom-coded where you can't not be a badass as you play. We continue onward and find an enhancement that gives me 50% bonus damage on precision hits, so as long as I can aim correctly, I'll be doing more damage forever. Unfortunately, I can't aim at all. Now that you're getting your bearings and we're building some steam, I want to explain my favorite mechanic in the game. One of the coolest mechanics I think I've ever seen in a roguelike. Whenever you find a weapon, they come with a perk attached. If you don't want the weapon, Okay. you can either recycle it for money, or you can strip the perk off of the weapon and put it into one of your gear slots. So when I swapped out my vibro gun for a machine gun that could stun enemies, I also ripped the perk out of it that made me shoot a fire missile for the last shot of my magazine. And this concept genuinely makes the loot of this game 10 times more exciting, especially because you can have up to 3 perks per weapon slot. And if you upgrade it,
From what The I'm ball looking is at, also it kind of a runs trigger well. field ability. And as I'm sure That's you actually can good. imagine, building your own weapons Can I as go you up play this? leads to some gnarly synergies, which you'll see in this run. We beat up a couple guys and then get an upgrade which gives 20 max shield, which I think is the most important resource in the game. Then we find another upgrade which recharges my dash whenever I kill an enemy, because just like in most bullet hells, mobility is kind of key. We hit up a shop that spawns twice per tower and find an enhancement that gives me fortify when I take down foes, and then we head up to our second half of zone. I'm not sure 1. how We well do that an bullet elite hell will challenge, work and after we with kill him, we get an echo blast with for the third our person ability. And camera, then we like a find first person something camera. that I'm always a sucker for in any game: stacking. It's an enhancement that gives me +1 max health every time I punch execute. I'm a little an confused enemy, about the art which direction. It doesn't just sound like a lot when you it think doesn't about stand it, out especially since too a much lot for of me. the things in Yeah, this I think game it can has do that bajillion Fortnite damage, code to but it. just you watch. Also, here's where my gears started turning about It's crazy. unnecessarily too Last bullet colorful, deals I would shock, say. last bullet deals pyro missile. Like the problem with this is, if you have this much colors, this is a fast-paced game, right? So these colors will be actively more distracting than helping you to figure out where the enemy is. You know, for me, that's how I think. Like, it's super distracting. Like, look at this. It looks like it's a Lego game. Dude, wait a minute. Now my needleator is shooting an insane shock missile at the end. Yeah. Ooh, hoo, hoo. We continue on through the tower, and there's a funny little mechanic in this game called retaliations. Basically, at any given moment, the boss can get mad at you and throw a challenge your way. Here, for example, he made it rain shock mines, which was absolutely annoying. Unfortunately for him, I could make it rain too, but instead of mines, it was mine fist. Now I hope you're sitting down because your brain is about to That fall. that I built a was so shock cringe. rifle that dealt 50% bonus damage on vibrating foes. My found ability applies There we extra go. You put vibration it. stacks, meaning What that I was because of feeling? that Yes. perk on my found ability, my shock rifle was just gonna Absolutely, deal it's super 50% distracting, though. more damage the entire time. I stripped the Pierce perk off of some ass gun that I I mean, there tried. is a reason why most of the pro players, at least that I seen, turn down the graphics so much in Fortnite. Their gameplay, if you see them playing, it looks super potato. And keep going. At this point, I was dealing a lot of elemental damage. Also, there are 3 elements in this game. There's Pyro, which makes enemies take more damage at max stacks. Shock, which makes them do a stunning explosion at I max think Doom stacks. did a good job at Vibro, this. which makes them do a slowing explosion at max stacks. We hit up the shop again, and I get an enhancement that I'm kind of embarrassed about. Yeah, I'll say it. I got an extra life. Okay, I know how hard this game gets, and I was terrified. Is that what you want to hear? Then it was time for our first boss, the Volt Colossus. I think this will be a perfect time to illustrate the Wait. difference between a level 1 Volt Colossus and a level 3 Volt Colossus. But as you can tell as I swap them back and forth, it's a pretty severe difference. We get an enhancement that makes me trigger my big outburst deflect wave every time I get hit while fortified. Then we Okay. find a perk that makes our build so much crazier. Foes affected by both shock It's a cheap and game, so you can vibro just look it up trigger in Steam. both It's on effects Steam. when either of So if them it's interesting, reach then give it a max shot. stacks. So my green and blue build was about to take this run over. And For it's our in my next Indian boss, we price. face Strike Mantis. He's a nightmare to face Okay. at any point of the game because of a specific attack that you'll see soon. So I just keep fighting him at level 2 because I'm used to it and he scares me. At this point, there's already so many little things happening in the build. The most impressive unsung hero is that my Fortify is stacking pretty fast. So basically, anytime I get hit, I send out a deflect wave. We don't When I really think find about anything color worth in a picking game, up for a I few think rooms of because Mirror's my current Edge. perks and weapons are pretty strong. Yeah, so I but think they do did a good find job. An ability perk that makes my critical hits recharge the ability's cooldown. And if that's not cool enough, we get Yeah, I think it's a another good perk job. that makes our I think. outburst always happen twice. So if anyone ever shot me, not only is their next bullet going back at them, but their next bullet. I now have a double outburst happening whenever I press the button or whenever I get hit with Fortify. And then, just for the laughs, I find a perk that makes the last bullet of my machine gun magazine
deal vibro damage. So now the last bullet in that submachine gun was hitting you with every element. We finish up the first half of Tower 2. Oh. And honestly, I'm really feeling myself, which is a dangerous place to be in roguelikes. But it did almost feel like I had cheat codes on. My damage was really high, but I was also very hard to hurt as well. My fortify was always stacking, while my outbursts were triggering every few seconds and twice every single time they did. In roguelike terminology, this is called a god run. In fact, I liked my build so much that I was kind of afraid to touch anything, because there were so many little pieces working together that I didn't want a butterfly effect break one branch and destroy an entire forest, so to speak. There was a funny perk I found that made me deal 100% more damage, but it would cost $1 every time I fired, and I ended up not taking it, but it's kind of silly, so I mentioned it. I try a Rift challenge thing, which is Literal Benjamin. where you gotta win without getting hit 3 times, and I didn't get hit once, because I'm him. Then I find a perk that makes my Echo Soundwave thing apply shock when I use it, alongside another perk that adds a percentage I think this chance for might me be to a fun regain game. I might shield try it. if I take damage to my health. Then it was finally time for Strike. I'm excited for Path of Exile too. Path of Exile and Until Dawn is super fun. 360, and you have to play lethal jump. And then if this game comes out, the ass, and to make matters a little bit worse, when he gets lower health, the laser detaches from him and does its own thing, giving you 2 terrifying targets to focus down before you're crushed down for scrap metal and turned into a hubcap for a Ford F-150. We get a perk that allows us to rapid should have played fire with bullets Until whenever we Dawn. deflect. Then another perk that makes it so that our yes, I fire was doesn't playing follow yesterday. one I step, started playing which yesterday. It means was super good. we will always outburst when we get hit, and whenever I outburst and I played it like deflect a 10% something, anything. I will get rapid fire. I find a Oh, fire wow, assault I'm impressed. rifle, and I decided it was finally time to throw away my jokey Avatar machine gun, because that wasn't really anything. Then I get something that makes it so that when enemies are affected by an element, they're more susceptible to get crit. We were now on our second half of the third tower, and this build definitely had me feeling a bit confident. Sure, I was going hyper defensive. Oh yeah, he's just about every inflicting choice. element every time. It seems like my weird elementalist build was actually dealing some damage. We get to the shop right before the final boss, and this was exactly as far as I have gotten. Now, we just had to face our Man, we need another Doom. There is another Doom that's coming out, right? and I think somehow there is. not die. Is My it VR? build was absolutely insane, with so many failsafes installed that even though I knew what was coming, I still felt kinda good. Wind Magistrate is a demon. He's very fast, so he can reach you from anywhere in a split second. He shoots a ton of tornadoes at you, which not only deal a ton of damage, but also obscure your field of vision because there's just so many of them. And he spawns enemies, which are actually helpful for Is that? I haven't heard so I like that one. I also After been kind of frying the his loop. ass to death, I we get a think there is a new one coming out. Let me search. Yeah, there we go. Doom is called the Dark Ages. Coming in 2025. Next year. that makes our shock cause pyro damage, which then makes the shock stack faster. God, that's like a tongue twister. Oh, Dark Ages? At this Medieval? point, I know that I've finally done it. Not only I've have seen I a trailer become after further this. than I've ever been, but I've also become the avatar of robot gun violence. Now, there was only one more boss left. A guy who I have never seen in my life. Like deadass. I don't know what his name is. It's all just question marks. We head into the fourth and final stage, and honestly, I'd be lying if I said I struggled. My damage was just kind of off the charts. Both my guns were basically stacking every element, and I have so many defensive maneuvers, I'm practically unkillable. Remember when I said that every time I executed an enemy, I would get 1 health? Look at my health bar. Is that not nuts? After mowing down a few waves of high-level enemies that would have normally made me terrified, we get to the fourth and final boss.
Oh. Veros. So And it, now I don't it was think we time had to many log in. stages. Normally, when I do the boss Maybe the fights updates in will these help them, videos, I I think. just kind of show you the footage of the boss fight. But Veros is so hard that I don't think I said a single word the entire time. So I guess you guys can just look at the footage. Oh, he's like a stationary boss. Okay. Jesus Christ, this is like a clusterfuck. Buddy, take that. Oh god. Why are you jumping? I think his Fortnite brain is working here as well. He's just jumping every time. I mean, now it's the lasers are coming. Buddy. I think he got him. Buddy. There we go. Did I win? He's fast. Oh my god, I think I won. Oh my god, I think I won. Oh my goodness, I think I won. Oh my god. That was so difficult. That was so difficult. With him defeated, I was ready to pat myself on the back. But right before I started feeling the hint of satisfaction, the game showed me the Phantom Code, aka the new difficulty system they're dropping for 1.0. Basically, when you beat the game, you unlock the ability to add scaling difficulty settings. And in order to get the true ending, you have to beat it on the hardest difficulty. In short, after sweating and losing and failing for hours, the game looked me in my eyes after my first win and said, "Good job beating it on easy mode, bud. Go check out Battle Shapers for my link in the description and you will not regret it. They also have a demo available too, so you can try it out before you buy This it. is a sponsor video, but still, it is a decent Did you game. see all this? It's great. Just want to give one It more kinda looks massive shout like out it's to gonna Metric play though. Empire and Battle Shapers for sponsoring the video and making such an amazing game. It was genuinely such a good time, and I'm glad that I finally have another way to procrastinate. I hope you enjoyed the video, and I'll see you in the next one. Nice video. Yeah, are you still here? We can watch the Doom trailer. It does have a neat setup. I need to continue. Oh, yeah, damn it. I can't even watch it. I gotta log in. I'm not gonna log in. My stream browser. Not gonna happen. I can just link you the video. You can check it. Yep. Rip. When it's gonna come out? Taking the link. Okay. I think I will get a dummy account for my what do you call it? For my stream. Okay, for the stream account. I think I should try to get one. I already have one as Alexa. Oh, I do. I have a YouTube channel. Yes. But I'm talking about me having another one to just have the for this. Just began. Did you watch that video? Okay. Let's watch Crimson Desert Online. X Mary boss fight. Let's see what's going on. This is a single player game, by the way.
crow from the Reventine Monastery. I still feel your lingering breath as silence fills the dark. Draven, my precious crow. May you find eternal rest in the dark of the void. And you, Greymane, shall wither away and rot in the earth's cold embrace. Oh. Your soul will never find peace. Is it like a bunch of bot people? I'm having a hard time finding any peace as it is. Okay. Huh. Gonna be aerial Have combat? at it, witch! When Umbra casts Ooh. absolute darkness That does not look on good this though. land, the corpses of those foolish witches from Tarith will pile into a mountain. Well, I don't know. The camera is not locking onto the center. I think it has a really odd soft lock on system. Stand This is atop that mountain. this is and gonna be an witness the issue. arrival of true paradise. Oh. Yet, I wished for my son Draven to be by my side. Yeah, it looks like it's aligned the side slightly to the side, to the left side. I will twist your neck until that insolent mouth of yours is silenced. So that not even a whimper of pain escapes your lips. Then, I'll turn you inside out Jesus Christ. and grant you the agony of your limbs being torn apart for an eternity. In the end, It definitely looks cool, but I'm not sure how well. I can barely see what is going on. Does he have any abilities? Oh, there we go. Brainy, you even outdo Draven. How about I claim you as my own, as my son? Reek of deceit, witch! Oh, she has multiple HP bars. Okay. Oh, he's charging up his attack, I think. Ah. You can see it in that indicator right there. You're right on the camera, feeling a bit wonky. Fight does look very cool. Yes. Like I can just tell immediately. Like when I am inside that fight, what's gonna piss me the most? I'm pretty sure it's gonna be the camera. Man, she just summoned so much ads. The gang squad. What are you doing? Just hit it till it's dead. Let's go. Kick his ass.
Is that a parry? I don't know. To me, and I shall grant you wealth What? Okay. and strength that is challenged by none. Thought you could still feel Draven's breath? Okay, that's actually kind of looks cool. Hideous fear always dwell deep within that child. Just fighting inside a house. But you are different. You are perfection. What a chilling compliment. Damn. You will be mine, Greymane. I shall embrace you with a love deeper than what I ever gave to him. We just needed That small section they did inside the house was so cool. It's like you were watching an English action movie. You know? Like, that was pretty cool. I think I haven't seen like that in a game before. Like, it's really rare. You see? True. Yeah, I don't know. It's just perma. The camera is just perma stuck to your left. I don't know the context, but I think outside with the crew lady. Why? Get all the latest news. When this game is gonna come out? Definitely getting a release date at the Game Awards. Oh, definitely getting a release date at Game Awards. Makes sense. Makes sense. That's true. That's true. Call of Duty. Soul Reaver. Hmm. Rivals on your trail. Crimson Desert. I mean, that's what we just said. Currently being considered. Why would you make an Elden Ring 2? The story ended there? Actually, it didn't exactly. Yeah, that is a possibility. Yeah, official gameplay trailer. Anime game. Lord of the Rings. Is it a game? Is it a gameplay trailer? Let's see it. Is it good? 你能接受自己失败吗？所谓的趋吉避凶， Okay. 该怎么选？ Is it like anime Yakuza? 跑，你以为能跑得掉？离字火流星， I think it is. 钳子障眼法，百花缭乱。 See? 哎， This seems cool. Fair enough, fair enough. 好大的阵仗！ I think it's more like a parkour game. 王爷，站住！ Are we gonna actually fight?
不是那么容易被甩掉的。 You have to try more harder. Okay. Oh, there we go. Hopefully you can free run. I am not sure about that, but seems like we do fight in this game. That's actually nice. Seems like we got a perfect dodge. Oh, there we go. I can have got a suit. Now we are talking. I'm pretty sure it's gonna have a revenge story. Yo, I think I got a sub on YouTube. Like the audio keeper guarding. Ah. Nice. Boss fight. So those are not bosses? Oh, looks like someone's up. Yep. In YouTube. So that's the boss fight. Okay. Do you have a parry? Wait, I think our character changed. You're a girl now. Damn. Hey, please be offline game. Please don't be a pay-to-win piece of shit. Please. 棋逢对手，当全力以赴。 Is that a PvP? Damn. I think it's a fighting game. Like it's like a DBC. Like the Sparking Zero kind of thing. I'm surprised if the 5 is single player. I can see it with the PvP mode. Yeah. I think it's like Sparking Zero. Maybe. Damn. Man, these new games look so insanely good. Like they look to be honest, beautiful. Like the animation and then how the game looks overall. Ooh. I'm normally a fighting game person, but this one looks tempting, yes. I don't really play fighting games either. But I did play the Sparking Zero for a bit. The alpha test. Huh. 这就是术士的
简单单的 Ages. 换出自己想要了解的事。多少钱？我必须帮你问。 Okay. Another interesting game, The Hidden Ones. I'm gonna pay attention to when it comes out. We'll see. This honestly, the anime quality fans should be demanding when an anime game's man, that English. This looks absolutely fire. Okay. One of the most underrated animes. I'm very surprised they make a game out of it. Really? It has an anime? I have no idea. It has an anime. That's pretty cool. Alright, let's see Path of Exile. Where is that? Give me a second. Yeah, it says there is an anime for it. So maybe you could just search for the Hidden Ones, I think it's called. Wait, where is it? That is me, the anime name. Pencil was the anime, but the rest was but they talk a lot. The talking is it. Oh god. And God of High School are Chinese, but yeah, don't know. The anime name. The main games I've been keeping an eye on is Sea Power Naval Combat and Stalker 2. Stalker 2 actually came out, I think. I heard good things about that game, Stalker 2. But I have never heard about the Sea Power. I'm gonna Google that. I'll look it up. Ooh. Game? Is that a game? That's a game? Hello guys, and welcome. I thought it was a real ship. There it is. 2 successful hits, perfect. And then weapons free, which I mean, look at this guy. This guy is looks like real, any pretty bad. target that they see. So the Sterret's now going to turn, so the weapon system can Nice. get on target. Paper was the RDS naval fleet sim like. Ah. Yeah, I can see that. It looks like what's that other And one? then the The world Oakland one? City, meanwhile, Warships. World of can Warships. head towards the next objective. That's one missile Okay, away. is it gonna hit? Hit the P6 boat. Ooh. Second missile away. This poor P6 won't see it coming till the last second. Where is that? Where is it? Oh, they're trying to shoot it. And that's enough. They're trying to shoot it down. Did you see that? So the Sterret's I got its shot. missed. It shot down all of the MiGs. We've taken out the 2 P6 PT boats that were coming towards us. Oh, And those this will one be is on burning fire. up in the water. No chance. Since that one's not completely finished off, let's fire another missile at it. Do you have a helicopter and then you can send that to recon or something? So the Oklahoma City, the Higbee, and the Lloyd Thomas. What's up guys, Double Dog Gamer here, and today we are finally playing Sea Power. If you missed my video, this is one of my most anticipated games. Yo, if this is in game, this is insane. It looks so realistic. And Microprose was kind enough to give me early access to it before its release, November 12th. If you've been living under a rock and ask what is Sea Power, Well, Sea that kinda Power looks lets you cartoony, but- control naval warfare in the missile age. You can take command of fleets, surface ships, submarines, and even aircraft, and battle it out. Yeah, so you can launch carrier War scout gone radars onto multiple subs different with nations. dipping It features multiple scenarios, a Ah. dynamic campaign, and a robust mission editor, along with mod support on day one.
The scenarios you can create in Sea Power are pretty much endless, and to show you guys how fun it is, during one of my streams, because I stream this quite a bit, I made a battle where I take control of a US carrier battle group in the Mediterranean that is trying to stop a Soviet carrier battle group, or close to a carrier battle group, from getting out of the Mediterranean. This is highly force on force, same ship sizes, same stuff, and show you how crazy it actually gets, because this game is amazing and I cannot wait for full release. Nobody I hope you wants to guys- make a AAA video game anymore. Alright, Rip Bozo. so we I'm gonna need watch to that. stop a Russian or a Soviet You carrier heard battle group from about getting out of the Mediterranean. The book of Red without Storm by carrier battle Tom group. So Cruise. we This got is basically here the game of the that book. I see. Eisenhower. With its, we got some destroyers, some cruisers, some frigates. We also up here have the Skipjack doing his thing, which we're actually going to take him down to below the layer. Is it a... Can you go up here? This game? Alright, we don't have any of our radars on. Nothing. So we're basically blind, but we're not giving away our position at all. So we need to get 2 AWACS aircraft out, 2 Hawkeyes out immediately, and use them as our eyes, so we don't give away the position of our battle group at all. We don't want them to know, oh, dude, the elevators are so cool. Yeah, get on up there. Launch, baby, launch. Launch! Yo, this is kinda cool though. Not gonna lie. There they go. Nice. Okay, while we're waiting for that, we need cap up. So I want to get 4 F-14s to launch and This is 4 actually super F-15s cool. to launch. So we're gonna get a total of 2 groups of 4, total of 8. I mean, from what I'm looking at, it's super spreadsheety, but to still. kind of see what's ahead of us, really. Go, get out there, fighters. Do some pilot shit. Hostile air. So we are getting the radar emission from this thing, but we have no radars on, so we can't know its actual position. But they do have early warning up too. So we're going to assume they just saw all of our aircraft taken off and they know exactly where we are. But we're going to keep it. Okay, give me a second. Yeah, me. I'm going to be back. Back. Oh, there is someone on YouTube made a great recreation of the book's battle scene. That is really sick. I mean, it's a shorter video. We can watch it. Let me know. How big is it? Like 20 minutes? 10 minutes? It's smaller? I'll drop the chat in the chat. Okay. I will look it up. We can make a shorter one. Longer than the 22 one. Yeah, we can make a shorter one. Like the one that shows the highlights. That would be cool. Because it was like 35 years too. Yeah. Really going ever been on Play this. nice.
Just begin. Nintendo is going for Pal World. Oh boy. That's not a good idea. That's not good. The game is. I think it's a good game. I had more fun. Pal World. This guy can't stop. Ooh. Image sensor is getting out of hand. So I tried a new MMO. Which one you played? We have a new game. I don't know what this is gonna be like. Circle Strike. What is Ooh, that? Purple. problem yet. Wait, so I can build campfires and shit too. Okay. Please be not a survival. Okay. Fuck. So how do I Is it a heal? survival? Fucking. Hold it. I will be right back first. I gotta check something. Okay. See you in a bit. Do I put it? No. Wait, I think we can. I can watch another video by that time. It was probably a shorter version of it. 16 minutes. Then once we go No, cancel. Do I use it? Can I put it on my bar? No. How do I? Okay, F1. Okay, got it. Red, there's a market in. Yes. Rewards. Oh, I have to pick something? Okay. Oh, I see. I have to pick steroid implant. We will destroy them. Idea. We didn't pay full price to Windows. You can get the OEM key. It depends if you want. Right? Oh, I have to. Oh, I get one of each. Okay. Yes. Nice. I'm level 2. You really Okay. did it! The rats got what they deserved. True. I have a techie 6th sense. I reckon these mutations might be a result of their diet. My genetically modified wheat. Guess blaming the portal jumpers was an incorrect observation. I'm rarely incorrect. Fortunately, mutant wheat can sell for twice the price. Here's Okay. a cut of the profits for you. Ah, brave What? traveler. These mutated rats are creating havoc Wait, on did I my just beloved wheat farm. I've got an idea Okay. to keep those creatures at bay. I've constructed my own rat-catching device. This simple piece of machinery uses a powerful spring to snap a bar whenever the rats press on the counterbalance. I will call it a rat trap. Is that Gundam? That D Gundam. I'll do it. What? I think it's that guy. Wait, did I just? Wait, what the hell did I just do? We can make this dream a reality. You will die. What happened? Why is my chest not equipped? Press U. Okay. Only one of them though. Okay. Unless if it's not an ARPG like Path of Exile, this kind of game looks super boring for me. Always ahead. Damn, I don't see anything. I guess I'm gonna go turn that shit in because I can't find any of these barrels. Classic WoW didn't have quest tracking. It had more quest tracking than this did, to be fair, because it would give you an indicator on the map when you
when you were turning in a quest. It would be like the gold star, the gold little indicator, which like this game doesn't even have that. Hmm. I move. Just because you don't doesn't mean others won't. Tremble. Okay. Well, I'm just telling you that every MMO is overwhelming at first. I don't think. I feel like for me at least, it's like there are speed. Oh yeah, for my ultimate thing. What's this? Destroyer Ranger? Can I get this? So, okay. I don't know if Pathfinder is a good idea or not. You can get Pathfinder later. No, I don't know if Pathfinder that. You can get Pathfinder later. No, I don't know if Pathfinder is a good idea or not. Okay, I will get my first impressions on the game. So Okay, there we go. In general, I think the game is okay. It's like there are things that I'm not really a big fan of. I feel like in some ways the game is kind of regressive, in a way that, like, it's weird because it's slow. It's a slow game, but like. Yeah, I can just tell it by looking at that game for 2 minutes. It was slow as I'll hell. play more of this game and I'll try it out, and I want to like try to level off Okay. stream. But I think one mistake that a lot of games make is that they front load the player with a bunch of information. And if I compare this to like classic WoW, you're in like Northshire Valley killing mobs for like a long time before you figure out like, okay, you need to do more. But like this game, it tries to like introduce you into like 4 or 5 different systems together. And I think that's really what the difference is. They mistake hardcore with tedious. Yeah, and it's weird because like they have some features in the game that are like super modern and like very like kind of casual features. Like for example, like you Is can that see like a where every farm? NPC on That the looks map like a is, farm. but they don't have quest tracking. For example, like you can see where every NPC on the map is, but they don't have quest tracking, for example. And I feel like at the beginning, whenever they just give you a bunch of quests, and then like I don't like I never know like really if like my experience with a game like this is accurate because like I'm a retard. But I feel like for me at least it was really hard for me to pick up and like figure out everything that's going on because like they're introducing so many things all at the same time. And to me, that's like, it's really hard for me to like keep up and keep pace with everything when like new system is being introduced, right? And it's like, it's overwhelming. Where it's like if you compare it to like, for example, like New World or WoW, it's overcomplicated. I don't even think it's overcomplicated. I just think that like too much of the systems are front loaded at the beginning of the game. I think the reason why they do that in order to, I think they do that to break out of the slowness the game has in general. Like this game is slow, so if you do the same thing over and over again with the slowness it has, probably people get bored. So maybe they're just introducing constantly before you get bored of the same thing. Every MMO Yeah. is overall. I think him getting overloaded is his problem. Like he's been told that this many times that. WoW is. I think classic Yeah. WoW and New World weren't. But it is an Because, like, arguable they were very simple. You only had a statement, couple of though. buttons. You only doing a couple of things, right? And Yeah. then, like, it slowly eases. But you that into the couple of content. things is more exciting, right? You kill something more interesting than stopping a world. That's for You're sure. not the only one. MP and some others having trouble finishing quests in the beginning. Yeah, and I think also, like, they should just add quest tracking. I'm gonna be honest, like, I mean, because they have a lot of other features in the game that are very casual friendly, and so, like, I don't know where to go whenever I'm playing the game. Yeah, me too. And Most also, of the time. I It think just the game should have irritates me most of the WASD time. for like moving around. Ah. Like I don't Yeah. see any benefit to having click to move be the only option. Like I think click to move should be an option that you can choose. But, Yeah.
it's not something that I would WSD really default. want to do on my own. I think you need to read the quests. You can't rely on people to read. Nobody's going to read the quests. Like, this isn't 2001. People are not going to read the quests. They're just going to click on the quest. They're not going to know where to go. True. Actually, that is true. People don't really care about quests these days because the quests are boring. Unless it's Witcher You 3. didn't know because you have to read? No, I'm telling Yeah. you, like, this is just what's going to happen. Absolutely. Yeah, like, this is my advice. I mean, Classic WoW didn't have quest tracking. It had more quest tracking than this did, to be fair. Because it would give you an indicator on the map when you when you were turning in a quest. It would be like the gold star. When did the classic WoW launched? Let me give you a counter argument against it. When did the classic WoW launched? The gold little indicator. Which, like, this game doesn't 2005. have that. Again, 20 years old. Shut up. Just because you don't doesn't mean others won't. Okay. Well, I'm just telling you that I think that when people Yeah, I think I'm not gonna try this game just for the they sheer don't know fact. where to go to do any of those things because there's no real indicators for those, they're not going to keep Hmm. playing the game. Like, that's what I think is going to happen. Now, I Yes. could be wrong. Yeah, Absolutely I could be they wrong, will but quit. that's what I think is going to happen. So it's not about like whether it's true. It works for Elden Ring. Elden Ring's a totally different system. It's a totally different game. And also, it doesn't work for Elden Ring. Again, once again, Elden Ring literally shows you where to go. Shut up. Elden Literally Ring shows tells you where you. to go and what to do. Yeah, there it is. People really cope with Elden Ring, dude. It makes sense. People get overwhelmed. Yeah, people gonna bounce off it if there's that many systems. But I will play this more, and I'm gonna try and play it off stream and like get an idea like kind of the way it works. But other things like you can't rebind anything either. But I feel like this. Yeah, is, that's I think stupid. game's early access, right? So it makes sense. But to me, it's incoherent. So yeah. I don't know. This game looks and feels like a MOBA. I just don't understand why it looks like it. Makes no sense. It's like a MOBA with a survival code to it. Why would you make a game like this? I think they tried to come up with like a competition for Albion Online. People don't know how to do quests in Elden Ring, even if you pay attention to all the dialogue. Yeah, you can rebind. I can't rebind my click, like, because I usually do left click, that moves me, and then right click performs an action, but I can't undo that. Like I can't reverse those clicking options. My strength knows no bounds. That's what I think. The clicks are unbindable. Like, yeah, it has a, I think they tried to make a MOBA, like when you click in a MOBA game, they will have a one-liner like this, and then this guy also says a one-liner. So they had the bare bones for a MOBA game, and then they switched it and then made it like a whatever this is. I don't know what genre this is. Looks like a survival Some game. games, yeah. You know? I think it could be a MOBA or like the strategy RTS game. It has the bare bones for I that. think a game like this has a lot of potential. If it's not designed the way Lost Ark is. But I'll tell you this. For isometric games like this, Lost Ark's combat should be the... Lost Ark is what Elden Ring is for these games. Like, if a game can be as good as Lost Ark, then it wins. That's what I think. Like, Lost Ark is the Like the best, combat. the best version of it. Any dungeons? I'm not sure yet. Too flashy? You can reverse mouse click in Logitech app. Yeah, but like now I have to download an app and like do a bunch of shit. Like, I don't want to do that. True combat was fun. Yeah, for sure. Lost Ark's too flashy. Sure. Yeah, that's fine. But I'm saying like in terms of the base combat. I think he's talking about the responsiveness and how well the Lost Ark characters about the move in that grinding game. nonsense is good. Yeah, very true. And hopefully this game won't have that. Movement speed seems slow. That's fine. You're gonna get a mount later on. It's not a big deal. Oh, okay.
But yeah, I think that it's weird because this game has a combination of really modern systems and like very old school systems. And I feel like that's going to create dissonance. Like, I feel like you need to go with one or the other. Because if you have like both, I feel like you end up appealing to nobody. I understand you don't want to reverse mouse click and Logitech. Yeah, because then it's going to be reversed for everything. I don't know how that works. You can finish all content in a week or 2 days. It's not that grinding. That's good. Dialogue choices are interesting. Yeah, the dialogue was really funny. But yeah, they gave me a link for it. I can link it in chat if people want to try it. And they have like early access going on right now. And then they'll have other stuff. I'm pretty sure game comes out like later on after that. But there's the link if people want to try it out or get into it. You mean casual and not casual systems? Kind of, yeah. Not everyone. Oh, great! I'm back. Oh, just in time. Let me know the link. Give me the link or let me know the title. We can look it up the video. Worry about it appealing to a bigger audience. Okay, that's fine. I'm just giving my opinion. Appealing to a bigger audience. Enough people like the game right now not have to worry about it appealing to a bigger audience. Okay, that's fine. I'm just giving my opinion. Right, that's it. Does it have forced PvP? I have no idea. No clue. I didn't get killed, so probably not. But yep, that's my plan. Tomorrow, I will probably play. Moving. Yeah, it's forced PvP in later zones. Oh, okay. Yeah, I'm not sure. But anyway, tomorrow we are going to play mouth washing. Oh. It's been a game pretty popular on Twitter, etc. And people wanted me to try it out, and I'm gonna play it. Yep, we're gonna see what happens. Which people wants you to try it out? Mouth washing? Yeah, no, it's not game what that's you think it going is. to It's not run some in weird the demo game or something like that. Do you ever play retro games? It's a full PvP. Some zones you're punished to do so. Yeah, I don't know. It's the one power racing washing chapter simulator? that I you don't wanted. know. I'm gonna Okay. try the game out. I don't know what to expect. Somebody said it was interesting, and I'm gonna see why they said that. That's the way I see it, man. You should call the one girl All hot right. to piss off Twitter. Oh, I will for sure. And chat won't like it. It's woke as fuck. Well, if they don't like it or I don't like it, I'll stop playing it. It's not really a big deal. So yeah. Anyway, guys, thank you all very much for watching. I appreciate it, and we will be back on tomorrow. All right, boys. Peace. See ya. All right. Is this the one? The first video? Yolo Techno Thriller. Nice. Yeah, okay. Let's go. The B-52 Everything crews were here- nervous, despite the heavy fighter escort. 5,000 Everything feet here above is them, full voice squadron of in the F-14 game. Tomcats flew top cover, having just refueled from KC-135 tankers. The other squadron was tanking now for their part in the mission. The sun was just peeping above the horizon, and the ocean below them was still dark. It was 0300 local time, when human reaction times are at their worst. That video recreating the book inspired us. Nice. The alarm klaxon jolted the sleeping Russian pilots off their cots. Their ground crews took fewer than 10 seconds to begin pre-flight procedures. Similar as the airmen sequel. climbed Okay. steel ladders into their cockpits and plugged in their helmet radios to learn what the emergency was. Heavy enemy jamming activity to the west, the regimental commander announced. Plan 3. Repeat, Plan 3. In the control trailer, radar operators had just seen their radar screens turn to a cluttered nightmare of white noise jamming. An American raid was coming in, probably B-52s, probably in force. Soon the American aircraft would be so close that the ground-based radars could burn through the jamming.
Until then, the fighters would try to engage as far out as they could to reduce the number of bombers before they could strike their target. The Soviet pilots had been well drilled in their time on Iceland. Within 2 minutes, the first pair of MiG-29s was rolling. In 7, all were in the air. The Soviet plan left a third of the fighters over Keflavik while the others charged west toward the jamming, their own missile targeting radars on, seeking targets. They were 10 minutes out when the jamming stopped. A single MiG got a radar contact off a retreating jamming aircraft and radioed Keflavik, only to learn from his ground controllers that nothing was on the scopes out to a range of 300 kilometers. What are the scenarios here? Literally A minute straight later, from the this. jamming began again, Nice. Nice to nice. this time from the south and east. More cautiously this time, the MiGs flew south. On orders, they kept their radar systems shut down until they were 100 miles off. But when they switched on, they found nothing. Whoever was jamming was doing it from a great distance. The ground controllers reported that 3 jammers had been involved in the first incident and 4 in the second. Quite a lot of jammers, the regimental commander thought. They're trying to run us around, trying to make us use up our fuel. Come east, he ordered his flight leaders. The B-52 crews were really nervous now. One of the escorting prowlers had picked up the voice radio orders from the MiGs, and another had caught a flash of their air intercept radars to the southwest. The fighters eased south also. They were now 150 miles from Keflavik, crossing the Icelandic coast. The mission commander evaluated the situation and ordered the bombers to turn slightly north. The B-52s carried no bombs, just the powerful radar jammers designed to allow other bombers to reach targets within the Soviet Union. Below them, the second squadron of Tomcats was heading for the deck, the eastern slopes of the Vatna Glacier. With them were 4 Navy prowlers for additional protection against air-to-air missiles in case the MiGs got too close. Starting to get some airborne radars bearing 258. Seems to be closing, one prowler reported. Another copied the same signal, and they triangulated the range to 50 miles. Close enough. The mission commander was flying a prowler. Amber Moon, say again, Amber Moon. The B-52s turned back east and dove, opening their bomb bays to disgorge tons of aluminum chaff that no radar signal could penetrate. The prowlers broke off from the bombers to orbit just west of the chaff. Now came the tricky part. The fighters of both sides were closing at a combined speed of over 1,000 miles per hour. Queer check, the mission commander radioed. Blackie check, acknowledged the skipper of VF-41. Jolly check, replied the commander of VF-84. Everyone was in position. Execute. The 4 prowlers flipped on their anti-missile jamming gear. The 12 Tomcats of the Jolly Rogers were strung on a line at 30,000 feet. On command, they activated their missile guidance radars. American fighters, shouted a number of Russian pilots. Their threat receivers instantly told the pilots that fighter-type radars were locked on their aircraft. The Soviet fighter commander was not surprised. Surely the Americans would not risk their heavy bombers again without a proper escort. He'd ignore these and bore in for the B-52s, as his training dictated. The MiG radars were heavily jammed, their ranges cut in half, and as yet unable to track any targets at all. He ordered his pilots to be alert for incoming missiles, confident that they could avoid those that they saw, and had all his aircraft increase power. Next, he ordered all but 2 of his reserve force to leave Keflavik and come east to support him. The Americans needed only seconds to lock onto targets. Each Tomcat carried 4 Sparrows and 4 Sidewinders. The Sparrows went first. There were 16 MiGs in the air. Most had at least 2 missiles targeted, but the Sparrows were radar guided. Each American fighter had to remain pointed at its target until the missile hit. This ran the risk of closing within range of Soviet missiles, and the Tomcats were not equipped with protective jammers. The Americans had taken position upsun from the Russians.
Just as their radars began to burn through the American jamming, the Sparrows arrived, the first directly from the sun, exploding its MiG in midair and warning everyone in its flight. The Soviet aircraft began radical jinks up and down, some pilots breaking into hard turns as they saw the 7-inch wide missiles racing in. But 4 more found their targets, and in moments there were 3 hard kills and 1 severely damaged aircraft that turned to limp for home. The Jolly Rogers turned as soon as their missiles were spent and ran northeast with the Soviets in pursuit. The Russian commander was relieved that the American missiles had performed so poorly, yet still enraged at the loss of 5 aircraft. His remaining aircraft bore in on Afterburner as their targeting radars began to defeat the American jamming. The American fighter escort had had its turn, he knew. Now it was his turn. They ran northeast, their visored eyes alternating between squints into the sun and quick looks at their radar scopes to pick out targets. They never looked down. The lead MiG finally had a target and launched. 20,000 feet below them, shielded from ground radar by a pair of mountains, 12 Tomcats of the Black Aces went to Afterburner. Their radars shut off as the twin-engine fighters rocketed skyward. 1987. I kind of assumed there too. Pilots began to hear I thought it was around 1970. Sidewinder heat-seeking missiles were tracking targets. Seconds later, 16 missiles were fired from a range of 2 miles. 6 Russian pilots never knew what hit them. Of the 11 MiGs, 8 were hit in a matter of seconds. The commander's luck remained briefly as he jerked his fighter around, causing a Sidewinder to break lock and fly into the sun. But now what could he do? He saw 2 Tomcats running south, away from his remaining fighters. It was too late to organize an attack. His wingman was gone, and the only friendly aircraft he could see was to his north. So the colonel reefed his MiG into an 8G turn and dove at the American, oblivious to the warning buzz of his threat receiver. Both Sparrows, launched from the second group of Black Aces, struck his wing. The MiG came apart around him. The Americans had no time to gloat. The mission commander reported a second group of MiGs heading their way, and the American squadrons regrouped to meet them, forming a solid wall of 24 aircraft. Their radars shut down for 2 minutes as the MiGs raced into the cloud of jamming. The Russian second-in-command was making a serious error. His fellow pilots were in danger. He had to go to their rescue. One group of Tomcats volleyed off its remaining Sparrows. The other fired Sidewinders. A total of 38 missiles closed in on 8 Soviet aircraft who had no clear picture of what they were running into. Half of them never did, blotted out of the sky by American air-to-air missiles. I assume it's because of the jammer, right? Yep, jamming also the hit a second smaller with the radar assault. Vanished them. Damn. That's like a one-sided annihilation at that point. But the commander ordered them off. They were all short of fuel, and Stornoway was 700 miles off. They turned east, ducking through the cloud of aluminum chaff left by the B-52s. The Americans would claim 37 kills, quite a score since they had expected a total of only 27 Russian aircraft. In fact, of 26 MiGs, only 5 undamaged aircraft remained. A stunned airbase commander immediately began rescue operations. Soon the parachute division's attack helicopters were flying northeast, searching for downed pilots. One of the languages of the massive missile attack and deception that takes out the US and French carriers. Sweet. Is it based on real life or is it just imagination? I think some of them are based on real life. You know,
I kind of started to learn history about what happening in India and other stuff, but I'm not sure I have enough time to learn about the whole world history, though. You know, India itself has some really interesting stuff that happened here. This is a fictional book, but the author was known for being one of the best in genre for being very accurate with the text. Ah, okay, fair enough. Yes. Nice, nice. Alright, let's see what happened with PS5. PS5 Pro already wasn't looking that good. I mean, all the reactions were just Okay. like, hey, I can't even tell the difference. I'm not exaggerating when I say I stared at this image for close to about 10 minutes and I could not pick up on a single difference between the two here. Okay, yeah. Since our nation security for some very sensitive details correct from the right was quite a public. Yeah, so Nice, the nice. hedgerows are clearer. You want better hedgerows? $800, please. In my last video about the PS5 Pro, I gave you Rip guys like a Bozo. side-by-side. Most of you guys could tell the difference when I slowed it down and zoomed in, but honestly, if you really didn't have that much analysis to it, I doubt you could tell the difference in quality. Sony's whole pitch about this thing is the big three, you know, whole bigger GPU, the better ray tracing support, and then Pisser, the best upscaler that Sony has ever made, I guess. So that should have made the PS5 that Pro is funny. so much better than the PS5 Amateur Edition. Now, on the cherry on top, Hmm. it is freaking $700 for a Pro console Ooh. without a disc drive, and you still have to pay another $80 Ah, on top of you that to get a bitch. freaking disc drive. So it's basically an $800 console. And now that the PS5 Pro has been out, we can see some reactions to the console. The upscaling is doing some work, but I don't know if I'd never seen this. We're doing side by side because it's fun to play these kinds of games. If it wasn't side by side, I couldn't tell you which one is which. I will tell you that playing on a PS5 Pro felt largely indistinguishable from playing on a base PS5, and I spent a lot of time guessing. I think it depends on the game. Here's the thing. They don't really upscale the game's graphics that much. So you can't really see the difference yet. But probably the new game, it will probably use more of the GPU that the console is coming up with. Yeah, I don't see that. Yeah, that is true. Yeah, I think it will be playing a significant role in the new games, you know, like The Witcher 4, the GTA 6. I will bet GTA 6 will run better on PS Pro, you know? Most likely. PS5 Pro more than the base might be able console. to do in future, rather than I'm pretty sure it's not going to pull 60 FPS, that's for sure. But, you know, it'll do 1080p really 30. remarking what it could do right now. I bet you're wondering, how is the situation even worse Yeah. than we thought before? Like, you cannot really make the game that's already exists better, you know? Like, you could, but not to that much of an extent. A bunch of games have been updated to it, and we can Yeah. see how they actually compare. These games aren't just updated to it, and we can see how they Okay, I don't really see that much of a difference. actually compare. These games aren't just underwhelming with the differences that are shown, but Yeah. quite a few of them can genuinely be worse. And I know this. I know this because I've been watching a lot of Digital Foundry videos. As you guys know, they're the kings of analysis, especially on consoles and everything. They've done tons of videos on the PS5 Pro and game comparisons and updates and everything. But I have watched a total of 7 dedicated reviews of games, and I can break it down and basically summarize 7 dedicated Star Wars Jedi Survivor PS5 Pro severe image quality problems. I wonder why. This game never runs on anything, dude. This game, Star Wars Jedi Survivors, will never ever run in any PC at 60 FPS constantly.
This game is disaster. Maybe in 10 years we can have a PC that can run this. And I can break it down and basically summarize their videos because only one of these 7 games was genuinely positive, like an overall better experience on the PS5 Pro that you weren't making. Oh my god, that looks awful. The performance And mode. it'd be definitely the best way to play. Only one game, and that game is Stellar Blade. Now, 3 of these games are decent improvements. They're better, but not, oh, I'm gonna go out and buy the PS5 Can't wait to play this game in 2030 when it comes to Pro PC. because the game is so much better here. And those games are Spider-Man, The Last of Us Part 1 and 2. I guess you could call that 2 games, and Fortnite. But a lot of the improvements in these games are pretty minor, and I don't think the average person would really be able to tell, especially if you don't have them side by side. One of these games is kind of neutral. Some things are better on it, some things are worse. You're actually making compromises to go to the pro version. That game is Alan Wake 2. And there's 2 of these games that were genuine downgrades on the PS5 Pro. And those games are Silent Hill 2 and Star Wars. I'm good, what about you? I'm doing good as well. Welcome to the stream. About the games on the PS5 Pro that is kind of mixed, and it might not even be better, or sometimes it's I don't know, man. This game is a lost cause. even worse. You know? These are pretty much shared across the board with tons of other reviews. A lot of people can't tell the I would be so happy. This game is really good though. Like Jedi Survivors, I think the performance killed that game completely. difference. So I think it's time that we do another little blind test. And for this, I got 8. Compared to the Star Wars Fallen Order, Jedi Survivor improved in so many aspects. But as soon as you open a map in Jedi Survivor, your 2080 Ti will just die. Tests for you. Obviously, they're going to be randomized on which side they're on, so you need to make an educated guess on which side you think is going to be the amateur edition and which side is going to be the pro edition. First up is going to be Stellar Blade. I did just say that this game does look very This one is pro, this one is different amateur. on the I pro think. one, and I will tell you how. In amateur edition, you will see anti-aliasing a lot. You will see it's like aliasing a lot. Oh, emote. Nice, Go ahead nice. and make your guess here. We're zooming into the footage, and honestly, I think there's a clear difference between Yeah, this one I these think two. is. Let's make your guess. Yeah, this one is pro, this one is not. You can see in her 3, costume. 2, 1. You see that? The right shimmering? side is the pro version, See, and the easy. left side is the amateur edition. Let's move on to the next one. Got An him. easy one in Last of Us Part 1. This is going to be the performance modes compared. This one is amateur. So go ahead and make your guesses. I think 1 does look better here. There's a lot more detail, at least from what I can make out. This one is pro. But make your guess in 3, 2, 1. The left one Looking at the graphic card? Oh, nice, nice. Get a is 4070 the Pro Super. Edition, and then the right What's one your is the budget? Amateur Edition. And next up we have Silent Hill 2. And this is going to be the quality mode for these, which means it runs at What's your budget, Stefan? Where are you from? 30 FPS first, and then I'll be Are showing you the the same performance Stefan? mode That's my friend? Are you a revealing different in one? 3, 2, 1. Wait, let me see In it. the performance mode after. Revealing in 3. Next up we have Silent Hill 2. And this is going to be the quality mode for these, which means I think this one is the it pro. runs at 30 FPS first, and then I'll be showing the performance mode after. Revealing in 3, 2, 1. The left side is the Pro Edition, and then the right Wait, side is really? the Amateur. Oh god, that means pro is actually looks worse. Stefan, where are you from? Are you the same person? Like, you DM me in Discord if you are. Edition. Did you get it right? And now we have Silent Hill 2, but on the performance mode, which How much money the graphics are? I thought the right side was pro as well. Yeah. It was super hard to. How much money graphic card? Depends on where you are, Stefan. If you're in America, it will probably be 500, 550, maybe is around getting there. 60 FPS, but has to take advantage of more upscaling in order to do so. So Yeah, it looks super make your shimmery. guess Like, in look 60 at how much FPS, but shimmery the has to take water is. advantage of more upscaling in order to do so. So Look at make your this. guess in It's a 3, disaster. 2, 1. The left side is the Pro What are one, the and made the me right think is side the is left the of the amateur regular one. edition? Again, Yeah. did I get you on that? Like I kept them. Yeah, so actually this game looks worse on pro.
So that's what he's trying to Doing the imply. same. Am I crazy here? Doesn't the pro version of this look so much worse? It's crazy. Now here's See, Alan there Wake it 2 is. on the performance mode, and He actually implying the PlayStation version is worse. you can see probably some differences here. It's just Now it's standing here, still Scenery. between Yes. these two modes. The main difference here is going to be the upscaling. Revealing in 3, 2, 1. The left side is the amateur one. I got you there. And the right side is the pro version. Did you get that one right? Now let's go ahead and move on to the quality version of Alan Wake 2. Similar here, you'll actually notice some other graphical tweaks as well on the pro version. So we're going to reveal it. I assume these two games use more CPU, but the CPU in the PS5 Pro is the same, but they kind of unlock the FPS. So the upscaling is trying to get to 60 FPS. So it's reducing the quality as much as it can, but the CPU limitation is making it even hit harder the game quality. I think that's what's happening 3, here. 2, I don't know why they didn't improve the CPU. It's still a potato 1. CPU The from left 2019. side is the pro version, and then the right side is the amateur edition. The biggest addition Yeah. here is the ray trace reflections on those reflective surfaces and all of that. You might have not even cared about it. You might have noticed it, but not cared, but that's the difference. Here, Hey. Do you guys see the ray tracing? I can see it. I can tell you if you don't. The ray tracing is there. Noted. Nice, nice. Do I have input streamline? here is Fortnite, everybody's most favoritist realistic game that should Yes, it is nicer, but not enough to personally want to buy one. Ray tracing? I don't know. I don't care about ray tracing at all. It, at best, it will reduce 50% of your GPU performance. Worst case scenario, 75%. shows off all It was that bad. It was brutal. graphical capabilities. You can see some obvious detail when it comes to the This one is ray reflections traced. here, and that might sway you a little bit on that decision. Gonna reveal it in 3, 2, This one I think 1. ray traced. The left side is the pro version, and the right side is the amateur. And lastly, we have Star Okay. Wars Jedi Survivor. And this one is an odd. Oh, I think this one is the pro version. This one actually looks better. Just give me your rough thoughts. It's literally just standing still right here, and I think there's an obvious difference between the two. The right side is the pro version, and the left side is the amateur edition. So out of all these 8 I tests, think it runs worse how on the many did better you get? product. Can you actually tell the difference between these games? But Even like if though, you did, yeah. was a pro version actually better than the amateur edition, especially for $700? You may ask, why are some of these games Unless the game is specifically built to be more GPU intensive, this pro edition means nothing. better or worse? But the worst part is the newer Unreal Engine games are super CPU intensive. Like it still makes no sense why they went for the GPU side. Yeah. I think they wanted to put the 4K tag on their consoles and they just went for GPU instead of the CPU. That's what happened, I assume. 4K console, 4K Ultra, PS5 Pro. I think that's what they're trying to make. On the new PS5 Pro compared Because if you ask me, I would have increased the CPU's power instead of GPU's power. to the older one, because basically what Sony's pitch is that you can get fidelity Probably quality both. graphics at 60 FPS, and you don't really have to worry about the performance mode anymore, which kind of kills the decision of having to choose between modes, which I think is actually a very good selling point. Just the increased performance, the better upscaling and stuff makes it a much more achievable goal. But in reality, I thought it was super weird. This didn't get simpler on the PS5 Pro. Actually, a lot of the games out there have 4 or 5 plus quality modes, graphics modes that are in the game, and it's just a lot of settings, especially for a console, and it's starting to make console
honestly look a lot more like PC at this point. I don't know how they managed to make this more That's a confusing console? than it should have been. Oh, But that's a honestly, PC. what makes it Yeah. worse on the PS5 Pro is that the performance of this new console, this new $700 Wi-Fi router thing, it still doesn't have enough performance. Like in Alan Wake 2, for example, they chose to up the graphics quality because they have more graphics horsepower on the console. And now, Performance Pro mode of the game actually gets worse performance than the base model of it. And then the graphics setting I think it totally depends on what the CPU is doing. Like, I think the CPU is bottlenecking in the GPU. That's what I things that think. they've increased, you can't even tell what they did a lot of the time, at least for most people. I don't think most people would care. On the PS5 Pro, they still allow you to play at 30 FPS for some reason. I don't even Oh. understand why. Just eliminate this and make Oh. things less confusing for consumers, because honestly, a lot of people that pick up a console don't know what the hell they're looking at. They Ooh. managed to mess that up. Now, this does come down to the game developer. Like Alan Wake 2 is made by Remedy Studios. You know, they can just kind of take what they will with the hardware that the console is offering them. So it's all up to the devs. Silent Hill 2 got a PS5 Pro patch. It is just worse. A lot of the time, other than maybe smoothing out the frame rate, It is the what? game can just be worse. There's still a 30 FPS mode as well. Just eliminate I've that heard this mode. game. I don't understand really why it's there anymore. Man, imagine you are sitting literally in 2025. Literally in the future, Sword Art Online is already released in the manga. You know, the Nerve Gear is already full time is released, and then you are playing a game in 30 FPS. God, that's like a whole different dimension of sadness. In Stellar Blade, for some reason, they confuse people even more because there's a Pro Max mode in the game, which would make you think that it's the best mode. I wonder where they ripped off that Pro Max name from. I wonder where. Wink, wink, not to use on iPhone. the PS5 Pro, but it's actually not the best one to use because it runs at less than 60 FPS on the Pro, and it's actually lower quality than the normal Pro mode, because the normal Pro mode uses that PlayStation Spectral Super Resolution pisser. It's better than the native 4K resolution on the Pro Pisser. Max mode. I don't know It why just he makes this called even that a more confusing pisser. for people. Like, why even make that mode? Why make a mode? Why aren't you getting 60 FPS on the console? Like, most people don't even know if their games are being upscaled. That with the agree normal makes Pro it. mode. And if it Yep. looks better, then just make that the default mode. I don't understand why this is even here. Horizon Forbidden West still allows you to play at 30 FPS in the game on the Pro Max. Just why is that setting game even is more there? like a tech It demo. doesn't make sense. Then there's other games like Elden Ring that I think has had a Pro patch, but I'm Elden not even Ring. 100% sure. What the bro? Why is Elden Ring still not hitting 60 FPS on the Pro console? Is this because Sony didn't like upgrade the CPU on the Yeah, because that's the reason, man. Because the CPU is a potato from 2019. PS5 Pro really at all? And that this could just be CPU Yeah, that's limited, why. not even GPU limited? Because if you compare it to a Let me see when that chip is made from. Seven nanometer AMD Zen 2 CPU. Okay. You see that? It's a piece of shit from 2019. That's why the game runs like ass. It's a dinosaur from 5 years ago. Why the fuck do you do that? That's why it sucks. Anyone that remotely played a game on a computer could have told you that. Oh my god, they really fucked up with PS5 Pro. Dude. Look at this. Like, you can just double check it yourself. Let me go top and then show it to you. Let me make it bigger. You see this?
AMD Zen 2. AMD Zen 2 CPU. Released in July 2019. Yeah. PC 6800 should be That's slower what you than get. the PS5 Pro. You can see that it can achieve 60 FPS perfectly fine, but the Elden Ring on the PS5 Pro just is not really getting that much better frame rate. And Cyberpunk as well with CPU limitations, even if the GPU on the PS5 Wait, is that 3000 generation or even worse? Let me see. Okay, that is the 3000 third gen. Okay, if it's second gen, that would have been even worse. That's actually better. PS5 Pro is so much faster, that doesn't really matter because the CPU isn't that much faster. So if you're CPU Yeah. limited in a game, you're not going to see literally any performance increase whatsoever. But that's just the performance side of it. Like Sony couldn't even do that. Now we got to talk about the ray. Run Dragon's Dogma. Please show me Dragon's Dogma 2. Please show me that game on that console. The PlayStation 5 Please Pro show me is that. supposed to offer better ray tracing. That which would have should been graphically amazing. Make games look better if you can even tell. And that's one of the big things with it, is a lot of people still can't tell. Let me just show you this clip from SkillUp that I think perfectly describes ray tracing. Spider-Man 2 on the Pro supports ray tracing while playing at 60 FPS, and that sounds impressive, but the base PS5 did that too. And so, for whatever reason, Insomniac have added a new ray tracing mode to the PS5 Pro that somehow gives you like better ray tracing that honestly I couldn't even really see the difference. But it knocks your game down to 30 FPS. Hogwarts Legacy also gets a fidelity ray tracing mode here on the PS5 Pro. As you can see, it makes the floor really shiny at half the FPS. You're capped at 30 in this mode compared to the regular 60. Because ray tracing still decreases your FPS in the game, just because they upgrade. It can see your FPS by half. What do you mean by it's still what? Oh my god, just I think ray tracing should be banned at this point. It just shows so much of your performance. I might have to check on the cat and start into something. Oh, I see. Okay, hope the cat is good. The ray tracing on the Welcome PS5 back. Pro doesn't mean ray tracing is suddenly not stupid demanding. And even in Alan Wake 2, the ray tracing could just look Like, you imagine this. The game itself is fundamentally getting CPU demanding, and GPU demanding, and VRAM demanding, and RAM demanding. It's demanding in every way possible. And then you add on top of it a ray tracing, and then take the FPS by 30. Yeah, no wonder your game runs like shit. It's okay now. Nice. Glad to get that. awful. You see here that like the floor. Like, oh my god, it just makes you mad. This GPU is as fast as the 3080, by the way. This GPU is not a pushover. in That's here for sure. just why is I mean, this GPU is expensive than PS5 as a looks whole. like it's crawling and gross. Like that's ray tracing. Ray tracing is doing that. I think it looks so much worse. And Alan Wake 2 only integrates ray. It's like it's been like, it's infected by crayons. Crayons? The crayon buchi? What's that getting called? Trace Crayons, I think. reflections, where Termites! It looks whereas like on PC, infected by you can do all termites. kinds of different ray tracing in this Do you want to play a termite version of game? Get that PS5 you Pro. can take advantage of, and it clearly looks so much better on PC. But on the PlayStation 5 Pro, apparently This PC is $2,000, by the way. RTX 4090 is a $550 supposed to be an upgrade with ray tracing to the graphics, and it quite a bit of the time 4070, I looks mean. worse, or a lot of the time it's kind of unnoticeable to the average person. And then the ray tracing Hmm. compounds with that CPU problem. They didn't upgrade the CPU on the PS5 Pro, probably architecturally for different reasons with the console, but we don't need to get into that. And ray tracing actually increases the CPU load of most games. Not every game, and usually you'll get GPU limited first, but CPU definitely holds back the PS5 Pro. I think that's why a lot of the times. Here's the thing, any Unreal Engine game will need your CPU. Absolutely, it will do it. I don't know why, but it will need your CPU first. Too, when you turn on ray tracing, say like in Hogwarts Legacy, that you can still get capped at 30 FPS. Maybe we'll see some more
I don't know. I got a research upgrading my desktop, which is a couple of years old. What's your specification? I can give you a suggestion, Games take advantage of it in the future, but I don't really even know but I don't know. I have to know what are your thoughts are. what those Yeah. games would be on the PS5 Pro. I don't see many new games coming out. At the end of the day, with ray tracing, even with the Pro console, you just mostly are going to end up turning it off. Really resides to about the same spot we are at on PC gaming. Honestly, unless you're taking screenshots, most people are turning ray tracing off. It's nice eye candy, but when you actually go to play the game, I would Jesus. I have to look it up the pass list and I will send it to you this weekend. I might have to ask my friend who built it for me. Okay, no problem. Whenever you find it, or if you're in PC, you can just check your task manager. Let me show you. Information I need. There is my task manager. You see? Okay. So this is your task manager, right? You click on your CPU. This will show your CPU right here. So I want this name and how much memory you got. This number. And then GPU 0. If you click it will show you the name here. I want all three. If you can give me that, I can give you a better idea. Okay, thank you, Alexa. Yep. That goes for everyone. If anyone wants me to give you suggestions, I need those names. rather have double the frame rate than use ray tracing because it's just Jesus. so freaking demanding. And now, probably the biggest disappointment with the PS5 Pro is Pisser. Sony's AI upscaler that's supposed to be, theoretically comparable to like DLSS on PC. But what I can tell you is it is nowhere close. He is really mad about that thing, dude. Because in a lot of these games that That's are why he's launching calling with it back. DSSR upscaling, they only like half the time actually look better than the old upscaling solutions in the games. Sometimes they look worse. There is some cases, say in like Stellar Blade, where it genuinely is a massive improvement to use Pisser in it, because the old implementation of upscaling It just makes the aliasing really better. Look at this. So shimmery here. It looks pretty perfect here. anti-aliasing, honestly, before in the game was just not that good. Pisser just makes it look a lot better. Oh, it looks But amazing. Pisser has this really weird effect in a lot of games. If you just stand still, saying like Alan Wake 2 here, compared to FSR, which is AMD's upscaler that doesn't use AI at all. On Pisser, there's like this like film grain effect. Like there's noise just there every single time you use PlayStation Spectral Super Resolution. I didn't think this is how it was going to go. Honestly, I thought Pisser was going to be the most exciting part about the PS5 Pro. But why does it look like this? This is in every single game having issues with that film grain effect. My best working theory of why we're getting this film grain effect. I don't see much here, but I can see what he means. I think it's like a software issue. My best working theory of why we're getting this film grain effect in games might show that Sony doesn't 100% know what they're doing with this, because obviously you train your AI model so it's adaptive to a lot of different situations. I honestly think they just trained it with film grain on. Film grain should be added after the upscaling so it doesn't get this weird effect. I think that's what happened, unless for some reason this is allowing them to overcome like issues with it or something. I'm not 100% sure. That's my best. Oh, I kind of needed the motherboard name too. And that is just freaking embarrassing on Sony's part. Like that launch should motherboard be doesn't fumbled really as matter hard as though. Concord. And then there's other issues with Pisser. If you go into some games, there's just actual anomalies with the graphics that genuinely look worse, like despite the film grain effect. Like in Silent Hill 2, the model for Pisser is just not advanced enough, and when it's trying to reconstruct the image for the upscale,
it genuinely just looks That's what Alexa? worse. Like Pisser just looks like a bug. Oh, okay, no problem. And let me know when you find it. Freaking mess. And honestly, a lot of the times, actually playing Silent Hill 2 before the PS5 Pro patch looks like it was a better way to play the game. It actually locked 60. I think it's we are in a really wait. I think you should wait. Like the 5090 is coming out. The new generation is coming out in terms of GPU. So you could wait for that and then get a one of those. No? Maybe a 5070. FPS all the time. Depends on how good it is. If they fuck it up, we might have to buy the previous gen. And you didn't have to use PlayStation Spectral Super. Yeah, next, like in January, there is gonna be the new GPUs that's gonna come out. The NVIDIA GPUs, the new ones, are gonna come out. So we could wait. But still, I need the specification though. But I think we should wait for the new launch and see how it goes. Resolution, which looks objectively worse in this game. It isn't all bad with PSSR. There is some games where it is good. I mentioned Stellar Blade a little bit ago. Last of Us Part 1 and Part 2, I think genuinely do look better with PSSR on them. There's a lot more detail reconstructed. Like if you see like the grass I here. see which I see which current one goes on the sales that are never in. I don't know. I have the cash. Depends on your budget. Like, let me know what you have and what your budget is. I could look for something. You are in US, right? There is a site you can look. I think it's called the PC Spot. Here in US. Much appreciated. Yep, US. So I will link the site. You can search for the things you want here and see the prices. Like products, and then you can click one of those, like video card. Video card is GPU, and then it will show all the GPU that's available. And you can see your budget options here. Stuff. Oh, that's neat. Yes. And you can just sort by low to high. The good place for now to be is 4070 for GPU. If you're gonna play the new AAA games, so that will cost you around $500. But if you want to go to the budget range, I don't think it's a good idea to go below this. Like, absolutely not. Like, if you go below this, it's gonna be bad. Like, it's not gonna last you that much. I think I bought my friend this. Like, one of my friends actually asked for a GPU to me, and then I got them this GPU, and then they've been happy since then. No complaints whatsoever after that. You know? So you could consider one of these. As for CPU, I think we could do something else. Genuinely does look better on PSSR. Also, things are just less pixelated, and there's less ghosting with it. A lot of artifacts that come with upscaling that just. It always depends on the budget. Let me know. And also in Final Fantasy VII, I cannot tell anything without a proper number. PSSR on it, like the old upscaling in the game, I think just looked terrible. It was very blurry. It didn't really enhance the detail at all. But with PSSR, it looks like it's actually reconstructing up to 4K. The game. Oh god, this game is gonna win the game of the year. This game is gonna win that. With it. Like it genuinely looks so much better. But that is one of the rare games where it's a huge improvement. Another thing to note with PSSR, and this is making an assumption, this is buying into a promise, which you shouldn't really buy into a promise. If it is anything like the ones that are on PC, the AI models like DLSS or even Intel's XeSS that are both built on machine learning,
those models have improved over time so that they can make games look better. Over time, it's definitely possible that Sony could improve PlayStation Spectral Super Resolution. I get really obsessed if But that somebody means asks that me devs about would also have to computers. go back and update their games or replace the PSSR file in the game to improve the upscaling. Obsessed means It could not also upset. improve performance Obsessed. as well. We've seen that with DLSS. It runs a lot better now. But man, I'm I a don't computer know geek, how probably the you say. easiest layup that would be in this, because so many games rely on upscaling nowadays, especially on console. A lot of Unreal Engine 5 games upscale Yeah. from less than 1080p and go up to 4K. And this would be the easiest layup just to make a much better upscaler. I don't know why people don't understand this. Upscaling makes the GPU intensive, like the GPU demanding games, less GPU demanding. But it doesn't make the CPU demanding game less CPU demanding. So that's why it's still tanking With the FPS. Pro model. And Like, as soon as the game is CPU bound, it's gonna stay in the same FPS no matter what you do. Yeah? I gotta head out, Alexa. It was nice chatting with you. Talk to you soon. Okay, thank you, great. Really appreciate it. Oh, thank you for the sub. Really appreciate it as well. You have 1 year subscriber. Thank you so much. Thank you. Have a nice day and see you soon. So the Take care. PS5 Pro has been out for a few weeks. I kind of wanted to take a look at some stores and see if they're still sitting on shelves. Let's go. I think probably it will. To note too, this is actually the day after Black Friday. So if anything, these should be sold out. So First Store, they didn't even have PS5 Pros. I don't know what that means. They weren't on sale at all. And this has been out for a few weeks now. Now I'm gonna head to Walmart and see if they have them at Walmart. I learned a lot They're today. still sitting Nice, on nice. shelves in there. They're $700, and then there's another Glad to hear model that that. was $375. $375 was insane. That's an insane deal, and you just That's the best freaking curse. Freaking great. Oh my god. Yeah, you know the console game is kind of dead because the box game you see in your console is never Fortnite, buy the PS5. which is never meant for a console by the first place, by the way. Fortnite is a PC Pro. game. That's $700 is insane. Imagine having a PC game as a box game for your console. Let's go ahead Yeah. and hit up Best Buy now. GG. There was just no PlayStations at all. Now, this is the day after Black Friday. I did find a spot where they were selling them on the shelf, but their display in the back, there was nothing there. There was no even sign to buy any PlayStations at all, which is just odd. But I did talk to one of the guys there, and they said that they do have them in stock. The PlayStation 5 Pro is in stock. Probably should have asked the price difference. I'll go ahead and show it on screen here if I can just look that up. They're in stock though, even after Black Friday at Best Buy of all places. And now that we've gone to the stores, we can check online to see how it really does shape up. The PlayStation 5 Pro console on Amazon, you can see that's 10,000 bought in the past month, which is actually a pretty decent amount of units, especially compared to what I was seeing in the stores. When you compare it to the PlayStation 5 console, this one is bundled with Fortnite. Like, that's amazing. It's I actually know. priced Like, lower. I guess they bundle skins with the game. I don't really know. But this one is the #1 bestseller in terms of PlayStation 5. You could Cobalt, but this Cobalt, what's it? Cobalt Star Digital Edition. And console is the gaming is #1 bestseller in terms of PlayStation 5. You could just kind of take my word for it. I didn't take a screenshot of it. And then yesterday I saw that it actually said 40,000 units bought on the PlayStation 5 Slim. I think it was a Slim model, which means that the base PS5, especially given the price and everything, was outselling the PS5 Pro 4-1, which is kind of nuts. So at the end of the day, you're paying $700 for the PS5 Pro. And honestly, like we saw, if you go to the store, you can get a normal PS5 for $375, which is almost half the price. And then if you actually want a disc drive for this Pro console, that's going to cost you almost $800. And this doesn't even mention other areas of the world that can cost so much more. You might think, oh, who cares about a disc drive? But
That's genuinely very important. I was at the store looking at that stuff, and man, like a lot of the games are very cheap if you get them as a disc and you actually own the copy of the game. Sometimes the whole game isn't actually on the disc, or there's a day one patch as well. But like, if you don't factor in that, a lot of these games are so much cheaper. Wait, but do they actually come with a hard copy or just a code that you have to put in your console? That's the question. Have you considered that? Cheaper if you Is it actually hard buy them disk? on the disc form, and you can lend them to your friends and stuff. But if you have to use a digital only edition, then Sony is going to make more money out of you by forcing you to spend money on games in their store online, where they can control the entire market. So not having a disc drive on a Pro $700 console is just mind-boggling. And on top of the PS5 Pro costing this much, there just isn't really any games that look like they're going to take advantage of it. And honestly, this just screams to me more and more where consoles are going into the future. How much better it'd probably be just to get a PC nowadays. Like, obviously, I'm a huge PC channel. I have like a bunch of graphics cards behind me here. I love PC. I mean, it's literally $374, so you know, I don't think you can build a good PC on that on that price range. But come on, I went to it a long time ago, and I think consoles still will have a market like for these kind of games. Like you can run Wukong on PS5, right? PS5, and you only have to put like a $350 for that. But if you need a PC that can run that, you need at least $1,000. never regretted it since. You might Anyway. think that it costs a ton more to go to PC, but when you're paying $700 to Yes. $800 for a PS5 Absolutely, it Pro will console, check. you can get a very comparable, solid PC. That GPU is expensive. Compared to Pro $800, I think you can build a cheap for that. the same price, and it can do everything that a PlayStation can do, plus more. Yeah. Most of these games are going to be Yes. coming to PC anyways. Sony has already planned and confirmed that they're doing a 1-year release window to PC. They're going to be porting their games to the platform. I'm getting very excited for Stellar Blade. Can't wait till that's on PC. We just look at my Steam library, we can see how many Sony games I have. These are all my games, my favorited ones, and you can see a lot of them aren't downloaded because this isn't actually the PC I play games on. I'm pretty sure so The Last of Us is Sony, Horizon is Sony. If I had Final Fantasy, that was also Sony. Ratchet and Clank is Sony. Where's Marvel's Spider-Man remastered? This Spider-Man game was Sony. So even there, you can just see how quite a few games that I own are from Sony. God of War, anyways, and they're good Uncharted games. was You can play really them on good. PC. A lot of them are ported very well. You God can of War also get right like there. Helldivers 2 and stuff on PC. I don't really see a huge disadvantage for PC. Plus on PC, you also get the whole Xbox library as well, and you can even get Game Pass. And you can upgrade your PC as you go in the future. Yes, there are some advantages to being on console, like having a nice, tight, closed ecosystem. But at the same time, the benefits of PC gaming is just, what is the future of console? I don't even really know. I just think by the sales of it, the price of Oh, they will be fine. Like, parents will still buy their kids a $300 console than a freaking $1,000 the PC. PS5 Pro, I think they had to price Absolutely, it will still have a good market, but I think they are kind of shooting themselves in the foot with this bullshit. the PS5 pretty Pro much. a lot higher because Sony's not really doing that well right now. So it's not that they're I mean, trying it's to a Pro price edition, gouge, you know. but they couldn't really I even don't really make that mind good it, of a but console, still, so they couldn't without the justify disc, it's the kind making of it piece of cheaper shit. to sell at high volume and stuff like they did with the PS4 Pro. So let me know what you think about the PS5 Pro. I don't think it's a very good system, and I think many people who have been able to check it out so far also think the same thing. The consumer reception and people actually buying it is not Is that it Dragon good. Age? Somehow they made this launch go worse than what we thought it was going to go. Like the marketing and the selling points of this console would be like, oh, always get 60 FPS. For some reason, you can't always get 60 FPS in games. That was a lie. I don't understand why this really even exists. Just get the base PS5 if you're after a console. I mean, that thing is $375. It doesn't have a disc drive though, but neither does the PS5 Pro. So that doesn't really matter. All right, let me know what you think though. Does this just push you to go to PC gaming anyways? That's what happened to me a long time ago. But I'm gonna see you guys in the next video. Y'all have a good one, and peace.
Tony just repeated what destroyed Helldivers. What did he do? When you launched God of War Ragnarok, Ah, you bitch. I remember that. Okay. Better ruined VR? What happened? ஏன் அப்ப நீ கொடுக்குற தர முடியாது போ. அவரால் போய் அப்படி நிக்க முடியாது. பிரச்சனை இருக்குல்ல. Let's see it. அரசின் நடவடிக்கை மழை வெள்ளத்துக்குள்ள மூழ்கிருச்சு. நல்ல ஆழமா மூழ்கிருச்சு. 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி கட்டின பாலம், ஐயா ஏவா வேலை திறந்து வச்ச பாலம் இப்ப இருக்கான்னு பத்தியில. அப்ப எவ்வளவு உறுதித்தன்மையா கட்டப்பட்டிருக்கு பத்தியில. ஒரு நாடு தன் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு அரசு கட்டுகிற ஒரு மேம்பாலம் இந்த தரத்துல இருந்ததுன்னா அந்த தரத்துல தான் ஆட்சி இருக்குது. நேற்று கட்சி அது முந்தா நாள் கட்சி ஆரம்பிச்சு நேற்று ஆட்சிக்கு வந்து நடக்குது அப்படின்னா பரவாயில்ல. 60 ஆண்டுகளாக 2 பேர் தான் மாறி மாறி நீங்கள் ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு முறையும் பெருவெள்ளத்தை எதிர்கொள்வதும் சேதங்களை நாங்கள் எதிர்கொள்வதுமா இருக்குது. குறிப்பாக கடலூர் இப்போ இந்த வாட்டியில் இது திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி திண்டிவனம் இணைஞ்சிக்கிடுச்சு. கடலூர் ஒவ்வொரு முறையும் பாதிக்கப்படுது, சென்னை ஒவ்வொரு முறையும் பாதிக்கப்படுது. அதுக்கான காரண காரியங்களை கண்டு உணர்ந்து அதை சரி செய்யறதானே நிரந்தர தீர்வாக இருக்க முடியும். அந்த நேரம் நாங்கள் தத்தளிச்சு நிற்கும் போது உணவு பொட்டலம் கொடுக்குறோம், உங்களுக்கு சோறாக்கி போட்டோம், உங்களுக்கு நிவாரணம் கொடுத்தோம், அது உடனே தண்ணி இறைச்சி ஊற்றணும். தண்ணி எப்படி இறைச்சி ஊற்றுறாங்க உங்களுக்கு காணொலி காட்டுட்டா? இந்த தெருவில் இருக்கிற தண்ணி எடுத்து இந்த தெருவில் ஊற்றுறாங்க, இங்கேருந்து தண்ணி ஊற்றி அந்த தெருவில் ஊற்றுறாங்க, அங்கேருந்து எடுத்து இந்த தெருவில் ஊற்றுறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஆட்சி முறை இன்னைக்கு சொன்னீங்க. நாமே வெக்கி தலை குனிஞ்சு நடக்கணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியாளர்கள்ட்ட சிக்கி கொண்டு வாழ்ற நிலைமைக்கு நம்ம இருக்கிறோமேங்கிறது ஒரு பெருத்த அவமானம் தான். அது செலவுக்கு போட்டா போயிடும், அது துவைச்சா போயிடும். ஆனா அவங்களால ஏற்பட்ட இந்த நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் ஏற்பட்ட தீமைகளை யார் துடைக்கும்? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. மண்ணை மக்களை பேரன்பு கொண்டு காதலிக்காதவன்கிட்ட வந்து ஆட்சி போகக்கூடாது. ஒரு பெண்ணை தன் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கிறவனுக்கு கட்டி கொடுத்தா தாங்க அந்த பொண்ணை வச்சு ஒழுங்கா வாழ்வான். ஊதாரி பயில்களுக்கு கேவலம் கட்டவன், கேடு கட்டவன், குடியாரன், சூதாடி கட்டி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த கதை தான் இது. 60 ஆண்டுகளா என் மண்ணை வந்து மண்ணுனா என்னன்னே தெரியல. தாய்ப்பாலும் தண்ணீரும் உங்களுக்கு மலிவா கிடைக்கிறதுனால இந்த மண்ணை எவனும் மதிக்கிறது இல்லைன்னு ஐயா வைரமுத்து அவர்கள் எழுதின கவிதையை தான் சொல்ல வேண்டியது. அவனுக்கு அது அருமை புரியல. காலுக்கு கீழே மிதிபடுறதுனாலே இந்த மண்ணை அவனுக்கு சாதாரணமாக பட்டுருச்சு. இது மண்ணா? தாயின் மடி இல்லையா? எல்லாத்தையும் வெட்டி தின்றணும். மலையை வெட்டி தின்றணும், மரத்தை வெட்டி தின்றணும், மண்ணி தின்றணும், பூமியை குடஞ்சி மீத்தேன் ஈத்தேன் எடுத்துடணும். அப்புறம் என்ன இருக்கும்? அப்புறம் ஏதோ சரி பிறந்துட்டோம், விட்டுட்டு போக முடியல, போராடிட்டு. கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இப்போ என்னை மாதிரி இப்போ நான் 7-8 தேதியில் போய் களத்துக்கு போவேன். நான் ஏற்கனவே போய் நிற்பேன் மக்களோட மக்களாக. அவரால் போய் அப்படி நிற்க முடியாது. பிரச்சனை அவர் போய் அங்கே நின்னா பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் கூட்டத்தை விட அவரை பார்க்கணுங்கிற கூட்டம் அதிகமாக வந்துடும். அப்புறம் அந்த பிரச்சனையை வேற சமாளிக்கணும். நீங்க அங்க போய் கூட்டம் கூடி அதனால வந்ததுன்னா பாருங்க, அவரை பார்க்க இவ்வளவு பேர் கூட்டிட்டாங்க, அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய அளவுல செய்ய முடியல இதெல்லாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விமர்சனத்தை வைப்பீங்க. அதனால அவரு சரி உதவணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு, அதுக்கு நீங்க பாராட்டணும். சரி அதை கூட மற்றவங்க செய்யல. சரி அவராது வர வச்சு கொடுக்குறாரு. உதயநிதியோட பிறந்தநாள் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறத எப்படி பாக்குறீங்க? உதயின் உதய விழா அதை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க? அதுல போய் மாண்புமிக்க அமைச்சர் கலந்து கொண்டு பேசுறதுல எப்படி பாக்குறீங்க? அவங்க தாத்தா நாங்க செத்து ஈழத்தில் விழும்போது ஒரு தெருவில் பறையோசை கேட்கும் போது, சாவு பறை கேட்கும் போது இன்னொரு தெருவில் மங்கள ஒளியும் கேட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறதா? அதே இதை இதுக்கு பொருத்திக்கிறதா? எப்படி அவராவது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா நினைக்கிறாரு. இது சரி வர வச்சாது ஒரு அரிசி பருப்பு ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாரு, வேட்டி சேலை கொடுக்குறாரு, ஏதோ ஒன்று.
அந்த எண்ணத்தை நீங்க பாராட்டத்தானே வேணும். நீங்க ஒன்றிய அரசுக்கு ஏன் வரி கொடுக்குறீங்க? ஒன்றிய அரசே உங்க அரசு தானே, உங்க சம்மந்தி அரசு தானே. நீங்க பாட்டுக்கு போறீங்க, பாக்குறீங்க, தேநீர் சாப்பிட்றீங்க, காலையில மகன் சந்திக்கிறீங்க, மாலையில அப்பா சந்திக்கிறாரு, முதலமைச்சர் சந்திக்கிறாரு, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர், இப்ப துணை முதல்வர் வேற. நீங்க தான் எந்த நேரம் பார்க்க முடியுது, பேச முடியுது. வாங்க சதுரங்க போட்டினா வர்றாரு, வாங்க கேலோ இந்தியானா வர்றாரு. அவரோட தான் நீங்க ரொம்ப சாதாரணமா பொண்ணு எடுத்த சம்மந்தி குடும்பம் மாதிரி பேசிக்கிறீங்க. அதை பேசி எங்களுக்கு உரிய நிவாரணத்தை வாங்கி தர வேண்டியதானே. பேரிடர் காலங்களில் உனக்கு உரிய நீதியை தரமாட்டேங்கிறான்ல, நீ எதுக்கு வரி கட்டுற? ஒரு கேள்வி நீங்க சொல்லுங்க. இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற இந்த இந்திய ஒன்றிய அரசுகள் இருக்குல்ல, இது காங்கிரஸ் அரசு, பாரதிய ஜனதா, காசு ஏது? மத்திய அரசு நிதின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்கல்ல, அந்த நிதி ஏது? இந்த மத்திய அரசுக்குன்னு வருவாய் பெருக்கத்துக்கு என்று எதுவும் இருக்கா? தொழில் இருக்கா? இல்ல ஏதாவது இருக்கா? மாநில அரசுகள் கொடுக்கிற நிதி தானே. முதல் இடத்துல மகாராஷ்டிரா, 2வது இடத்துல இருக்கிறவன் இந்தியாவில் நான் தானே. எனக்கு இந்த புயலை தான் நீங்க சொல்றீங்க, பெஞ்சாலோ ஏதோ ஒரு புயல் வந்திருக்கு சாகுனா அதுல கொடுக்கு, தானேக்கு ஓதிக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க? ஏன் அப்ப நீங்க கொடுக்குற? தர முடியாது போ அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? அடுத்த நாள் அமலாக்கத்துறை ரைடு வரும், உறுதிக்கு போடுவா. அதுதானே பயந்துக்கிட்டு இருக்கிற. இப்ப என்ன ரைடு போடுவ? நீங்க இது மட்டுமா பாரபட்சம்ங்கிறது? இது மட்டுமா? குஜராத்ல ஒரு மீனவனை பாகிஸ்தான் கடற்படை கைது பண்ணிருச்சுன்னா நீ உடனே உன் கடற்படை ராணுவம் போய் திரட்டி போய் அவனை மீட்டிட்டு வருதுல்ல. 850 பேரை சுட்டிருக்கான்ல எங்களை இதே இந்திய கடலுக்குள்ள. எத்தனை பேரை கைது பண்ணி உள்ள போட்டிருக்கான், படகை பறிச்சிருக்கான், வலையை கிழிச்சிருக்கான், சிறை பிடிச்சிருக்கான், சித்திரவதை பண்ணிருக்கான். ஒரு தடவை கூட இப்படி வெட்டி பிடிச்சு தடுக்கல எங்களை. என்னை நீ வச்சிருக்கிறதே என் நிலத்தின் வளத்துக்கும் என் வரிக்கும். கடைசி நேரத்தில் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போடுற வாக்குக்கு. வேற என் வாழ்க்கை பற்றி கவலை இருக்கா? என் உணர்வை பற்றி, என் உயிரை பற்றி, என் உரிமையை பற்றி, என் ஓட்டை பற்றி தான் உனக்கு கவலை இருக்கு. இதை பத்தி கவலை இருக்கா? அப்ப எதிர்த்து என்ன சண்டை போட்டிருக்கீங்க நீங்க? பேரிடர் காலங்களில் என் மக்கள் சிக்கி தவிக்கும் போது எனக்கு உதவுவதற்கு நீ பணம் தர மாட்ட. அந்த மக்களின் காசுல தான் உனக்கு வரி வருது. தர முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? வெள்ளக்காரன் காலத்துல தான் வரி கூட இயக்கமா? இந்த கொள்ளக்காரன் காலத்துல போராட முடியாது, தர முடியாது. உன்னால முடிஞ்சதை பாருன்னு சொன்னா மத்திய அரசு என்ன சொல்லுங்க? வச்சுக்கிட்டு அங்க என்ன பண்ணீங்க? மத்திய அரசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட், இந்த கொள்ளக்காரன் காலத்துல போராட முடியாது, தர முடியாது. உன்னால முடிஞ்சதை பாருன்னு சொன்னா மத்திய அரசு ஃபண்டு, மத்திய அரசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டு. உனக்கு ஏது ஃபண்டு? இங்க வா மண்டு, உனக்கு ஏது ஃபண்டு சொல்லு. மாநிலங்கள் நாங்க கொடுக்கிற காசு தான், அதை வாங்கி வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கு நீங்க என்ன சண்டை போட்டீங்க? என்ன சண்டை போட்டீங்க? கூட்டணி வச்ச ஐயா சந்திரபாபு நாயுடைய மாநிலத்திற்கும், கூட்டணி வச்ச ஐயா நிதிஷ்குமார் மாநிலம் பீகாருக்கும் ஆந்திராவுக்கும் நிதிநிலை அறிக்கையில ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளவுன்னு தான் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமே. 40 பாராளுமன்ற உறுப்பினரை போய் வச்சுக்கிட்டு அங்க என்ன பண்ணீங்க? ஏன் இதை கேட்கல? சரி, போன தடவை தூத்துக்குடியில சிக்கணும்ல, அப்ப பேரிடருக்கு நிதி தந்துருச்சா? தரல இல்ல. அதை எந்த இடத்துல போய் எழுப்புனீங்களா? இந்த பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்புனீங்க, பேசுனீங்களா? ஒவ்வொரு முறையும் நீ இதே செய்றீங்களா? அப்புறம் நீங்க கேட்க வேண்டியவங்கிட்ட விட்டுட்டு பாவம் இந்த திருப்பூர்ல சிக்கிட்டான் சீமான் வச்சுட்டு என்னைய போட்டு சொல்லிட்டு கூடாது. புரியுதா? நானும் உங்களோட கூட்டமா இருந்தா அழுகிற ஆள் தான், என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல. அது என்ன பண்றது? பாவப்பட்ட அழுகலாம். அதுதான் நம்ம செய்ய முடியுது. வேற என்ன செய்ய முடியுது சொல்லுங்க? இது வரவேற்கிறேன், தம்பியை வாழ்த்துறேன். படிச்சுட்டு வந்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள், அவ்வளவுதான். அது இப்போ எல்லாருமே சொல்றாங்க, தம்பி இப்போ பேசுறதுல நிறைய முதிர்ச்சியா இருக்கு, நிதானமா இருக்குன்னு. அது மாதிரி இங்க இருக்கிற கொஞ்சம் பேரை படிக்க அனுப்பி, அவர் எங்க படிச்சாரோ அங்க அனுப்பிவிட்டாரு. அனுப்பிவிட்டா கொஞ்சம் என்னப்பா அனுப்பிவிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது தேடல் அவசியம். ஒரு புதிதாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்வோம், கற்றுக்கொள்வோம்னு நினைக்கிறத அது குறை சொல்ல முடியாது. அவர் கற்றுட்டு வந்ததுல மகிழ்ச்சி தான்.
இந்த குதிரை பந்தயம், இந்த கார் பந்தயம்லாம் நீங்கள் எப்படி நினைப்பீங்க? அது உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி சொல்லுவீங்க? அதெல்லாம் பணக்காரங்க அது மாதிரி இது இந்த பெரியவங்களுடைய பஞ்சாயத்து. அதில் நம்ம 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 ஆலமர பஞ்சாயத்து, நம்ம போய் அதில் பேச முடியாது. இப்போ இதெல்லாம் இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணுச்சு? அவங்க பேசி தானே வெளியில் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இப்பதான் அவர் மந்திரியானது சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க இங்கே ஐயா பொன்முடியுடைய பதவியை ஒரு நீதிமன்றம் பறிக்கும். ஒரு 3-4 மாசம் கழிச்சு திருப்பி அதே வழக்கு, ஒரே நாடு, ஒரு இன்னொரு நீதிமன்றத்துக்கு போனோம்னா இல்ல அதெல்லாம் ஒரு மந்திரியா இருக்கலாம்னு. இது மாதிரி உலகத்துல ஒரு நாடும் சட்டமும் நீதியும் நீங்க எங்க பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு வழக்குக்கு 3 நீதி இருக்கும். கீழமை நீதிமன்றம் குற்றம்னு சொல்லும், இந்த நீதிமன்றம் விடுதலைன்னு சொல்லும், அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனீங்கன்னா அது குற்றம்னு சொல்லும். அம்மையார் ஜெயலலிதா வழக்குல என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமில்ல ஒவ்வொன்றும். அது மாதிரிதான் இது. அது பெரியவங்க விளையாட்டு, அதுல நாங்க சின்ன பிள்ளைய வேடிக்கை தான் பார்க்க முடியும். சரி, விளையாடுங்க. மகிழ்ச்சி. என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்களா? அந்த கோபம் எங்க? நீங்க கொண்டு போய் என் மக்களுக்கு சொன்னீங்களா? கேரளாவில இருந்து தானே வருது இந்த கையில் எரிவாயு, இந்த வாயு. அப்ப கேரளாவில இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி வருது? சாலை வழியே. சாலையில இருந்து இங்க போகுது, கொச்சினுக்கு எப்படி போகுது? சாலை வழியே. ஏன் நிலத்துல மட்டும் ஏன் நஞ்சை பழந்த மாதிரி 2ஆ பிளக்குற? நான் கேட்டேன் போராடிட்டு இருக்கும்போது. இந்த எங்க வழக்கு வாங்கின எங்க அண்ணன் எல்லாம் நிக்கிறாங்க. நாங்க இந்த குழாயை தூக்கி பொறிச்சு போட்டோம். அம்மையார் ஜெயலலிதா காலத்துல எல்லாரும் மேலே வழக்கு. நான் எங்க அப்பா அந்த மாதிரி, எங்க அப்பா மாதிரி இந்த போராடின விவசாயிகளோட போராடுவோம். அப்பா எப்படிப்பா நீங்க இதுக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்க? என்னையா தண்ணி உள்ள போகுதுன்னாங்க. அப்ப தண்ணி தானே போகுது, பூமிக்குள்ள போயிட்டு போகட்டும்னு நாங்க சரின்ட்டோம். கடைசியா தானே தெரியுதுப்பா அது எரிவாயு அப்படின்ட்டு. அது எப்ப பிரச்சனையாகுதுன்னு பாத்துங்க. இந்த எரிந்த காற்று, இந்த கையில் எரிவாயு போற அந்த கையில் நிறுவனம் கொண்டு போற அந்த காற்று பூமி கீழே இருக்கிறது. ஒருவேளை விவசாயி அந்த பயன்படுத்துறாரு பாருங்க நிலத்துல, அதுல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த வாயு கசிஞ்சு அதனால ஒரு பேரிடர் நிகழ்ந்தால் அதற்கு அந்த நிலத்தின் உரிமையாளரே பொறுப்பேற்க வேண்டும்ங்கிறது சட்டவரை உங்களுக்கு விதி. இந்த மாதிரி குற்றத்துக்கு இவருக்கு அதிகபட்சம் மரண தண்டனை கொடுக்கலாம்ங்கிறது. இத படிக்கும் போதுதான் எங்க ஆளுக டேய் என்னடா நிலத்தையும் பறிச்சுக்கிட்டு எங்களை தூக்கல வேற போடுவீங்களாடான்னு அப்பதான் எங்க ஆளுகளுக்கு முழிப்பே வருது. புரியுதா? அது மாதிரி இத பதிச்சுக்கன்னு சொன்ன பெருந்தகை ஐயா கலைஞர் அவர்கள் தான், கருணாநிதி அவர்கள் தான். இதுக்கு வழக்காட போனது யாரு தெரியுமா? நாங்க போன அந்த வழக்கு அங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போச்சு. அந்த வழக்கு இந்த கையில் எரிவாயு வேற பக்கமா சாலை வெளியே மற்ற மாநிலங்களை புதைக்கிறது போல சாலை வெளியே நெடுஞ்சாலை வெளியே கொண்டு போங்கன்னு சொல்லி வழக்கு. அதுல அம்மையார் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவங்களுடைய அரசு தரப்புல ஒரு வழக்கறிஞர் வாதிட போறாங்க. அந்த வழக்கு நீதிபதிகள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது மூத்த வழக்கறிஞர் போகாம, எந்த பிரச்சனை இது? மக்களின் பிரச்சனை. மக்களின் பிரச்சனைக்கு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் போகாதனால அவருக்கு கீழே இருக்க உதவியாளர்கள் அனுப்புனதுனால எங்க உங்க சீனியர், எங்க உங்க மூத்தவருங்க, அவர் வேற இது வழக்குக்கு போயிட்டாருன்னு எரிச்சல்ல வெறுப்புல நீ புதைச்சு பூமி வயலுக்குள்ளே புதைச்சிட்டு போடான்னு தூக்கி போட்டுக்கிட்டேன். இது யாராவது மறுக்க சொல்லுங்க. ஆனா இதே அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு அங்கு பெங்களூர்ல வழக்கு வரும்போது நீதிமன்றம் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதிகாலையிலேயே படுத்திருந்து எல்லா மூத்த வழக்கறிஞர்களும் போய் வாதிட்டது 2. அப்போ தனக்கு ஒண்ணு பிரச்சனைனா மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா பாரபட்சமா அணுகிற ஆட்சியாளர்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்க எப்படி சரி பண்ணுவீங்க? எப்படி சரி பண்ணுவீங்க? எரிவாயு போகும், மேல உயர் மின் அழுத்தம் போகும். என்னப்பா விவசாயம் எங்களுக்கு நாங்க எப்படி விவசாயம் பண்றது சொல்லுங்க? நீங்க அவ்வளவு அறிவானவர்கள்ட்ட நம்ம ஆட்சி அதிகாரங்களை கொடுத்துட்டு அப்புறம் அழுது பயன் இருக்கு? ஒன்னும் செய்ய முடியாது. நீங்க எல்லா கேள்வியும் என்கிட்ட கேக்குறீங்க. இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு கேளுங்க. காங்கயம் காங்கேயம் காலைஞர் ரவுண்டான பெரிய சிலையா? சிலை வைக்கணும்.
முதல்ல ஒரு தனியரசையா இருந்த பிறகு இந்த கோரிக்கை இருந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் அரசு வந்து அனுமதி தனியரசையா இருக்கிற போது அது முன்னெடுத்தா இருந்தவர், ஆனால் நிறைவேற்ற முடியல. என்ன இருக்கு, இந்த அதிகாரங்களும் ஆட்சியும் அப்படியே இருக்க போகிறது இல்லை, மாறும்ல. மாறும்போது நீங்கள் இங்கெல்லாம் சொல்லுவீங்களா, இங்கெல்லாம் வச்சுருவோம் சிலையை விடுங்க. ம். திமுகவின் கொத்தடிமையாகவே இருக்க முடிவு செஞ்சுட்டீங்களா? ஃப்ரிக்ஷன், அந்த நெருடல் ஆரம்பிச்சது. இந்த 6 மாத காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆதவர்ஜுனா பேச ஆரம்பித்த பிறகு அவங்களுக்குள்ள அந்த ஃப்ரிக்ஷன், அந்த நெருடல் ஆரம்பிச்சது. ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்குன்னு அவர் ஆதவர்ஜுனா பேசினார். திரும்பவே வந்து மாறி மாறி பேச ஆரம்பித்தார். அதன் பிறகு அவர் வந்து என்ன சொன்னார், நாங்கள் வந்து எவ்வளோ சகித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம், இந்த கூட்டணியில் அவமானங்களை சகித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் தான் சொன்னார். மக்களை வந்து எப்படி சொல்கிறது, அதான் மக்களை வந்து ஏமாற்றுவதற்கு ரொம்ப கண்ணியமான வார்த்தைகளே பயன்படுத்தலாம். ஒரு அளவு உண்டு, அந்த அளவை தாண்டி திமுக போகும்பொழுது அதுக்கு தாளம் தட்டி கொண்டு விசிகாவும் அங்கே இருந்ததுன்றது தான் உண்மை. இது ஃபஸ்ட் ரவுண்டு. இங்கே ஏற்கனவே பேசின மாதிரி விஜய், நீதிபதி சந்துரு, பிரகாஷ் அம்பேத்கர், இது டாக்டர் அம்பேத்கருடைய பேரன் ஆனந்த் டெம்டுலே, இவங்கெல்லாம் வராங்கன்னு இருக்குது. திரும்பவும் விஜயும் ஒரே மேடையில் தோன்றப் போகிறார்கள் அப்படின்றது அக்டோபர் 27 அந்த மாநாடு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பிறகு வெளியில் வருது தினமலரில் செய்தி. அப்பயே வந்து இது பற்றிக்குது. அதன் பிறகு திமுகவிடமிருந்து தெளிவான ஒரு செய்தி வந்து விசிகா தலைமைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டது. அதாவது அந்த மேடையில் நீங்கள் ஏறினீர்கள் என்றால் கூட்டணியில் விசிகாவுக்கு இடம் கிடையாது. ஒருவேளை நீங்கள் அந்த விஜய் மேடையில் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி நீங்கள் கலந்து கொண்டு பேசுவீர்களே ஆனால், விஜயுடன் ஒரே மேடையில் நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால், நிச்சயமாக விசிகாவுக்கு திமுக கூட்டணியில் இடம் இல்லை என்பதை முதலமைச்சர் தெளிவாகவே அறிவித்துள்ளார் என்ற அளவுக்கு செய்திகள் திமுக தலைமையிடமிருந்து விசிகா முக்கியஸ்தர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டது. திருமாவுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டு அந்த மாநாடு நீங்கள் புறக்கணிக்கிறீங்கன்னா அது திமுகவுக்கு சவாலாக அவர் இருக்கிறார் என்ற ஒரு காரணத்துக்காகனா, அப்போ உங்களுடைய சுயத்தன்மை என்பது என்ன? நான் என்ன சொல்கிறேன், இதுதான் உங்கள் நிலைப்பாடுனா அப்போ ஆதவர்ஜுனா ஏன் 3 மாதமாக பேசினார்? அதையாவது நீங்கள் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம்ல. இப்போ மதிமுக எப்படி இருக்குது, இடதுசாரிகள் எப்படி இருக்காங்க? அசம்பிளி எலெக்ஷன் வரைக்கும் விஜயோட கட்சி தாங்குமா, விஜயோட அரசியல் தாங்குமான்றது எனக்கு பெரிய கேள்வியாக எழுந்துகிட்டு இருக்குது. ஆனால் திருமா கட்சியிலேருந்து, சீமானோட கட்சியிலேருந்து, பாமகலேருந்து, பிஜேபியிலேருந்து விஜய் கட்சிக்கு வாக்குகள் நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கும் விஜயோட வாக்குகளை நீங்கள் கவருவதற்கும் அந்த மேடையை நீங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கணுமா வேணாமா? என்னங்க அது அம்பேத்கர் பற்றின புத்தகம் வெளியிட்டு விடாங்க. அந்த மேடையில் விஜய் மட்டுமே ஒரே கதாநாயகனாக இருப்பார். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திரும்ப அந்த மேடையில் இருந்தால் அந்த மேடைக்கு 2 கதாநாயகர்கள், ஒன்று விஜய், இன்னொன்று திருமா. நல்ல வாய்ப்பை திருமா இழந்திருக்கிறார். விஜய் மட்டுமே ஒற்றை கதாநாயகனாக நிற்கப் போகிறார். இதுதான் விசிகாவோட பக்குவப்படாத திமுகவை பார்த்து அச்சம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய அரசியலின் அவலமான வெளிப்பாடு. ரெட்ரோலுக்ஸ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் கார்த்திக். இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடைய இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள். வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார். தொடர்ந்து பேசியிருக்கோம். டிசம்பர் 6ஆம் தேதி ஆனந்த விகடனும் வாய்ஸ் ஆஃப் காமன் ஆதவர்ஜுனா அவர்களுடைய கம்பெனியும் இணைந்து வழங்கக்கூடிய ஒரு இந்த புத்தகம், வெளியீட்டு புத்தகம், அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய புத்தகம். அதில் யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்க போகிறாங்கன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அவர்களும், நடிகர் விஜய் அவர்கள், தவேகா கட்சியின் தலைவர் விஜய் அவர்களும் கலந்து கொள்றதா இருந்துச்சு. பிறகு அது கலந்து கொள்ள மாட்டார் அப்படின்ற செய்திகள்லாம் வந்துச்சு. அது இப்போ உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த இன்விடேஷனே வந்துருச்சு. அதில் அவர் கலந்துக்கல, விஜய் அவர்கள் தான் கலந்துக்கிறாரு அப்படின்றது. இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? நம்ம தொடர்ந்து பேசியிருக்கோம். பின்னணியில் உள்ள செய்தி என்னவா இருக்குது? ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு யூகமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம், அவர் கலந்துக்கிட்டா என்ன இருக்கும், கலந்துக்கலனா எப்படின்னு. இப்போ கலந்துக்கல அப்படின்றது உறுதியாயிருக்கு. உங்களுடைய பார்வை? ஆமாம், இப்போ தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிந்தின ஜூன் 4ஆம் தேதிக்கு பிந்தின இந்த 6 மாத காலத்தில் விசிகாவுக்கும் திமுகவுக்கும் நடந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த பனிப்போரில் 2வது ரவுண்டுலேயும் திமுக ஜெயிச்சிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் கள்ளக்குறிச்சியில் மதுவிலக்கு மாநாடு நடத்தினார் திருமாவளவன். பனிப்போர் இருக்கா? பனிப்போர் இருக்குது, பனிப்போருக்கு மேலேயே இருக்குது. உஷ்ணமான பனிப்போருக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம். வெளியில் வந்து அவங்க அதை சொல்லாமல் இருக்காங்க. தொண்டர்களுக்குள்ளே கீழே ஜெல்லாவில் தலைவர்களுக்கும் எம்எல்ஏக்களுக்கும் தான் திமுகவோட அந்த கூட்டணி இருக்க வழி. கீழே இருக்க தொண்டர்கள் மத்தியில் கடுமையான அதிருப்தி இருக்குது. அதிருப்தினா வெளியில் போயிடுவாங்கன்னு நான் சொல்லலை, கடுமையான அதிருப்தி, மனஸ்தாபங்கள் இருக்க தான் செய்யுது.
இந்த 6 மாத காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆதவ அர்ஜுனா பேச ஆரம்பித்த பிறகு அவங்களுக்குள்ள அந்த ஃப்ரிக்ஷன், அந்த நெருடல் ஆரம்பிச்சது. ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்குன்னு அவர் ஆதவ அர்ஜுனா பேசினார். திரும்பவே வந்து மாறி மாறி பேச ஆரம்பித்தார். அதன் பிறகு அவர் வந்து என்ன சொன்னார், நாங்கள் வந்து எவ்வளோ சகித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம், இந்த கூட்டணியில் அவமானங்களை சகித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் தான் சொன்னார். அதே நேரத்தில் இன்னொரு தடவை பேசும்பொழுது வந்து நாங்கள் கூட்டணியில் தொடர்கிறோம், வலுவாகத்தான் இருக்கிறது கூட்டணினார். இப்படி மாறி மாறி பேசிகிட்டு இருந்தார். ஒரு 2-3 வரைக்கும் வந்துருச்சு, மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது. ஆனால் கூட்டணியில் இருக்கோன்றதையும் சொல்லிகிட்டு இருந்தார். மதுவிலக்கு மாநாடு நடத்தும்போது அந்த மாநாட்டுக்கு அதிமுக அழைப்பீர்களானா அழைப்போன்னு சொன்னோன்னே நிலைமை சீரியஸாக போச்சு. அப்போ முதலமைச்சர் அமெரிக்காவில் இருந்தார். திரும்பி வந்தோன்னே அறிவாலயத்தில் போய் முதலமைச்சரை பார்த்துட்டு வந்து அதிமுகவும் அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார். RS பாரதியும் TK சிலங்கனும் கலந்து கொள்வார்கள் என்று அவர் சொன்னார். அப்பயே திருமாவை வந்து ஸ்டாலின் வந்து செக்மேட் பண்ணிட்டாருன்னு தான் சொல்லணும். கள்ளக்குறிச்சியில் இப்போ தான் 5 மாதத்துக்கு மேலே கள்ள சாராயம் குடித்து 70 பேர் செத்து நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் இன்னமும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல மதுவிலக்கு மாநாடு நடத்தும்போது மாநிலத்தை ஆளக்கூடிய கட்சியும் அந்த மாநாட்டில் ஏறி மேடையில் ஏறுதுன்னா அதை விட ஒரு கேலி கூத்து வெட்டுக்கேடு விசிகாவுக்கு ஏதாவது இருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. இதையே எடப்பாடி சிஎம்மாக இருந்து அதிமுகவில் வந்து விசிகா வந்து திமுகவில் இருக்க மாதிரி ஒரு அங்கமாக இருந்து இதே மாதிரி கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு 70 பேர் செத்து நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் கண்ணு போய் காலு போய் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி தோல் வியாதி உடம்பு பூரா வியாதின்னு வந்து படுத்து கிடக்கிறான், குடும்பங்கள் செதஞ்சு கிடக்குது. அந்த கட்டத்தில் தமிழ்நாடு பூரா சாராயத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு நான் மதுவிலக்கு மாநாடு நடத்துகிறேன்னு திரும்ப முடிவு செஞ்சு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். எடப்பாடி சிஎம்மாக இருந்து அந்த எடப்பாடி இருக்க அதிமுக கூட்டணியில் திமுகவும் இருந்து ஒரு மதுவிலக்கு மாநாட்டை கள்ளக்குறிச்சியில் திரும்ப நடத்துகிறாரு. அந்த மாநாட்டில் வந்து அதிமுக சார்பாக ஜெயக்குமாரும் KP முனுசாமியும் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கற்பனையை விரிச்சு பாருங்கள், கண்ணை மூடிட்டு. அது தாங்க முடியாத ஒரு அசூயை உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதைத்தான் திமுக செஞ்சுது. அது இந்த மாநாட்டிலே கலந்துட்டு இருந்திருக்கலாம். அதுதான் திமுக. ஏன்னா அது மத்திய அரசுக்கு எதிரான ஒரு குரல் தானே. அங்கே போய் அப்படியே திருப்பினாங்கல்ல. இத்தனைக்கு நீங்கள் நினச்சா மதுவிலக்கு அமல்படுத்தலாம். பீகாரில் யார் அமல்படுத்துகிறா? மத்திய அரசு அமல்படுத்திருக்கு. மாநில அரசு தான் அமல்படுத்துது. இல்லை, மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு அளவு உண்டு. மக்களை வந்து எப்படி சொல்கிறது, அதான் மக்களை வந்து ஏமாற்றுவதற்கு ரொம்ப கண்ணியமான வார்த்தைகளே பயன்படுத்தலாம். ஒரு அளவு உண்டு. அந்த அளவை தாண்டி திமுக போகும்பொழுது அதுக்கு தாளம் தட்டி கொண்டு விசிகாவும் அங்கே இருந்ததுன்றது தான் உண்மை. இது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஸ்டாலின் வந்து செக் வச்சார். மேட் பண்ணல, செக் வச்சார். அதன் பிறகு 2 மாதம் பொறுத்து இந்த இஷ்யூ வருது. முதல்ல தினமலர் தான் இந்த செய்தியை வெளியிடலாம் 1.5 மாதத்துக்கு மேலே. டிசம்பர் 6 விஜயும் திருமாவும் ஒரே மேடையில்னு. இது என்னென்னா, ஓராண்டுக்கு முன்பு விகடன் குழுமம் திட்டமிட்ட நிகழ்வு. ஆதவ அர்ஜுனாவுடைய விசிகா துணைத் தலைவர் ஆதவ அர்ஜுனா வச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ஸ் ஆஃப் காமன்ற அமைப்பு கட்டுரைகளை தொகுக்குது. வெளியிட்டு மட்டும் புத்தகத்தை பிரசுரிக்கிறது மட்டும் விகடன் குழுமம் வெளியிட்டு. முதலமைச்சருக்கு தான் அவர்கள் அழைப்பு கொடுத்திருக்காரு. விகடன் குழுமத்திலிருந்து முதலமைச்சருக்கு தான், ஸ்டாலினுக்கு தான் அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 4 மாத காலம் அவர்கள் வெயிட் பண்ண பிறகு எந்த விதமான பதிலும் வரலன்ட்டு தான் அதன் பிறகு வந்து அவங்க திருமாவை நோக்கிலாம், திருமா ஏற்கனவே இருக்கார் அந்த பேனலில். அதன் பிறகு ஸ்டாலின் வரலன்னு தான் அவங்க வந்து அதன் பிறகு இன்ஃபேக்ட் வந்து ராகுல் காந்தி ஆஃபீஸையும் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கேருந்து அவங்க ராகுல் காந்தி அலுவலகத்திலிருந்து சிஎம்க்கு சொல்லிட்டீங்களான்னு கேட்டப்போ இங்கே சிஎம் கிட்ட இருந்து பதில் வரலன்னு அவர் ராகுல் காந்தி பின்வாங்கி விட்டார். இங்கே ஏற்கனவே பேசின மாதிரி விஜய், நீதிபதி சந்துரு, பிரகாஷ் அம்பேத்கர், இது டாக்டர் அம்பேத்கருடைய பேரன் ஆனந்த் டெம்டுலே, இவங்கெல்லாம் வராங்கன்னு இருக்குது. திருமாவும் விஜயும் ஒரே மேடையில் தோன்றப் போகிறார்கள் அப்படின்றது அக்டோபர் 27 அந்த மாநாடு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பிறகு வெளியில் வருது தினமலரில் செய்தி. அப்பயே வந்து இது பற்றிக்குது. அதன் பிறகு திமுகவிடமிருந்து தெளிவான ஒரு செய்தி வந்து விசிகா தலைமைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டது. அதாவது அந்த மேடையில் நீங்கள் ஏறினீர்கள் என்றால் கூட்டணியில் விசிகாவுக்கு இடம் கிடையாது. ஒருவேளை நீங்கள் அந்த விஜய் மேடையில் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி நீங்கள் கலந்து கொண்டு பேசுவீர்களே ஆனால் விஜயுடன் ஒரே மேடையில். ஏன்னா வந்து விஜய் வந்து ஓப்பனா என்ன சொன்னாருன்னா, திமுக வந்து என்னுடைய எதிரி, அவனை அழிக்க போறேன், ஒழிக்க டயலாக் விட்டார் மாநாட்டில். அந்த மாநாட்டுக்கு அப்புறம் வந்து திமுக கூட்டணியில் இருக்கிற இப்போ வந்து திருமாவளவன் வந்து விஜயோட மேடை ஏறினாருன்னு என்ன அர்த்தம்? அப்போ அவர் விஜய்க்கு ஆதரிக்கிறாருன்னு தானே அர்த்தம். அதனால தான் அந்த திமுக வேணான்னு சொல்லி அவரை முடங்கி வச்சிருச்சு. ஆனால் இதனால என்ன பிரச்சனை வரும்னா, அந்த விழாவில் நடக்கிற தலைவர் வந்து அம்பேத்கர், அவர்தான் இவருடைய கொள்கை தலைவர். அதனால அவர் தன்னுடைய இதுக்கே முரணா வந்து செயல்படுறது தான் இவருக்கு விளக்கிட்டு இருக்கிறாரு. தன்னுடைய கொள்கைக்கு முரணா செயல்பட திமுகவுக்கு பயந்துன்னு தன்னுடைய கொள்கைக்கு முரணா செயல்படுறாரு திருமாவளவன். நிச்சயமாக விசிகாவுக்கு திமுக கூட்டணியில் இடம் இல்லை என்பதை முதலமைச்சர் தெளிவாகவே அறிவித்துள்ளார் என்ற அளவுக்கு செய்திகள் திமுக தலைமையிடமிருந்து விசிகா முக்கியஸ்தர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டது, திருமாவுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்படித்தான் 2 தரப்பிலும் உள்ள விவரம் அறிந்தவர்கள் சொல்றாங்க. அதாவது அதுக்கு பிறகு ஆம்பிகுட்டி இருக்காது. ஆம்பிகுட்டினா குழப்பம்,
அல்லது வந்து ஒரு தெளிவற்ற தன்மைலாம் கண்டிப்பாக கிடையாது. இன்கேஸ் விஷயம் இதுதான், விஜய் இருக்கிற மேடையில் திரும்ப அமர்ந்தால் அதன் பிறகு திமுக கூட்டணி, இந்தியா கூட்டணின்னு சொல்லிக்கலாம், திமுக கூட்டணியும் சொல்லிக்கலாம், எந்த கூட்டணியின் பெயரிட்டு அழைத்தாலும் அந்த கூட்டணியில் விசிகாவுக்கு இடம் இல்லை என்பதை முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் தெளிவுபடுத்தி விடுவார் என்ற செய்தி விசிகா தலைமைக்கும் விசிகா உள்ள முக்கியஸ்தர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் அவர்கள் தெளிவாகவே ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு அழைப்புதலை வெளியிட்டக்கூடிய கட்டத்தில் திருமாதில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்ற செய்தி அரசல் புரசலாக பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் பரப்பப்பட்டது. அவங்க அந்த அழைப்புதழியை வெளியில் விட்டுட்டாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். விகடன் வெளியீட்டாளர், விகடனுடைய உரிமையாளர் பா ஸ்ரீனிவாசன் இருக்கார். முதல்ல விஜயோட பேர், அப்புறம் பா ஸ்ரீனிவாசனோட பேர், அதுக்கு பிறகு வந்து விஜய் நீதிபதி சந்துருவோட பேர், 4வது ஆனந்த் டம்டுலே பேர். இவ்வளோ தான் இருக்குது. திரும்ப கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தெளிவாகிவிட்டது. இது வந்து நிச்சயமாக திருமாவுக்கு வந்து ஒரு பின்னடைவு, விசிகாவுக்கு ஒரு பின்னடைவு. ஏன்னா வந்து இது நடப்பது அம்பேத்கர் விழா. அம்பேத்கர் விழாவில் வந்து கலந்து கொள்ள மறுப்பது என்பது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம். நீங்கள் இந்த அளவுகளை திமுக எல்லாருக்கும் வைக்கணும் இல்லையா? விஜய் வந்து ஒரு பிஜேபி ஆதரவாளர் கிடையாது, தெளிவாக தான் பிஜேபி எதிர்ப்பாளர்னு அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லியிருக்கார். அதை தான் நம்ம நம்பணும். ஆனால் நீங்கள் அப்பழு கட்டுற அக்மாருக்கு முத்திரை குத்துன பிஜேபிக்காரர் இல்லை, ஆர்எஸ்எஸ்காரர் ராஜ்நாத் சிங், அவரை அழைச்சி வந்து கருணாநிதி சமாதியை சுற்றி காமிக்கிறீங்க, கருணாநிதி நாணய வெளியீட்டுகளில் கலந்துக்கிறீங்க, திமுக வானலாக புகழ்ந்து ராஜ்நாத் சிங் பேசுகிறாரு. கருணாநிதி சமாதியில் வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்க அந்த நினைவகத்தில் உட்காந்து படங்கள் எல்லாம் பார்க்குறாரு, 3D கண்காட்சியை திமுக புகழ்மால சூட்டுறாரு. அந்த ராஜ்நாத் சிங்கோட முதலமைச்சர் உட்காந்துருக்காரு. எதிர்கட்சிகள் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் உட்காந்துருக்காங்க. இதை அளவு பண்ணக்கூடிய தமிழகத்தில் உள்ள இந்தியா கூட்டணி அம்பேத்கர் விழா, நினைவில் கொள்ளுங்கள் அம்பேத்கர் விழா, அம்பேத்கர் நினைவு நாள் அன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய அம்பேத்கர் விழா, அம்பேத்கர் பற்றின புத்தகம், பல்துறை அறிஞர்கள் தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து தங்கள் கருத்துரைகளை, அம்பேத்கர் பற்றிய தங்களுடைய நினைவலைகளை, கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். விழாவில் முக்கியஸ்தராக வரக்கூடியவர் ஒரு பிஜேபிக்காரர் கிடையாது. அவர் ஒரு நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சி தலைவராக மாறியவர். ஆன்டி பிஜேபி பாலிடிக்ஸ் தான் அதிகாரப்பூர்வமாக அவர் கையெடுக்கிறார். அந்த மாநாடு நீங்கள் புறக்கணிக்கிறீங்கன்னா அது திமுகவுக்கு சவாலாக அவர் இருக்கிறார் என்ற ஒரு காரணத்துக்காகனா அப்போ உங்களுடைய சுயத்தன்மை என்பது என்ன? நான் என்ன சொல்கிறேன், இதுதான் உங்கள் நிலைப்பாடுனா அப்போ ஆதவர்ஜுனா ஏன் 3 மாதமாக பேசினார்? அதையாவது நீங்கள் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம்ல. இப்போ மதிமுக எப்படி இருக்குது, இடதுசாரிகள் எப்படி இருக்காங்க? திமுக விட்டு எங்களுக்கு வேறு கதி இல்லை, வழி இல்லை, சரண்டர், டோட்டல் சரண்டர்னு இருக்காங்கல்ல, 26லையும் அப்படியே இருந்துட்டு போயிடுங்களேன். ஒரு பக்கம் வீராவேசமான பேச்சு, எங்கள் ஆதரவு இல்லாமல் யாரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது, 4 வருஷத்துக்கு மேலே நடிக்க வந்தவங்களாம் டெப்டி சிஎம் ஆகும்போது எங்கள் தலைவர் ஆக முடியாதான்னு பேட்டி, இன்னொரு பக்கம் அப்படியே போய் சரண்டர் ஆகுதுன்னா இந்த இரட்டை நிலப்பாடு உங்கள் தொண்டர்கள் மத்தியில் கசப்பையும் ஒரு விதமான வெறுப்பையும் ஏற்படுத்தாதா? இல்லை, இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர் புறக்கணிக்கும் போது விஜய் மாதிரியான ஒரு நபர், நல்ல ஒரு பிரபலமான ஒரு நபர் வந்து அந்த புத்தக வெளியிடும்போது அது அவருக்கு ஒரு கெயினாக மாறாதா? கண்டிப்பாக மாறும். அவருடைய முதல் மாநாடு, அந்த முதல் மாநாட்டிலே அம்பேத்கர் அவருடைய படத்தை வைக்கிறார், அவர் ஒரு தலைவராகவும் ஏற்றுக்கிறார். அப்படின்னும் போது இது ஒரு கட்சி கூட்டணியை சார்ந்து, ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 15 மாதம் என்ன இருக்கும்போது அவர் கூட ஒரு கை குலுக்கி இந்த அம்பேத்கரை பற்றி இன்னும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு அவர்களுடைய ரசிகர்களையே பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இது இன்னும் திருமாவுக்கு ஒரு பலவீனம் என்ன தெரியுமா? விஜய் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு திருமா கட்சியிலேருந்து பெரிய அளவில் விஜய் கட்சிக்கு அவங்க தொண்டர்கள் நகர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓப்பனாக சொல்லுவாங்க, விசிகாலேருந்து விஜய் கட்சிக்கு, தாவேகாக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது, ஓட் பேங்க் ஷிஃப்ட் ஆகுது. இல்லை, ஒரு கூடுதல் கேள்வி சார், அதில் ஆதவர்ஜுனாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாப்புலாரிட்டி விசிகாக்குள்ளே இருக்கு. இளைஞர்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்காங்க. ஆனால் திருமா புறக்கணிப்பதன் மூலம் அந்த வாக்குகள் ஏற்கனவே அக்டோபர் 27 விக்கிரவாண்டி கூட்டத்திலேயே கலந்து கொண்டவர்களில் கணிசமானவர்கள் விசிகா கட்சியை சார்ந்த இளைஞர்கள். விசிகாவோட வாக்கு வங்கி விஜயை நோக்கி நகர ஆரம்பித்திருக்கிறது என்பதுதான் விசிகாவை பொறுத்தவரையில், அதன் தலைமையை பொறுத்தவரையில் கசப்பான உண்மை. உண்மை புறக்கணிக்கிறதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம். அது காரணமாக இருந்ததுன்னா அது முட்டாள்தனமானது. ஏன்னா அந்த மேடையை நீங்கள் விஜய்க்கு தார வாத்துறீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கணும், அந்த மேடையில் தோன்றி உங்கள் வாக்கு வங்கியை தக்க வச்சிருக்கணும். உங்கள் வாக்கு வங்கி தக்க வைக்கிறது இல்லாமல் விஜய் வாக்கு வங்கியை கைப்பற்ற நீங்கள் முயற்சி பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா இன்னும் 1.5 வருஷம் இருக்குல்ல பாலிடிக்ஸில். விஜயால் எவ்வளோ தூரம் பாலிடிக்ஸ் பண்ண முடியுன்றது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இன்று உருவெடுத்து நிற்குது. ஏன்னா அக்டோபர் 27 பிறகு எந்த மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைக்காக அவர் தெருவுக்கு வந்திருக்காரா? இந்த புயல் மழை வெள்ளத்தில் கூட 4 நாள் பொறுத்து ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு. கிரவுண்டுக்கு அவர் போவே இல்லை, வேஷ்டியை மடிச்சு கட்டிட்டு போய் விக்கிரவாண்டியில் நின்றுட்டாருன்னா அவர் மேடை நடத்த, அவர் மீட்டிங் போட்ட இடத்துல தண்ணியில் மிதக்குதுங்க. இன்றைக்கி அங்கே போய் நின்று மக்களுக்கு ஆதரவாக 4 வார்த்தை பேசியிருந்தா கூட அவர் கட்சிக்கான ஒரு லிஃப்டாக இருந்திருக்கும். அது இல்லை. இதுதான் விஜயோட அரசியல். அசம்பிளி எலெக்ஷன் வரைக்கும் விஜயோட கட்சி தாங்குமா, விஜயோட அரசியல் தாங்குமான்றது இன்னைக்கு பெரிய கேள்வியாக எழுந்துகிட்டு இருக்குது. ஆனால் திருமா கட்சியிலேருந்து, சீமானோட கட்சியிலேருந்து, பாமக விஜய் கட்சிக்கு வாக்குகள் நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு.
அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கும் விஜயோட வாக்குகளை நீங்கள் கவருவதற்கும் அந்த மேடையை நீங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கணுமா வேணாமா? என்னங்க அது அம்பேத்கர் பற்றின புத்தகம் வெளியிட்டு விடாங்க. நீங்க ராஜ்நாத் சிங்கோட மேடையில் இருப்பீங்க. இல்லை சார், இன்னொரு பக்கம் இருக்கு, அது போய் தான் ஆகணும்ன்ற ஒரு நிர்பந்தம் சார், நிர்பந்திக்க வேண்டியது இல்லைங்க. அது முதல்ல ஏன் ஒத்துக்கிட்டீங்க? இது நல்ல கேள்வி. இன்னொன்று, விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கும் முதல்ல வாழ்த்து சொன்னவங்கள திரும்ப ஒருவர். அவரே கூட சொல்லிடுறாரு. அவரே சொன்னார், அக்டோபர் 27 மாநாடுக்கு திட்டமிட்டப்ப அதற்கு வாழ்த்து சொன்னவர் திருமா. ஆமாம். அப்புறம் அம்பேத்கர் பற்றின நினைவு நாளில் வரக்கூடிய ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அந்த மேடையில் ஒப்புக்கொள்கிறேன், கலந்து கொள்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டு விட்டு பின்வாங்கியது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு, மிகப்பெரிய பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு. இது வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வந்து திமுகவோட கண்ட்ரோலில் இருக்குங்கிறத காட்டுது. தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும்தானே சார் கூட்டணி, அவங்க பிஜேபியை கூப்பிட்டு நடத்துறாங்கல்ல. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 1% சுயமரியாதை இருந்திருந்ததுன்னா, 2 இடதுசாரிகளுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் விசிகாக்கும் 1% இவர்களுக்கு சுயமரியாதை இருந்திருந்ததுன்னா, ராஜ்நாத் சிங் கூப்பிட்டு அழைத்து பேசும்போது ரெசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்ல. நீங்கள் 1000 சொல்லுங்கள், அவர் பிஜேபியோட தலைவர் தான். நான் கேட்குறேன், இதே இடதுசாரிகளை இஎம்எஸ் நம்பூதிரிப்பாடுன்னு ஒரு பெரிய கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் இருந்தார். அவருக்கு இப்போ 100ஆண்டு விழாலாம் நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க. அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விழா நடக்குது. கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் சிபிஎம் மாநாடு கட்சியோட தலைவர் தான் இஎம்எஸ் நம்பூதிரிப்பாடு. அந்த சிபிஎம் கட்சி மாநிலத்தை ஆளக்கூடிய கேரளாவில் பினராயி விஜயன் முதலமைச்சர் அவர் வந்து ராஜ்நாத் சிங்கை அழைச்சி இஎம்எஸ் நம்பூதிரிப்பாட்டுக்கு 100ஆண்டு விழா நடத்தி தபால் தலை வெளியிடுறாருன்னா அது சகிக்க முடியுமா? அந்த காரியத்துக்கு லெஃப்டால் இடதுசாரிகளால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. சீச்சின்னு முகம் சொல்லிப்பாங்கல்ல, சீச்சின்னு முகம் சொல்லிப்பாங்கல்ல. அதுதானே இன்னைக்கு கருணாநிதிக்கு நாணய வெளியீட்டு விழா நடந்தது. நீங்கள் போய் முன்னால் உட்காடுறீங்க. சரி, இடதுசாரிகள் மட்டும் இல்லை, விசிகாவும் போய் முன்னால் உட்காடுறது. சனாதன தர்மத்தின் தலைமை தலகர்த்தர்கள் இவங்கெல்லாம் யார்? ராஜ்நாத் சிங் எல்லாம். உங்கள் அளவுகள் படி பார்த்தா சனாதனத்தை ஒழிப்போன்னு சொல்லிட்டு ராஜ்நாத் சிங் கையால் வந்து கலைஞருக்கு வந்து நீங்கள் நினைவு தபால் தலையும் நாணயங்களையும் வெளியிடுறீங்க. இந்த முரண்பாட்டை எங்கே போய் நியாயப்படுத்துவீங்க? அப்போ கூட்டணி கட்சிக்குள்ள தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அவர்கள் விருப்பத்துக்கு அவங்க வந்து சனாதன சக்திகளோட உங்கள் பாஷையில் சொன்னால் கைகோத்துக்கும் போது, அம்பேத்கர் பற்றின நிகழ்வில் ஒத்த சிந்தனை உள்ள ஒருவரோடு மேடை ஏறுவதை நீங்கள் தவிர்க்கிறீர்கள் என்றால் இது என்ன அரசியல்? அப்போ எதுக்கு ஆதவர்ஜனா 4 மாதம் அப்படி பேசினார்? அதாவது எங்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு வேணும் அவ்வளோ தூரம் பேசிட்டு தனியாக சுயாதீனமாக இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் கூட உங்களால் கலந்துக்க முடியலன்னா நீங்கள் இந்த அளவுக்கு திமுகவிடம் கட்டுண்டு கிடப்பதற்கு என்ன காரணம்? இல்லை, அந்த ஃபங்க்ஷனோட வாய்ஸ் ஆஃப் காமன் தான் இருக்குது. பட் அவர் யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. அவர் என்ன இப்போ விசிகாலேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போட்டாரா? ஆதவர்ஜனாவை விடுங்க, நான் திரும்பவும் கேட்குறேன், சனாதனத்தை ஒழிப்போன்னு வாய்கழிய பேசுனீங்கல்ல, தனிப்பட்ட முடிவாக எடுத்துக்க முடியாது சார். திமுகவுடைய கட்டுப்பாடு தான் இது 100%. அது தெரியலன்னா நமக்கு அரசு அப்போ நான் தெளிவுபடுத்தட்டும். அந்த மாநாட்டில் ஒப்புக்கொண்ட அந்த மேடையில் தான் தோன்றாததற்கு என்ன காரணம் என்று திரும்ப வெளிப்படுத்தட்டும். திருமாவோட அரசியல் வாழ்க்கையில் இது மிகப்பெரிய சர்க்கலுங்க, மிகப்பெரிய சர்க்கல். இல்லை சார், ஒரு அம்பேத்கர் புத்தக வெளியீட்டு விழா அதில் கலந்துக்கிட்டு தான் ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் திருமாவளவனுக்கு இருக்கு. இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ பேச்சு பேசிட்டீங்க, எலெக்ஷனுக்கு பிறகு அவ்வளோ பேச்சு பேசுனீங்க, விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிங்க, அக்டோபர் 27 மாநாட்டுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிங்க. இன்னொரு பக்கம் கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய திமுக பிஜேபியோட நெருங்குதுன்னு எல்லா விதமான சமிக்கைகளும் இருக்குது. அது நெருங்குதோ நெருங்கலையோ, ராஜ்நாத் சிங்கை கூப்பிட்டு அழைச்சி மாநாடு நடத்தினப்போ அவங்க ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் லைன் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியுது இல்லையா? தேர்தலுக்கு முன்னால் ராஜ்நாத் சிங்கை கூப்பிட்டு நடத்த வேண்டியதானே? தேர்தலுக்கு முன்னால் இதே ராஜ்நாத் சிங் அப்பயும் சந்தோஷமாக வந்திருப்பார். ஏன் மோடியை கூப்பிட்டு நடத்தலாம்ல? தேர்தல் முடிவு வந்து 22 சீட்டு ஜெயிச்ச பிறகு நீங்கள் இதை நடத்துறீங்க. அங்கே அவங்களுக்கு 40 சீட் 30 சீட்டு துண்டு விழும்போது நடத்துறீங்க. இது உள்ள இருக்க அரசியல் கணக்கு என்ன? அப்போ நீங்கள் பிஜேபியோட சனாதன சக்திகளோட கூடி கொலாவீங்க. கூட்டணி கட்சி அம்பேத்கர் நினைவு நாள் ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டா பொறுக்காது. அப்போ அந்த அவங்களோட தாக்கீதுகளுக்கு திமுகவின் கட்டளைக்கு திரும்ப ஏன் அடிபணிகிறார்? ஒழுங்காகவே இருந்திருக்கலாமே முதல்ல. இப்போ இடதுசாரிகளோ மதிமுகவோ காங்கிரஸோ வந்து ஆட்சியில் பங்கு வேணும், இதில் பங்கு வேணும், அதில் பங்கு வேணும்லாம் அவங்க கேட்கல. நாங்கள் கொத்தடிமையாகவே இருந்துட்டு போயிடணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க. நிலை வித்வான்களாக இருப்பதில் தான் எங்களுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த மகிழ்ச்சின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்படியே நீங்களும் இருந்துட்டு போயிடலாமே. நடுப்புற எதுக்கு திடீர்னு சுயமரியாதை சிங்கங்கள் மாதிரி சிலிர்த்து எழுந்தீங்க? உங்கள் துணைத் தலைவர் தானே டிவி ஒரு 3-4 தொலைக்காட்சியில் கூப்பிட்டு உட்காந்து பேசினார், எங்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு வேணும், அதிகாரத்தில் பங்கு வேணும்னு. அப்போ அங்கே அப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு சுயமரியாதை வருது, திடீர்னு சுயமரியாதை காணாமல் போகுது. அபத்தமாக இல்லையா? ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சி, அது ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சியிலேருந்து பின்வாங்கியது ஏன்? ஆகவே இது ஒரு தான் நான் சொன்னேன்ல, கடந்த 5 மாதங்களில் தேர்தலுக்கு பிந்தின 6 மாதங்களில் திமுக விசிக இடையிலான அந்த சண்டையில் 2 ரவுண்டில் திமுக ஜெயிச்சிடுச்சு.
சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட்ஸில் என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியாது. அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக்கிட்டா ஒருவேளை அங்கே அரசியல் பேசப்பட்டா ஒரு கூட்டணியோ திமுகவை பற்றியோ பேசினா பேசட்டும், அதற்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு. அதை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு அது முக்கியமா அல்லது அது நீங்க கேட்க நல்ல கேள்வி. பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் வாங்க. அந்த அந்த பிரச்சனை அந்த ஆபத்து முக்கியமா, அது உங்களுக்கு தலையாய பிரச்சனையா, அந்த பிரச்சனை தலையாய பிரச்சனையா, அல்லது உங்க கட்சியோட சுய மரியாதையை நீங்க காப்பாத்திக்கிறது தலையாய பிரச்சனையா? பிஜேபியை அழைத்து அவர்கள் ராஜ்நாத் சிங் அழைச்சு அவங்க மேடையை முதலமைச்சர் பகிர்ந்துக்கும் போது அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பின்னடைவு. அவங்க அப்படி பண்ணாங்கன்றதுக்காக விசிக்கு அப்படி பண்ணணுமா சார்? கண்டிப்பா பண்ணணும். அவங்க பண்ணும்போது நீங்க அவங்க சனாதனத்தோடய கை கோக்கும் போது நீங்க அம்பேத்கரோட கை கோக்க கூடாதா? அவங்க கை கோத்து சனாதனத்தோட. இன்னொன்று பண்ணாங்க அவங்க, அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கல. 29ஆம் தேதி இந்த மாதம் வந்து 87 வன்னியர் சங்க இடஒதுக்கீடு போராட்டத்தில் இறந்து போன 21 தியாகிகள் மணிமண்டபம் திறக்கிறதுல ராமதாஸ் அழைப்போன்னு சொன்னாங்க. அழைச்சாங்களோ அழைக்கலையோ வரலையோ வராரோ அது வேற. அழைப்போன்னு சொன்னதே விசிகா கொடுக்கப்பட்ட சவால் சமைக்க தானே. ராமதாஸ் வந்திருந்தானா அப்போ விசிகா எங்கே கொண்டு போய் தன்னுடைய முகத்தை வைத்துக்கொள்ளும். அப்போ இந்த மாதிரி உங்களோட பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டியை அவங்க சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. வெற்றி தான் தேவைப்படுதா சார்? இங்கே இப்போ ஒரு கடந்த 3 தேர்தலில் அவங்க ஒரு வெற்றியை வெற்றி அந்த வெற்றி தட்டி போயிட போகுது, அடுத்த தேர்தலில் ஒரு வெற்றி இல்லாமல் போயிட போகுது அப்படின்ற ஒரு பயம் இது ஒரு காரணமா இருக்கு. கண்டிப்பா அந்த பயம் ஏன்னா 2 பக்கமும் தேவைகள் இருக்கு. திமுகவுக்கும் இருக்கு, விசிகாவுக்கும் இருக்கு. இல்லை நான் என்ன சொல்றேன், அந்த பயம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பயம். அது தப்பு ரைட்டுன்ற ஆர்குமெண்ட் கூட நான் போக விரும்பல. அந்த பயம் நியாயமான பயம். ஐ மீன் அந்த பயம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பயம். அந்த பயம் தான் உங்களுடைய அளவுகோல்னா ஒழுங்காக இருந்துட்டு போங்களேன். எதுக்கு இந்த பேச்செல்லாம்? இடதுசாரிகளோ லெஃப்ட் மதிமுகவோ காங்கிரஸ் பேசாமல் இருக்க சொல்லுங்க. அவங்க பேசாமல் இல்லை, பேசல பேசாமல் இருக்க சொல்லுங்க. பேசாமல் இருந்துருங்க. ஏங்க சாம்சங் பிரச்சனையில் ஒரு பெரிய நெருடல் இடதுசாரிகளுக்கு வருது. அவங்களோட கோர் ஓட் பேங்க் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. திமுக கவர்மெண்ட் மிகப்பெரிய துரோகத்தை தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்குது. இடதுசாரிகளுடைய வாக்கு வங்கி சூறையாடப்படுது. இது ஒரு தொழிலாளர் விரோத அரசுன்னு சிஐடி தீர்மானம் போடுது, சிபிஎம்மும் தீர்மானம் போடுது. ஆனால் அவ்வளவு நெருக்கடியிலையும் அவங்க வந்து சிஐடி இடதுசாரிகளுடைய வாக்கு வங்கி சூறையாடப்படுது. இது ஒரு தொழிலாளர் விரோத அரசுன்னு சிஐடி தீர்மானம் போடுது, சிபிஎம்மும் தீர்மானம் போடுது. ஆனால் அவ்வளவு நெருக்கடியிலையும் அவங்க வந்து அதிகாரத்தில் பங்கு மாதிரியான கோஷங்களை வைக்கவே இல்லை. தேர்தல் கூட்டணியை பற்றி அவங்க பேசவே இல்லை. ஏன்னா அது 1.5 வருஷம் நடக்குது. அதை பேசினது யார்? நீங்கள் தானே பேசுனீங்க. நீங்கள் இந்த பேசிட்டு போய் மேடையில் உட்கார்றது தான் சிக்கல். அதே மாதிரி மதுவிலக்கு மாநாட்டில் கொண்டு போய் திமுக மேடையில் ஏற்றுனீங்கல்ல, அது எவ்வளோ பெரிய கேலி கூத்து. இல்லை இப்போது உதயநிதி அவர்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு கூட விசிகா எம்எல்ஏ SS பாலாஜி அவர்கள் போனப்போர் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கார். இல்லை அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பல. இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்களே வந்து, ஏன்னா இப்போது உதயநிதிக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதுக்கே திருமாவளவன் அவர்கள் தானே போகிறார். திருமாவளவன் அவர்களை தேடி உதயநிதி வரலன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு அவங்க தரப்புலேருந்து பேசப்படுது. இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த சம்பவத்தை பற்றி கூட நான் பேச விரும்பல. இது கூட வந்து அவங்களுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையிலான பிரச்சனை. அதுலேயும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்க போகிறதுல தப்பு கிடையாது. அங்கே சில சம்பவங்கள் விரும்பத்தகாத ரசாபாசம் நடக்குதுன்னா நான் அதை பற்றி பேச விரும்பல. அது பாலிடிக்ஸ் கிடையாது. அது கிடையாது பாலிடிக்ஸ். நம்ம இஷ்யூஸை பற்றி மட்டுமே பேசுவோம். இவ்வளோ தெளிவாக பிரச்சனை இருக்குதுங்க கண்ணு முன்னால். உங்கள் பொதுச்செயலர் உங்கள் துணைத் தலைவர் தான் அதிகாரத்தில் பங்கு வேணுன்றாரு, தொடர்ந்து பேசுகிறாரு. 4 வருஷமாக சினிமாவில் நடித்தவங்க வந்து துணைத்த முதலமைச்சராக எங்கள் தலைவர் ஆகக்கூடாதான்றாரு. அதுக்கு அவங்க திமுகவோட 75 ஆண்டு விழாவில் வந்து கொங்கு ஈஸ்வரனை வச்சு பதில் சொல்கிறாங்க. துணை முதலமைச்சர் பதவிக்குன்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வச்சு அடுக்க முடியுன்றாங்க. யாரை விட்டு பதில் சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்க. அப்போ இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இறங்கி போன பிறகு இந்த நிகழ்வே அறிக்கையெல்லாம் கொடுத்துருக்காருல்ல, பல அவமானங்களை கடந்து தான் நாங்கள் இங்கே வந்து அப்போ அமைதியாக இருந்திருக்கணும்ல. நீங்கள் 1000 சொல்லுங்கள். அம்பேத்கரோட பிறந்த நினைவு நாளில் அம்பேத்கர் பற்றின புத்தக வெளியீட்டு விழாவை ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட பிறகு திருமா புறக்கணிப்பது என்பது திருமாவுக்கு மட்டும் இல்லை விசிகாவுக்கும் பெருத்த பின்னடைவு. அதாவது பிஜேபியோட கூட்டணி வச்ச கட்சிகளை எல்லாம் பிஜேபி எப்படி கபலீகரம் செய்கிறதோ அதே மாதிரி திமுக தன்னுடன் கூட்டணி வைத்த கட்சிகளை அவருடைய சுய தன்மையை அழித்து அவர்களை விழுங்கி ஏப்பம் விட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதில் சமீபத்திய உதாரணம் விசிகா. அப்படித்தான் நான் இதை பார்க்குறேன். விஜய் அவர்களுடைய அந்த 6ஆம் தேதி வருகை அப்படின்றது அது ப்ளஸ்ஸா மைனஸா சார்? இல்லைங்க, அவருக்கு வந்து ஒரு மேடை கிடைக்குது. அவருக்கு எது நடந்தாலும் ப்ளஸ் தான். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் எதுவுமே செய்யலை. நாம வரதுனால திருமாவளவன்கள் வரல அப்படின்றத எப்படி எடுத்துப்பாரு? இல்லை விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அதை வந்து காலங்களில் தான் தெரியும். அந்த மேடையில் விஜய் மட்டுமே ஒரே கதாநாயகனாக இருப்பார். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திருமா அந்த மேடையில் இருந்தால் அந்த மேடைக்கு 2 கதாநாயகர்கள், ஒன்று விஜய், இன்னொன்று திருமா. நல்ல வாய்ப்பை திருமா இழந்திருக்கிறார். விஜய் மட்டுமே ஒற்றை கதாநாயகனாக நிற்கப் போகிறார். இதுதான் விசிகாவோட பக்குவப்படாத திமுகவை பார்த்து அச்சம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய அரசியலின் அவலமான வெளிப்பாடு. அந்த மேடையில் விகடன் குழுமமும் வாய்ஸ் ஆஃப் காமனும் நடத்தக்கூடிய அம்பேத்கர் பற்றிய டிசம்பர் 6ஆம் தேதி அந்த கூட்டத்தில் திருமாவும் விஜயும் இடம் பெற்றிருந்தால்
அந்த மேடையில் 2 கதாநாயகர்கள் இருந்திருப்பார்கள். ஃபோக்கஸ் 2 பேர்கிட்டையும் இருக்கும். மீடியா ஒரு 100 கேமரா இருக்கும், 2 பேரையும் காமிப்பான். இப்போ விஜயை மட்டும் காமிப்பான். ஸோ தன்னுடைய வாய்ப்பை, அதாவது ஊடக வெளிச்சம் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா தருணங்களையும் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி தவறாது பயன்படுத்தி கொள்வான். கலைஞர் உதாரணம் அதுக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நண்பர் திருமா இழந்திருக்கிறார் என்று தான் நான் பார்க்கிறேன். எல்லா நேரங்களிலுமே இப்படி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர்த்திட முடியுமா திருமாவளவனர்களால், முடியாது. கூட்டணி கட்சிகளால்? ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் பார்த்து தானே ஆக வேண்டும். அதாவது அவர் இப்போ வந்து தெளிவாக டிஎம்கே தான் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாரு. இல்ல சார், அதுல யாருக்குமே மாற்று கருத்து இல்லை இல்லையா? நீங்க அந்த கூட்டணியில தான் தொடர போறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும், மற்றவர்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கோ எனக்கோ தெரியணும்னு அவசியமே இல்லை. 100% அவருக்கு தெரியும் நம்ம இந்த கூட்டணியில தான் தொடர போறோம் அப்படின்றதுல. அதையும் தாண்டி ஒரு வருது இல்லையா, வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு வருது இல்லையா? அது இன்னும் 1.5 வருஷம் இருக்கு, இன்னும் 15 மாதம் இருக்கு. அவர் வந்து இந்த விஷயத்தை இது பாருங்க, 1000 சொல்லட்டும், அவங்க விசிகா நண்பர்கள் 1000 மட்டும் கொடுக்கட்டும், திரும்ப 1000 நியாயம் கற்பிக்கட்டும். விஜய் விழாவை, அம்பேத்கர் விழாவை, விகடன் விழாவை திருமா புறக்கணித்தது என்பது மிக மிக தவறானது. திமுகவிடம் விசிகாவின் சரணாகதி படலத்தின் முக்கியமான ஒரு அத்தியாயமாகத்தான் நாம் அதை பார்க்க வேண்டும். தன்னுடைய சுயாதீனத்தை, தன்னுடைய சுயத்தன்மையை திமுகவிடம் இழந்துவிட்டு கிட்டத்தட்ட திமுகவின் ஒரு அங்கமாகவே இன்று விசிகா மாறிவிட்டது என்பதுதான் இந்த விஜய் விழாவை திருமா புறக்கணித்தது மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு விசிகா கொடுத்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்று நான் பார்க்கிறேன். பொதுவாகவே கூட்டணி கட்சியில் இருக்கும்போது இந்த சீட் பேரம் அப்படின்றது இந்த தேர்தல் அப்போ நடக்கும். இப்படியெல்லாம் பண்ணால் சீட் பேரத்தை நம்ம அதிகப்படுத்திட முடியுன்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குமா சார்? இந்த விழாலாம் நாங்கள் புறக்கணிச்சிருக்கோம், எங்கள் மேடையில் உங்களை ஏற்றி மதுவிலக்கு மாநாட்டில் இந்த மாதிரியான பேரத்தை உதவும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குமா கட்சிக்கு? நான் மாறா வேற மாதிரி நினைக்கிறேன். இதன் மூலம் அவங்களுடைய பேரம் பேசக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சிருக்கு, புறக்கணிச்சிருக்காங்க. உங்களுக்காக நீங்க எங்க போவீங்க? ஒரு அண்ணன் தம்பி பாசம் இருக்கு, கதெல்லாம் இருக்கட்டும். நீங்க வந்து சீர வேண்டிய நேரத்தில் சீரணும், கடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, சீரவாது செய்யணும். சீர வேண்டிய நேரத்தில் சீராமல் இருக்கிறது மூலமாக நீங்கள் வந்து பேரம் பேசுகிற தன்மையை அதிகரிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பேரம் பேசுகிற தன்மை அதிகரிக்காது. நீங்கள் அவ்வளோ பேசியிருக்கீங்க, ஆதவர்ஜனா வச்சு இந்த பேச்செல்லாம் உங்களை யார் பேச சொன்னா? பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு ஆதவர்ஜனா ஏன் அப்படிலாம் பேசினார்? அது யாரு கொடுத்த மெசேஜ்? அப்புறம் எதுக்கு இந்த நிலைமைக்கு வரீங்க? ஏங்க 2 ரவுண்டில் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. யாருக்கு எதிராக மதுவிலக்கு மாநாடு? இந்த கேலி கூத்து எங்கேயாவது நடக்குமா? அதுதான் உங்களுக்கு உதாரணம் சொன்னேன். எடப்பாடி பீரியடில் நடந்திருந்தா, கூட்டணியாக இருந்த திருமா எடப்பாடியில் ஏடிஎம்கேலேருந்து 2 பேரை மேடை ஏற்றிருந்தா திமுக நார் அதை கீழ்ச்சி தொங்க விட்டுருக்கோம். அங்கேயே நீங்கள் தோற்று நிற்கிறீங்கல்ல. 2வது மிகப்பெரிய சர்க்கிள் உங்களுக்கு விஜய் மாநாட்டில் நீங்கள் புறக்கணிக்கிறது, மாநாட்டை புறக்கணிக்கிறது. அதான் சொன்ன 2 ரவுண்டில் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. எத்தனை ரவுண்டு போகும்னு தெரியாது. முதல் 2 ரவுண்டில் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. அவங்க சாணிக்கத்தனத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்றைக்கி தோற்று போய் நிற்கிறீங்க. அப்போ ஒழுங்காவது இருந்திருக்கலான்றான். பேசக்கூடாத பேச்செல்லாம் பேசாமல் இருந்திருக்கணும். மதவாதம் தான், பிஜேபி தான், இந்துத்துவா தான் ஒரே எதிரி. இங்கே என்ன திமுக தப்பு பண்ணாலும், என்ன பாவம் பண்ணாலும், என்ன பஞ்சமாக பாதகம் பண்ணாலும் நாங்கள் கண்ணை மூடிப்போம், துரதிராஷ்டிரம் கண்ணை மூடிப்போம், துணியால் கட்டிப்போம். என்ன வேணால் பாவம் நடக்கட்டும், என்ன அட்டுழியம் வேணால் நடக்கட்டும், எங்களுக்கு பிஜேபி தான் ஒரே எனிமி. திமுக செஞ்ச தவறுகளெல்லாம் நாங்கள் எதிர்த்தோம்னா பிஜேபி வலுப்பெற்றுரும். அதனால் நாங்கள் பிஜேபி பின்னால் தொங்கு சதையாகவும் இருப்போம், நிலைய வித்வானாகவும் இருப்போம். நீ என்ன வேணால் பேசிக்க எழுதிக்க, எனக்கு கவலை இல்லை. நாங்கள் திமுகவோட அடிவரடிகளாக இருப்போம். ஏன்னா எங்களுக்கு மதவாதம் வரக்கூடாது. அந்த ஸ்டாண்டு எடுத்துருங்க வெளிப்படையாக. இப்போ மதிமுக இடதுசாரிகள்லாம் அந்த ஸ்டாண்டு தான். எது சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் பிஜேபின்னு கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க. நீங்கள் என்ன மாநில அரசை குறை சொன்னீங்கனாலும் திமுக கூட சைலண்ட்டாக இருப்பான் தொலைக்காட்சி வாதங்கள். ஆனால் இந்த இடதுசாரிகள்லேருந்து வரக்கூடியவங்களும் மதிமுகலேருந்து வரக்கூடியவங்களும் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் வந்து மோர் லாயல் தென் த குயினாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சது நல்லது. அப்படியே ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துருங்க. ஏன்னா 26 மக்கள் உங்களை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு ஈஸியாகாது இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கு. ஆட்சியில் பங்கு பெறாமலே இந்த ஆட்சிக்கு முட்டு கொடுக்குறீங்கல்ல, தண்டனை திமுகவுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும் தான். பதவியை சுவைச்சிக்கிட்டு, அதிகாரத்தை சுவைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் சிலுவை சுமந்தீங்கன்னா கூட வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அதிகாரத்தை சுவைக்காமல், பதவியை பங்கு போட்டுக்காமல் நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்தோட அலங்கோலங்களுக்கு முட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. 2 இடதுசாரிகளும் விசிகாவும் காங்கிரஸும் மதிமுகவும் பலனடையாமல் சிலுவை சுமக்கிறீங்க. தண்டனை திமுகவுக்கு மட்டும் இல்லை, 26 உங்களுக்கும் சேர்த்து தான். கண்டிப்பாக சார், தொடர்ந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். டிசம்பர் 6ஆம் தேதி அந்த மேடை என்ன மாதிரி பேசலாம். மகிழ்ச்சி. இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்தமைக்கு ரெட்டலோக்ஸின் சார்பாக மிக்க நன்றி கார்த்திக்.
அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து அதை பற்றி பேசும்பொழுது ஒரு கருத்தை தெரிவித்தாங்க. தமிழ்நாட்டில் என்னை ஹிந்தி படிக்க அனுமதிக்கல. அது வந்து எனக்கு கடும் வேதனை உண்டாக்குது. Yo, we can watch that tomorrow. I'm gonna look up something else. I think I will watch the what's that video? The Path of Exile, and then I will continue the Until Dawn. A great game. All right, where is it? Man, there are so many things I could watch, dude. Where's that video? Path of Exile. Let's go. 15-minute video. That's a quick one. Seen in the history of ARPGs. This is insane. This is one of the strongest announcements I've ever seen in the history of ARPGs. This is insane. God damn. Holy crap, this is gonna be incredible. This is old school RuneScape. You gotta play it. I'm excited. This is perfect. Diablo 4 is cooked. See, this is what Diablo 4 should have been. Like Diablo 4 is Oh. bad, Diablo 4 is dead. I'm gonna quit Diablo 4. That this beta has more depth to it than Diablo 4 does after the expansion. Oh. Like, this is fucking insane. Welcome back, you freaking traitors. Oh, you God. probably clicked on this video to hear about Path of Exile 2. Yeah. And that absolutely disgusts me. Anyway, in this Hmm. video, I'll be going over all the major issues with Path of Exile 2, followed by a recent tweet by the Diablo 4 Giga Chad himself, Rod Oh. Diablo-like Ferguson. I saw recently Rod made a tweet earlier today, and everybody, like, he got so what a ratio used to mean on Twitter is when you would get more more comment replies than you got likes. And he actually was getting old school ratioed because everybody was replying to him. I felt bad. I kind of did, because it's like, I didn't think it's that big of a deal, but people just... Goddamn. I mean, their game is it was so overhyped, and then there is so, like, their competition was for Diablo 4. It's freaking Path of Exile that's been alive for 13 years. So basically, they have to compete with 13 years of content, and then they fall flat, and then they didn't even bother to give a good amount of it. That's why Diablo 4 is completely got annihilated. Yeah, people were not happy about it. Yep.
Extra as fine well shutting as down. many other Remind me about that after well-known this. Diablo 4 superfans' thoughts and plans in regards Well, I'm to not Path here. of What Exile about 2. you? All right, let's jump in and get to the major problems with this game. Yeah. Unfortunately, Path of Exile 2 will not be available on Mac OS at the start of early access. Burkina have this platform. Oh, Makes yes. sense. People that use Macs really, they're like designers and like artists and stuff, and so they're not used to using their brain, so they wouldn't be able to understand PoE. I don't think this is really going to affect anybody. Okay, so Mac gamers, once That again, is such are a wrong choosing statement, now. dude. Well, that sums up all the major problems with PoE 2. Sucks Yeah. to be you, Mac gamers. Anyway, on to bigger Being a news. Mac gamer. Let's recap the tweet heard by literally billions of people around the world. Look at Rod Ferguson's tweet. Is this, Oh, is this yeah. the Diablo-like thing? Is this that bullshit about that? Let me see if I can find it. Oh, let's go. There it is. Let's see it. Let me- I let want me to see double it. check. So, a couple of days ago, when the PoE 2 stream ended, literally, X is blowing up. People are posting Everybody's like talking crazy. about it. Holy crap, this is Oh, going to yeah. be incredible. Rod Ferguson, the general manager of all of Diablo, decided to go on Twitter and absolutely cook himself with this unhinged take. Oh my goodness. Oh, I yeah. don't even really think it was a big deal. It was Let's just see it. funny. Let's see it. Like, I want to know just- what I he thought said. It was funny. Like, it didn't annoy me or anything. It's just like, yeah, of course, that's what you think. As man, it's time to watch all these streamers talk about PoE. How do you find content to edit like this? It's simple. He doesn't have a job, probably. Yeah. He doesn't have a job, probably. Yeah. Hogs got the video. Path of Exile 2 reveal was so epic it steamed Rod Ferguson. All right, what is The it? genre of ARPG is starting to mean a lot of different things. Yeah. Much like Souls-like and roguelike. I wonder if Ironically, we he could does. normalize He does. Diablo-like for ARPGs that follow the Diablo formula. I absolutely cannot believe that this Feels like the genre of ARPGs start to mean a lot of different things. Much like Souls-like and roguelike. I wonder if we could normalize Diablo like for ARPGs to follow the Diablo formula. What formula? Oh my god, no wonder you got annihilated. out of all Really? the You can't believe it? You really can't believe it? I could believe that easily. stuff that was showcased, after all the in-game, after all the Atlas rework, dual skill trees, weapons that you can dual wield in one hand, all the 6 classes, and all this badass shit that they showed us yesterday at the Path of Exile 2 early access live stream. This right here was my favorite. That shit triggered Rod Ferguson so bad that he had to go make a tweet. Rod Ferguson is scared. He is threatened. That he had to go make a tweet. Rod Ferguson is scared. He is Jesus Christ. This is so fucking funny. It's probably not even scared, Goddamn. it's just fucking funny. It's so dumb. is threatened, though he's lashing out. Grinding Gear Games has made something tremendous with Path of Exile 2. Yeah. It has Blizzard shivering, and the game isn't even out yet. No wonder Rod was making tweets. No, this isn't an ARPG. It's just like Diablo. Like, yeah, sure, Rod. Get me mad. Bruh, Oh, you- God. You ain't even followed the Diablo like you ain't even got a goddamn Diablo in your game. So just please go. Oh, God, that's a he's good right. one. He is totally right. Oh, God. my fucking god. He just destroyed that game. How can you follow the Diablo like you ain't even got Diablo in your game? Diablo Light was like, I don't even know what to say. Like, Go sit down and get out of here. Now, maybe he's scared, maybe he's a little nervous, but the last thing you want to do is come across as petty. Yeah. And that's how this looks. I think it's very unprofessional. If I was the VP of a game company, I wouldn't be throwing shade. That's a very passive aggressive way to throw shade at GGG. I think it's indirectly. funny.
But this is such bad form. It is absolutely terrible. Like the timing on it, everything about it just looks really, really bad. It comes across as jealous. He does look like a goofball. Absolutely. He does as jealous. He does look like a goofboy, to be fair. He does. Hold up. You guys are the ones sounding jealous. Do you even know how freaking cool the term Diablo-like sounds? Look, I can completely see what Rod is talking about here, and the term Diablo-like is already spreading like wildfire. For example, when a game you are super hyped for launches and it's completely not what you expected, that's Diablo-like. Okay, all right, just a minute. I said Starfield was going to be dog shit. The first time that Todd Howard said 100 planets, I said... Yeah, right. It was obvious, right? It's obvious. It just works. Yeah, it's no way. 1,000? Is it 1,000? Company removes a key feature, like a charger for a phone, then sells that key feature back to you later on. That's Diablo-like. There you go. When a game has a I still think that's the most scummiest piece of shit thing you could have done to your consumers. I will rather not have a phone than to buy a phone that doesn't come with a charger. Fuck you. skill tree system with no meaningful options, that's Diablo-like. When you are at a self-checkout, but you are asked to tip for doing the job the company you are tipping should be doing, well... Are self-checkouts Diablo-likes now? Oh my god. Bro, this is bad. That's Diablo-like. And lastly, when a game you took off for work for has a massive delay on launch, that lasts for hours or even days. That's Diablo-like? You guessed it right. That's Diablo. That's what This meme, this error meme, is from Diablo as a whole. Give Rod a little slack here. He knows what he is doing and is completely not jealous at all about PoE 2. Of course not. In fact, PoE 2 should be thanking Diablo, not the other way around. Right? Well, here's what's funny is that PoE 2 does thank Diablo. I think it's pretty obvious that they respect Diablo a lot. That's what's funny. Yeah, they know that Diablo is like the OG. That's fine. The thing is that, and Grinding Gear Games would be the first people to say this, that they owe a lot to Diablo 3. That's crazy. I said the same thing in the same situation. Who would have ever guessed that? Diablo 3 being dog shit on release, dude, when the PoE closed beta came out, every single person in the general chat was talking about how shitty Diablo 3 was. And you know what's so fucking funny? Is when this game comes out, every single person in the general chat is going to be talking about Diablo how 4 shitty is. Diablo 4 is. 4 was. Okay. Oh god, the Checking history on just some real repeats loyal itself. Diablo 4 super fans, Oh my god. who I am sure are going to stick with D4 instead of this Diablo-like PoE 2. Hey folks, this is Riker, and this week's... Ooh, this guy, bro. This guy is a I remember whenever I made Diablo 3 videos like 10 years ago, he was there. The most hype live stream the ARPG world has ever seen. The announcement of Diablo 4 season of The Witch Doctor, basically. No, obviously it was Path of Exile 2. I am a starving man. I'm starving for Path of Exile 2 content, so I'm going to rewatch the same live stream for 15 days in a row until this game's out, okay? In my opinion, this is one of the strongest announcements I've ever seen in the history of ARPGs. I think it is. Ooh. Yep. can kind of get away with less time spent from now. It on. was that Yeah, grand? before, and I then gotta not play really this when invest he into talks. PoE 2. I'm gonna be Wait, what did he blasting- say? What did Joe say? I've ever seen in the history It's like a of festival, I dude. think Look I at the can get away music. with less time spent from now People on. are rejoicing for this He game. says less time on Diablo 4, more time on PoE. I'm invested into Hmm. PoE 2. I'm gonna be blasting this game at the very least until Season 7 launches, and then probably go right back in. It's so cool to see. 7 seasons of Diablo? Nice to see a game that's been celebrated. That's crazy. Man, wow. I hope that story is Yeah. good.
I guess that makes sense, yeah. Holy shit. Okay, all right, Rob, please tell me you didn't drink the Kool-Aid too. I'm really excited to jump into PoE come Oh. Oh, jeez. Oh, jeez. December 6th. Okay, I give up. Let's at least try and figure out why this is happening. Something that happens almost every time a new action RPG launches is people saying there isn't enough in-game content. Nailed it. Nah, that's never happened. I've personally. Oh, this is so fucked, man. This is so bad. Oh, he's in chat. Darth Microtransaction in chat. Yeah, there he is. Personally, yeah, I don't know. I've never seen that Well, happen. it's not about- I don't know what he's talking about. No, It's not complicated and it's not intimidating at all, which is why Diablo 4 sold so well. Almost Yeah. no barrier to entry. They're great for casual players. The problem is it lacks an end game almost entirely. I'm What do you mean it lacks an end game? Like, what do you? I think you should just stop playing that game as soon as you finish the storyline. That game, you play that first story. That's it. I don't know what they did, but I played it for the first launch, and then I never played it after that. Once the story is over, I You just telling quit. me that doing the same dungeons, but there's a bigger number, is an end game? I feel like that's totally end game. I think the story was pretty good though in Diablo 4. It was pretty decent at least. You could say it's a 5, 6 around there. Jump into PoE. The biggest reason for me by far is probably the crazy end game that they have. This focus on the end game is just absolutely crazy and fresh and new to me because coming from Like, Did he Jesus just say Christ, the what is focus on in-game is crazy and fresh and new to me? And You have what's to- his what's Rob's main game again? What's his main? it? Diablo 4? Oh, jeez. Diablo 4? It is. That's crazy. Wow. Yes, it is. Diablo 4, Wow. after a certain amount of time, there is not that much to do in Yeah. Yeah. I'm sorry, I have to laugh. There truly is nothing to do. Oh. Holy shit, dude. Dude, back to back, saying the same thing. I love how the reaction is the same from We're literally reacting to a reaction? No, we're reacting to a reaction of a reaction of a reaction of content. Ooh, let's go. everyone. Well, I think guess I this am is reacting literally to that true, reaction. but there And on aren't top of it. really any great rewards for doing that. I don't have any super awesome mounts. I don't have any titles. Yep. My character isn't glowing. Yo, I gotta see a video like that. I think I found one like that. I gotta That's do not that one true. time. Remember when you kill Uber Lilith, you can get this red horse that looks just like the other red horse. Hmm. Remember that? Ah. Ooh. Yeah, remember that? I can't link you I an have it. item Yeah, that me is too. so rare and so godly that you wouldn't be able to find it yourself from all the hours that I put into it. The rewards are just not there. Man, it gets worse. Nothing to do, no reason to do the things there are to do, and no rewards for doing them. Okay, guys. That's why Ooh. I quit. Fucking, that's why I quit, bro. Like, I was just like, what am I doing with my motherfucking life? What am I doing? I'm gonna just run this shit 50 times for what? Why don't I just jump off a bridge, bro? Like, at least that's something new. And Elon's breaking records, yeah, and he's doing it the right way. He's playing on standard. He's not playing the same shit over and over. I think it's inevitable. I also need to try this game out, and for exactly the reason you may think. To bring to light why PoE 2 is It's a worse than vastly Diablo. inferior game Yeah. to the masterpiece we call Diablo 4. But for real, guys, I will be making a lot more videos on PoE 2. Bro, if Elon Musk plays PoE 2, it's over. It's over. That's gonna be it, bro. Because like, if PoE 2 can capture a guy that has 5 jobs, 3 wives, and 12 kids, what? Yeah, It's done. Diablo 4 is done.
Yeah, Yep. it's just fucking done at that point. You will? Yeah. We'll see what happens, right? You probably 11 should be kids? Oh. trying this game out yourself. It looks awesome. Please subscribe. Diablo 4, oh yeah, I swear. Oh my god. I love it more than I can bear. But Is this My Chemical What? Romance shit? It's not even My Chemical Romance. What is this like? Like Yellow Card? Yeah. Hollywood Undead? Nothing like Hollywood Undead. Can you guys imagine the Frosty LaRue video we're going to be getting about all the Diablo 4 players like watching Path of Exile? I can see the title of the video already. Yeah, I wonder what it's gonna be. Frosty makes such good fucking videos, man. GG. But is that a good upcoming game that I can? Like, if a game has... Stop playing hardest difficulty. I didn't. I played tutorial. Stop playing hardest difficulty. I didn't. I played normal mode. Yeah. Says it can't. I got it. Nice. The enemy officer has been defeated. Something else. Okay. Oh, he didn't even finish this. Shit. Someone defeated Washo. Such Nice. deserves high praise indeed. I see. Man, he didn't even see Lubu. Holy shit, dude. Lubu? Goddamn. That guy is unbeatable straight up for me. At least. Oh, that's like a duo. All right. We're doing big work. No, I'm gonna die. Oh, he knows how to heal? Oh, okay. I feel like I can't beat this. It's too much. It's too much going on. Oh, Yeah, okay. it's way too much for me. Too much. Mini boss drops health? I don't know if there is or not. I didn't see it. These games are wild? Yeah. This shit's crazy. Pretty hot, What are though. the meat buns? I don't know what it is. Yeah, I probably am going to, I'll probably try and play this when it comes out. That way I can, like, learn the game. Because I feel like I'm going in here with, like, so many different systems and shit. Like, like, there's so many systems, I can't keep up with all of it. Says you can't? Yeah, no, I just can't do it. What systems? No tutorial? Well, I wouldn't learn it even if it was a tutorial. Yeah.
You can play a previous game? Yeah, when was the last Dynasty Warriors that came out? I don't even know. I think 2 or 3 years ago, for I sure. think. Like, I don't want to beat my head against the wall. A natural outcome in our favor. Okay, so that's how it works. Close. Okay. Previous game is shit. Was it really? I feel like that was pretty good. Yeah, it was fine. You can change your character? Really? Stop playing hardest difficulty? I didn't. I played normal mode. Yeah, that's it. More attempts than I thought I'd do. Yeah, bro. Like, I mean, for me, I'm gonna be real. Like, I have the worst time. I have the worst time playing new games. Like, I can't learn. I don't learn the way that a normal person learns. And so, like, I'll play a game like this, and I'll just hit my head against the wall. I just can't figure shit out. But I didn't even really plan on playing this, honestly. I just, like, downloaded it and tried it out. Brain fried? No, it is. Like, y'all need to understand, like, anytime I play a game on stream, you're going to be watching a person who's, like, functionally retarded playing. Like, it's not like a normal person. Like, you can't watch... Like, if a game has, like, more than, like, 2 buttons, I can't figure it out on stream. That's it. Yeah, I'm just being totally honest. Like, yeah, I'm totally cooked. Totally cooked. No normal person would have done as well as you did? No, I don't think so. Did you like the game? Yeah, I think it was fine. I don't like, it was too overwhelming for me to really understand what the hell to do. Yeah, that's it. Get good! Get good! Go back to reacting, Grandpa. Yeah, I feel like I might try and just, like, stop playing as many games on stream, honestly. Because I feel like every game I play on stream is, like, really bad. And so I'll probably just go back to, like, playing, like, super simple games, or just, like, not... Because I just don't want to play games like this anymore. Because it's annoying, and I think I just, like, everybody on YouTube hates it, and so it's like, why do it? I think he hates us. He's not gonna play the next game that's from Platform Soccer. Just hold, yeah. Unless it has a broken build. You have to kiss and drop pants, start games off stream and continue on stream. Yeah, maybe. That's what I have to do. I just can't. I just can't pick up a new game. Why do you skip all the info and never read? It's because I just get overwhelmed. I get very easily, like, overwhelmed with, like, too many things happening at the same time, and my brain shuts down and I stop. I can't process new information. Yeah, like, you're a gamer? Not really, no. I mean, not on stream, I'm not at all. It's hard to read everything when you're streaming. Yeah, sensory overload. Yeah, no, I mean, like, it's embarrassing, honestly. I don't want to, like, I just don't want to, like, go and, what do you call it? Like, highlight it, right? And so, yeah, I'm gonna probably just go get some food and chill, and, brain... Wait, what? What do you just babbled? I don't want streaming. Yeah, sensory overload. Yeah, no, I mean, like, it's embarrassing, honestly. I don't want to, like, I just don't want to, like, go and, what do you call it? Like, highlight it, right? And so, yeah, I'm gonna probably just go get some food and chill, and, brain rot. No, yeah, because if he sucks dick in a game and then says the game is bad, people say just you are bad. That's why he got so much criticism saying some of these on some other game. Ironically, that's it. You know? Unless you have to prove yourself in being good at the game. And Which so, you have to do constantly. That's understandable. Yeah, I'm gonna probably just go chill I for a bit guess. and relax and, you know, go from there. Probably be on tomorrow and do some of the same shit. Get into the rest of it. It's just us getting older. I don't know. I don't know if it's that or not. I feel like I've always been like this. Like, anytime I play a new game, it's always embarrassing. I think I'm just gonna stop. Because it's just... I just don't want to do it. Like, honestly, it's exhausting for me. Yeah, no? Yeah. Good morning, Sounds good like I morning. can't How are you focus. doing? I can't focus. Good morning, Just go good fucking hard morning. in WoW again? No shot. No way I'm gonna play WoW again, seriously. Literal zero I fun mean, game. busy, nice. Like, Hopefully I'm it's just not being too bad. honest. Like, actually, like, Hope it's easier. zero fun game. I have no interest in playing it at all. Sensory overload's super normal, you know, as bad as you think. I just don't...
Does it take time for you to process new information? Yeah. Basically, like for me, this is like the way it works. Hey, nice. Ooh. It's really hard Oh. for me to learn new things. I'm very good. and when I'm I very learn them, good. I never forget them. So like, it's hard for me to process things because like I have to like fit something into like my head and in like a way that it makes sense. And so until I do that, it just doesn't even compute. Wow brain, dumb reasoning. I'm just saying, like that's just how it is. Yeah. What's your first initial impressions of the game? Seemed okay. Yeah, it seemed fine. Yeah, that's it. I just want to chill, honestly. You know, I play a game like that, trust me out. And so, yeah, I think I'm probably just gonna like play like way less games on stream. Because I feel like it's Go back to watching videos, Grandpa. It's just too much. It's not fun. I don't want to deal with it. But anyway, I'll probably play some other shit maybe, but I'm gonna try and just keep it simple with games. Keep it real simple. But anyway, guys, I appreciate it. I'll be back on tomorrow. When I'm on tomorrow, we'll probably look at some other stuff and go from there. Until next time, boys. Peace. See ya. Alrighty, once again. Yo, Indra! Wanna see the incoming today? Oh, okay. Let me know when you're starting. I'm live all the time radio. Yeah, man. I thoroughly love this. I mean, I love it. Hello, Sakam. By that time I will be in office. Just probably gonna say hi. It's not biggie. Just give them an attendance. That's very appreciated. Yeah. Alright, we are gonna play a video game. Let's go.
That is pretty cool. Yo, alright. I hope I'm not too loud. Let me know if I am. I'm ready for office now. Hope you will be safe to travel, and then I hope you get there early without any issues, and safe travels. I can't believe Josh is dead. I can't believe how he died. No, I mean, what if they were wrong? What? Maybe we should have checked the shed to see if it was really true. I don't know. There are some things that once you see them, you can never unsee them. Yeah, I guess, but some things you have to see for yourself. I'll take their word for it. Look! An axe. I feel better with an axe. Oh, what now? This is locked, Matt. Well, break the door down, will ya? Whoa, wait a second. We start smashing shit down, he's gonna hear us. Well, you got any better suggestions? I don't know. About... Look! What? A window. That's great, Matt. I can just about fit my lip balm through that little slot. Oh, come on. You will never fit through there, big guy. Okay, fine. Here goes. Put your head. And I'm gonna break in. Just do it! Damn! What happened? This is crazy. We were here just a few hours ago. This must have just happened. What the fuck is going on? It's gotta be the guy, though. The one who got to Chris and Ash and Josh. He's gotta know this is the only way back. Wait, don't say that. Look, the cable car's all the way out there. Well, that's... I mean, that's not far, right? You can jump it? I'm good, Em. But not that good. Flattered, though. Well, Matt, if you can't jump that, what are we gonna do? I don't know. God, everything is like so busted up. I think they knew exactly what they were doing. Okay. Hey, look! Fire tower. Hey, Magellan, maybe we should get the cable car working and take this show on the road, huh? Great. No keys, no cable car. So, back to square one. What about the fire tower on the map you found? Well, I guess it's an option. Oh, maybe it has a radio or something. I mean, it would, wouldn't it? Probably, yeah. Matt, we gotta get to that radio.
Agree. Can use the radio to call for help. Somebody's got to pick up the signal. Oh, well, someone's learning to play by the rules. What? What rules? Rule number 1, Emily is always right. Rule number 2, nothing else matters because Emily is always right. Uh-huh. Rule number 3, you're gonna die in the next 2 minutes. I'm gonna make sure of Hold it. up. Oh, that's already useless. Getting us out of here, Mr. Meat for Brains. Look at this bad boy. You're coming with me, buddy. And just like magic, come on down. We can totally get out here this way. You all right? Yeah, thanks. Maybe, you should go first to protect me. Okay. Okay, easy now. Okay. All right. Oh my gosh. Almost. Almost. I'm feeling kind of faint. Don't look down. Whoa. Okay. Okay. Holy cannoli, thank God that's over. Yeah, for real. I think she's gonna betray us. I think she's gonna run away the second we are in trouble. And then leave us to die. What if it doesn't work? What? The radio. It'll work. But if it doesn't, we need a plan. Maybe we can just climb down. Climb down what? Maybe you should stop me. Shut the Are fuck you up! serious? So I can think. It's not like it's floating in the sky. It might as well be. It's pitch black out. Hey, hopefully we won't have to. You think the psychopath is just gonna give up and run away? No. But maybe we should find a safe spot. Hole up, wait it out. It'll be a lot easier to figure this all out in the morning. As long as we don't hide in the lodge, that's where he expects us to go. There is another option. The sanatorium we saw on the map. And I think that place is pretty abandoned. They wouldn't have built a place like that on a mountain without some emergency contact to the outside world. Yeah, I mean, you might be right, but I have no desire to go spooking around in that place. Let's put it in the maybe column. Watch where you step around here, Em. Yes, Matt. Given the choice, I'd prefer not to spend my evening plummeting to my death off a snowy clifftop. Ah! Matt, what is that? Jesus! Can she be any more less annoying? Oh! Is that where she died? Oh, there it is! This is the premonition we just saw.
Hello? Guys? What are you doing out there? Being creepy? Okay. Sakes, my clothes, really? Whichever one of you did this is off my Christmas list. Seriously, not cool, guys. Not cool at all. Chris? Josh? What the hell? Stupid clock. Chris? Mike? Emily? This is really getting out of hand, okay? It was all very funny, haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just really want this to be over, all right? You had enough? Can I have my clothes back now, or am I supposed to hang out in a towel for the rest of the weekend? Towel it is, then. Okay, if you were trying to freak me out, guess what? You succeeded. What the?
Okay. That was getting ominous. Who are you guys? Oh, this is weird. Hey, guys, come on! Oh, I'm done with this. I really don't appreciate the silent treatment here. Hello, Samantha. Looking for me? I don't think you'll have much luck by looking, Samantha. You're only going to see what I want you to see. And I have quite a lot to show you. What is going on? Open your eyes. Oh my god. She's quite beautiful, isn't she? What are you doing out there? A beautiful bathing bird. Why Do you think she has any idea what lies ahead? Do you think these were the last happy moments of this creature's Why life? are you showing this to me? Why are you watching? Josh! How does it make you feel? Oh my god, what did you do? I'm going to give you 10 seconds. 9, No, 8, no, 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 no! 7. Please, no! Oh shit, okay. Please, please! Shut up! Shit. Are you kidding me? No handle? Get out! Fuck! Fuck! Okay.
Okay. Well, that certainly didn't go according to plan, now did it? Such careful, brilliant plotting, and yet in a crucial moment you are foiled by your own inadequacies. I told you that everything you do has consequences. Do you think this mistake won't have repercussions? What you do and what you say causes things to change. Yes. All the good work we did exploring the source of your fear. And you've just gone and used it for ill. Your overwhelming fear of things that are dead. You have turned it against these people who you so desperately want to torment. Has it been worth it? Goddamn. What are you gonna do? What are you gonna do? And will you please just get a hold of yourself? Just let me think, okay? Okay. Shutting up. Just walk slow. It's okay. Come on. It's okay. Hey, you just give me an extra to axe the freaking thing. Oh, I turned into her. If we do manage to get someone on the radio, We will. then we tell them we need help. What do we do while we wait? We go back to the lodge and get everyone else. Oh God, not the lodge. We should stay here in case whoever it is needs to get back in touch with us. Let's get that radio working first. Oh, that's freaking bright! No kidding. I can't see. What is that? It's just a security light. Motion sensor, probably. You see? They got something like that.
so windy all of a sudden. We're almost inside. Good deal. If you're a casual gamer, I think I would definitely recommend this. This is a good experience. You alright? Yeah. So, no power. Here we go. That ought to get someone's attention. Hopefully someone who's not a psychopath. Yeah. Oh, fuck yeah, here we go! Nice work. Okay, score 1 for Matt and Emily. Oh, it's live. Wait, Beth is not. That's the same location of the. Oh, she's alive, I guess? Beanie hat. Sorry, Hannah. You're still missing too.
please, we need help. Over, over. Shit. Oh my god. My god, we need help, please. Hello, is someone trying to contact us? This is the Park Ranger Service from Blackwood County. I'm not getting your signal very well. Please speak slowly and clearly. Over. Please, 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 please help. Oh my god, we're stuck on Blackwood Mountain and there's a maniac. If you can hear this, please repeat your message as I am unable to understand what you are saying. We need help, please. Hello? Can you please identify yourself? Over. Oh my god, okay. This is... My name is Emily. Hello? You're not coming through clearly. Please repeat. Over. We're on Blackwood Mountain by the ski lodge. There's a killer and he's after us and he's already killed one of our friends. Oh god, please help. You've gotta help us. Screen trick motion sensor. Probably a fucking deer. I read you, ma'am. Please do not leave your position. We will send out helicopters to get you as soon as the storm has subsided. What? When? How long? Dawn, at the earliest. Not until dawn. Jesus. Oh my god, he's there! He's coming! Damn. Mm. Jesus, shit! Ah, damn. Freaking go. Oh, fuck. Damn it! I'm coming! I'm coming! Em, this is pretty unsteady over here. Matt, you've got to do something right now. What are you waiting for? I'm thinking! Let me think! Don't think, you idiot. Just get me out of here. Emily, you're upset. You need to calm down. You're gonna be fine. Ah, stop talking. I can't take it. Stop yelling at me and let me work this out, okay? No, you stop it. Why do you question every little thing I say? I'm goddamn sick of it. I'm gonna try and get to you and pull you up. Now, will you please get me off this goddamn tower? Please, 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 Matt, just do something! I'm coming. Here. Oh, shit! Oh, oh. Matt! I don't want to tip it.
Okay, she's dead. Lily? No. Emily! Emily! Where, mother? Emily is gone dead. Good riddance though. God damn, she's been whiny for all the time. Oh my god! Let go! Let go! Is that even human? Holy shit! My god, that's not even human! She wasn't up there? I don't know, I didn't see her. She must have come down here. I haven't seen her either. Did that just happen? Damn it, what is going on around here? Chris. Sam, what? Chris, I just want to say what happened back there in the shed. I know how hard that was. Josh was your friend. Ashley, and, stop. no, I want to say, I mean, thank you. Thank you for saving my life. Sure, Ash. Sure. I mean, I'd do it again. Of course. Ash, you alright? Yeah, I know you and Josh were close, Chris. Let's just find Sam, okay? That's what we're But doing. I mean, oh my God. Ashley, just stop, okay? I don't want to think about what just happened. Chris. We're finding Sam. What the heck? This is so effed up. Yeah, this horror is kinda good. Wait a minute. Holy Did fuck! you see that? Did I see what? That, Chris, that! What that was that? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh boy. I'm serious. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? We've been through hell tonight, okay? Your mind is fried. My mind is fried. I don't even trust what I've been seeing. I don't know. I saw something. Chris? Ash, it's okay. You're just, we're both kind of out of our heads right now. I mean, we gotta pull it together, okay? You with me? Chris. Let's just keep our heads. Are we going crazy down here? It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else and... What if Sam needs us? What if she's in trouble? I think this is the best ever of those videos. This is really good. Let's go. Like, they really nailed the horror with this one. And the choices and the good. It's like final... I want a Final Destination like game, dude. Please make one like this.
This would be so good. I think this is the closest one that's to Final Destination. That movie was one of my favorites. Whoa, you gotta be kidding. What the hell is going on? Whoa. Oh my god, that scared me. How did everything get so freaky around here? Doors slamming and candles lighting up out of nowhere, and that specter or whatever Ashley, it was. I think you're kind of ignoring what's really happening here. Don't tell me you didn't see that translucent white figure just passing right by us. We could be seeing things. I'm not imagining things. Yeah, well, I mean, I saw things too. I saw what happened to Josh in the shed. You know, that's what I'm worried about. Oh, Chris. I know. I know. You know what I'm really worried about? Okay, I'm worried about Sam. What's happened to her? If there's some maniac out here, then she could be dead too. Don't say that! Please, Chris. Wait a minute. Look, Chris. You can see in the windows. See what? Tiny furniture? No, it's a whole scene with dolls and everything. Yeah. Huh, I guess you need a key if you want to play around in there. Oh, yeah. Thank you. There's no handle. Dead end. Wait, isn't that this is the place the other girl was running around? Wait, Chris, the ghost! What? Didn't you see it? No. You were looking at your phone, you dip. What are you tweeting? Hashtag there's a freaking ghost after us. Ash, calm down, okay? There is no ghost here. Ghost of what? You're freaked out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost, and it looks like Hannah. It looks like Hannah. Wait, what? Or maybe Pat. Jesus, Ash, what do you think? They followed us up here from the seance? I don't know, maybe. They didn't, because ghosts don't exist, okay? Oh, okay, who was talking to us at the seance, Chris? I don't know. What did that? How does a picture just jump off the wall like that? Here you go. Uh-oh. Oh my god. There! Look there, Chris! You can't tell me you didn't see that. See? That's You do see it. I don't know. I just it's fucking crazy. Chris, it's showing us the way. Oh.
This is unbelievable. I feel like the ghost wanted me to see this. What? Whoa. What is going on here? Oh God, it's like... It's not like anything. That's us. Hiding there, waiting for Hannah. Last year. But it's so accurate. I mean, that's exactly where I was sitting, and that's where Matt was. This was set up by someone. Who was there? Or someone, or something that was watching us. Maybe it's a warning. I think someone put this here to mess with us. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Yikes! It's Hannah's diary. Oh my god! Mike confirmed he phoned Josh this afternoon. I really think Josh is doing better now that he's out of the hospital. I saw him today. This was a couple months before we all came up. I saw him today and he seemed better. He's pretty upbeat, but he talked like he's been doing therapy for such a long time. I guess I didn't know. Mom and Dad never let on. Funny how you cannot even know your own brother. I kind of need a good cry thinking about how lonely he must feel. Mom finally agreed. The invitations are out. The party's gonna happen. I hate that I have to visit. So for Ash plus Matt plus Sam have said definitely yes. Nothing from Mike. Okay. That's it? Wait, is that is his brother is from the hospital? That makes sense. Came from down there. Okay. God damn it. Oh, Chris! Chris! Nothing. But you did see it, Chris. For real. I saw something. But where'd it go? They just saw a fucking ghost. Shut up. There's a video camera? You think it's the guy? Well, that'd make sense, I guess. I don't like being watched. Better? Go suck an egg. Now it's better. Turn it off, dumbass. Hey, look at this. It's a catalog for industrial light bulbs. That is so random. Look, one of the bulbs is circled. Yeah, it's a powerful bulb. Army type projects Lamborghini 96 watt average. Projector. Huh.
Just when you think it can't get any creepier. Oh. Oh, jeez. What was that? Huh. Wait, there's a whole nother room through here. It's mammoth. Chris, I don't know if I want to keep going. Where in the world are we now? Are you kidding me? Did you know this was here? This is like a whole nother hotel. I had no idea this was here. Okay, she's not here. Okay. Hunger totem. What is that? Oh, I'm pretty much gonna finish it. A short game though. But it has a good amount of replayability. That's nice. I don't think I can take any more of this. Yeah, I'm about at my limit here too. All I wanted to do was forget last year ever happened and... To be honest, I'm not sure what Hannah thought she was doing. Yeah, well, you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great, so you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and never to be heard from again. If it was you, don't you think you would have run away? I mean, who likes being made fun of? People don't make fun of me. To your face. What? Chris, we made her look so stupid in front of all of her friends and the guy she liked. I can't imagine doing anything worse to somebody. Why would anyone make fake newspapers? That's a really good question. I mean, to spread misinformation, that's why.
You know what? No. Ash, No, I've had enough. I'm not going down any further into this nightmare, Chris. Ashley, I understand, okay? I'm really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac and we leave, we're basically killing her ourselves. Courageous. God damn it. Ashley, come on. Why are you always right? I'm not always right. Well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. No. We've got to find Sam. Let's go. Chris, I'm getting a really weird feeling from all of this. What do you mean? So we're saying that the same guy who made the newspapers also set up the camera, right? Yeah, I think so. It's just, it feels like he's constructing this whole story for us, then watching us run around, freaking out, seeing what we do, like it's some sort of fucking experiment. Yikes, that's kind of... Yeah, that actually makes a weird sort of sense. Right? Huh. Apparently some timers. Wow. This kind of looks like a hospital or a hotel. Oh no, you've got to be kidding me. Repulsive! This can't be for Edith. Why the hell is that here? It's like a goddamn Grindhouse movie in here. Dead pig. That's us. Oh, they got only one of them. I think I pretty much saved them all. Kinda. Right. I mean, what is this, like a fucking hit list? Christ. That's what you get.
Oh God. Chris, it's from last year. Okay. Stupid prank. This is a little uncomfortable, huh? I've never seen this video. I got your note. She's just so... Glad you can make it. So, what? She's so excited. And alive. She has no idea. Oh, jeez. Wow. Forgot you were such a willful participant. This is horrible. Couldn't feel worse. Looks like you were enjoying yourself. That's the worst part, isn't it? We were just playing a joke. It was supposed to be funny. Yeah. I never want to see this video ever again. Ugh. Oh, Chris! What is going on? Ash, slow down, okay? I can't handle this. Ghosts and these videos and everything just flying calm down. Listen to around. me for a What? second. What? Calm down? Why should I calm down, Chris? I am freaking This out has right got to now. be someone messing with us. Think about it. Ghosts don't hook up video cameras. They don't play games. Then who would set this all up? Seriously, I'm asking. I don't know. Maybe the same person who tied you up and killed Josh? Yeah, right. The same person who might have Sam right now. Maybe you're right. I wish I wasn't. Uh-oh. Another book. This is interesting. I'm missing something with the book. Uh-oh. Okay, thank God. Crap. Look at that. Blood? Might be Sam's. All right, let me see if I can get this. I got it, but oh damn, this thing is heavy. Be careful. You gotta come through, Ash. I can't hold it. Come on. Chris! Wait, to what? I think I just saw Sam over there. Ash, are you sure? I don't know, but come on, I think we should check it out. Well, I'm pretty sure whoever's bleeding came through here, okay? So we really gotta get moving, like now. Okay, yeah, you're right. I'm coming. Oh, thank God.
I thought this thing was gonna crush me. Come on. I don't get it. Why would anybody want to make this place any cooler? It's freezing. God only knows what goes on inside this guy's head, Ash. That's why you dumbass. The piggy bomb. Piggles. Sam? Oh, Chris. Oh, no. Hello? Sam? Sam! I don't get it. It's a dummy. Yeah, no, I can see that. Why is it dressed up like Sam? I don't know. Why would someone dress up a dummy like Sam? Chris, I don't know, and I'm kind of freaking out. Where the hell is Sam? Crazy. This is crazy. Fred! Oh, shit! Ah! No, get back! Stay the hell away from me! Ah! What? What the hell? Live and learn? Oh, my fucking head. Oh, shit. Oh, crap. Ash! Ash! Oh, Jesus. Ash, what did he do to you? I think he hit me. Shit, I'm gonna murder his fucking face off. What is this? This is him. No, Chris. This is the guy who killed Josh. No, God. You murdering piece of shit! Oh, You monster! Look around. We're gonna die, Chris. I don't think I'm ready to die. No one is going to die. I wish I could tell you. It's just not fair. Ah! What? Tell me what? It's too late. Chris, what's the point? Stop it. Just say. We're always talking around it. And now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. What do you mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. What are you saying, Chris? Sorry. I should have told you how I felt. Chris. Ashley, I swear when we get out of this. Oh, God. No. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die. Hello there, my special little subjects. Oh, shit. I'm scared. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already today. And now he must make another. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley, or you can shoot yourself. Whoever is left can live. The choice is yours. Wait, stop. You can do it, Chris. It should be me. You chose to save me. Oh, before. fuck. Let me choose this time. Let me choose to save you. If I do one last thing in my life, let me do this. Chris, please. Oh, God. You have gone too far now. Don't you see? Huh? Don't you see that this torture porn has gone too far? Huh? Now what gives you the right to play God
These people's lives. What makes you so special then? Huh? You're sick! You're a sick fuck! What the hell have you done to them? Huh? What the hell have you done to them? Psychopath. Psychopath! What is even happening? I don't know, he just randomly gone off the rocker. I need to freaking watch a video to understand this. This can't be right. Oh my god. Wait. Wait, that body is a fake? I can see, but this is important. I got email. I don't think that your plan is gonna help. I need to stop what you're doing and come to Dr. Hill. Please be careful your phone. Just leave me alone. What was that about?
I think the controls bugged out. Rip. Grape City. Select two. Oh, his name is Alan Hill. Oh, okay. Very interesting. Wow, this is weird.
Is that Sam? Who's Sam? Jesus. Get the clothes, you dumbass. Mike, what are you doing down there? There's a... Oh my, thank God you found me. It's okay. You okay? I don't understand. How did you get here? How'd you find me? There's a fucking maniac up here on the mountain. Yeah, I've noticed. He lives in this, like, web of tunnels. I was down there trying to get out, and then I found this grate, and I saw you. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed. Just ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ. And Mike, I think somehow Josh is involved in all of this. Wait, what? How? I'm really not sure, but there was a message from his doctor, and it mentioned a plan that was like a bad idea, and now he's dead. What's he dead? What the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Why would he just... It's a scarecrow. Just get the fucking thing. Nice. Hey, Jeez, you look like hell. nice to see you too. What are you doing? Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know. Do you mind, Mike? Oh, right. My bad. Finally. Oh, she has something in the bag. Okay. Okay, done. Let's put this thing to bed. I'm into that. What's that? Is that crying? No! No, get away! Oh, Chris. Oh, Chris. What the fuck? You've heard of plagues before.
happening? Oh my god, Matt! Matt! Oh, Jesus! Shit. What? She is alive too? Oh, shit! Damn it! Shit! Shit! Oh god. Here goes $600. Better be worth it. I look great in that top. Alright. Now we're talking. I am so confused on what's going on. You just give them the epic reveal and stuff, and then there is a monster that's literally running around. Preparing to dynamite view shafts. Okay. A very short game, I think.
Oh, that's like you're clocking. Like before, they just use their cards to put it on that upside. That's how they clock in it. Like those kind of thing existed in Industrial Revolution era, I think. It's pretty old. Shit! Okay. Okay. How do I get this thing on? Dumbass.
Red Buzzle. Come on, for fuck's sake. Son of a bitch. She has an iPhone. That's so cute. Jesus shit! Oh yeah, I'm trying to make the lift work. Oh god. Oh my god, finally something works. Okay, that was getting funny. Shit. Lovely. Danger is my middle fucking name. What is that? I don't think it's her. I think it's a fake.
got so shocked. Come on, let's go. No. God, please don't come this way. Get back. Oh, God. Is it gonna work? Uh-oh. Josh. Oh, very good. Every one of you, you got my name. And after all you've been through, good. I mean, how does that feel, right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated? I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No, they're gone. I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race, they did. I mean, every one of you just pitter pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small, no opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. and all that gore. I mean, gore. There was gore galore. Fake bodies. I mean, God, that shit was expensive. And no retakes. Nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, your fingerprints were all over this. It was obviously you. Oh, really? Really? You're crying out for help, Josh. God, you wanted to get caught, didn't you? Oh, sure. I'm totally just crying out for help. Help me! Oh, help me, help. Come on! It was just for fun. I mean, so you got a little bit of egg on your face, right? Nobody got hurt? What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? What? You hear me? Jessica is dead. And you are gonna fucking pay, dick! Oh, seriously, yeah. Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you have to fucking hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit. Oh. I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, Chris. Bro, And I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. What? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please, just listen to me, man. I did not hurt Jessica. You know what, man? You need to shut up. Chris, hey,
Come on, Cochise. We're partners. Stop, don't say that. Oh, fine. Be a dick! Okay, this is changing for them. Changing for weird. See what you want to see. You're Stop fine. talking. You are dude. It's not my fault. You suckers can't take a joke. Oh, wait. Did I hurt you? Did you feel a little bit of pain? Right now, I am so sorry! Stop it! Jesus, dude. Stop. Michael, I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea what happened to her. What if I just not do anything? Oh, it just makes me want to chip it on. Josh, be honest with me. Do you really expect us to trust you for a single goddamn second after all the shit you put us through? Well, can't we all just get along? Damn it! Not dicking around. No. This is not how it's supposed to go down. You're just a bunch of bullies. You can't hang out a guy just to dry like this, guys. Huh? Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Ah! Ah! Really need to shut up, man. Oh, that's. I mean, I don't even know what you mean because I don't have anything to regret. Oh my God. Okay, tie me up now, okay? Stay still, Right, man. right, still. Well, can't tie them up if they just wiggle around. Gosh, dude. I need me a little wiggle room, huh? What does it take to shut you up? Oh, not so tight, okay? Not so tight, okay? Just plastic ties, that's where it's... What in God's name is he talking about? This is hard to watch. Hostage time scenario. You ever say this kind of shit Guaranteed before? for at least 3 hostages or your money back. Hey, Mike. Mike. Mike! What? What happened with Jess, Mike? You know what happened? No, I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. No, I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got, like, a really tight bod. Shut your fucking mouth! Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? I don't know. Come on, Chris. You know me better than that. Yeah, Chris, you know me better than that. Yeah. Well, just next time, give me a heads up, all right? Oh, you poor little piggies. You can't even get your good cop, bad cop routine to work. Leave it to the pros, bros! Why don't you go back to the lodge? Make sure everything's all right. I'll stay here with this lunatic until the morning. Oh, sleepover. Can we order pizza? You sure you're okay? Yeah. I want to know everything's fine back there. Yeah, you're right. See you in the morning.
That is actually an entity that is alive. We got a monster in our hands. Which is scary. Danger totem. Okay, this is gonna be the way. Uh-oh. What the hell is that thing? Ooh. Ah, that's gonna hit hard.
now. Let me in! Let her in quick. It's Em. Shut the door! Oh my god, shut the door! Are you all right? I didn't think that I'd make it. You were screaming bloody Are you murder. okay? You totally won. There was something. Where's Matt? Come sit down. Sit down. Something's out Did you there. guys split up? A monster. It's a Wait. monster. Are you okay? Yeah, I'm fine. I don't feel anything. I just need to calm down. It was moving so damn fast. What? I just had to get away. Away from what? There was this thing, whatever it was. And you can relax. Josh was messing with You're us. not listening to me. Matt. Wait, Em, where's Matt? Is he okay? Oh god, we couldn't use the cable car, so we climbed the tower, and then it fell, and we were down in the mine, like way down in this terrifying freaking mine shaft. Hold on. And then it was Matt and me down there, and oh god, I think that Matt might be dead. Wait, what? How? Emily, what happened? I was walking down there in the mines, and it was dark, and I found this pile, and there was Beth's head. Wait, what? Beth's head, I found it. Oh my god. What the fuck? Are you serious? Yes, I'm serious. Listen, in the tower there was a radio, and I got through to someone, but then that was right when the tower collapsed. Em, you made it. Oh god, Yeah, Mike. barely. What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, and then there was this monster that was chasing her. She's all messed up, guys. Emily? Hey, Em? Whoa. What the fuck can that be? Josh. Jess? It's not Jess. Sorry, man, but who is it? I don't know. We should check it out. I got your back. Good. Let me have the pistol, because, I mean, you could take whoever it is through sheer good looks and muscle and all that. Just, I should have the pistol. When you put it that way. Here. Don't shoot yourself in the foot. Funny, you should get your own show. Ah, shit! Twist, Hey, shoot him, freeze! No, you can't. Yeah. Yes, you can. Okay, everybody, just calm down. Now, just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Or responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. Huh. I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Who? What's he talking about? What the hell's a Wendigo? Let's hear him out. Not like we have a choice. Now, I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I want to get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shut up, Mike. There is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the spirit of the Wendigo shall be unleashed. Oh, crap. You're gonna need to find somewhere safe. The basement might be okay. Okay, get down there now, all of you, and wait. What? Why? For how long? Until dawn. Guys, I ran off and left Josh when I heard screaming. Where did you leave him? In the shed. Your friend will already be dead. No, he can't be. We were just with him.
A lot can happen quickly on this mountain. No. I'm gonna go get him. You can't go out there, Chris. I'm supposed to be his best friend, and I let him down. No, he let you down, Chris. He let all of us down. I don't care. I'm going to get him. And I'll go with you. I don't need your help. You're going alone is suicide. Fine. The rest of you, get down to the basement. Be safe. And don't go outside again until we're back. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you. Yes, boss. This is the end. You point towards the thing you want to kill. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me, I know. Hey. Come back safe. We need to hurry, son. See you soon. So tell me, you're the expert on these things. What's the guy gotta know? You just be careful. You follow my lead. So, how many times do I have to shoot it with the shotgun before it's dead? Well, you'll be shooting it a long time. You mean this thing won't even kill it? No, but it'll slow it down. Well, how do you kill it? They don't like fire. I don't like fire. They fear it, and it can kill them if you have to. See, their skin is like, it's like tough armor, unless you burn it off first. It's gross. Well, what are these things like? I mean, are they just crazy unpredictable, or... I mean, can you figure out what they're gonna do? Well, they adhere to some patterns, like any animal, or human. Well, you mean like how? Like they've got schedules? Well, they only hunt at night. Oh. Why? I didn't ask. I didn't ask. The, Go ask yourself. Pro Wendigo tips? Like if I rub garlic all over me, they won't be able to smell me or something? They'll still smell you. Anything like that? They can't see you if you're standing still. It's like toads. Sight is based on changes of movement in their field of vision. So if I don't move, I'm basically invisible. Yeah. Well, I wouldn't recommend testing it out. Unless you have no other choice. If these things, Wendigos, are or were human, do they still have some aspect of humanity in them? Well, they retain certain things. I mean, is it really right to kill them? Maybe they could be cured, or... They surrender human rights the moment they eat one another. There's no cure, there's no redemption. I mean, if they're still human, I don't know if it's right. Ooh. Somebody's gone. He just got a spot of blood. Damn it, what happened? Wendigo happened. Oh, he's gone. We're too late. Quiet. We gotta go. Right now. We gotta find Josh. He could still be out there. First, the Wendigo. He'll render you immobile. And then he strips the skin off of your entire body, piece by piece. And then he keeps you alive and aware and feasts on your organs, one piece at a time. So the launch then. Yeah. Let's go now.
like it might still be near. Wait! Don't move. Very quiet. Run! Go! Now! Now! Back! Back! God damn! I was right out in the open. You gotta get out of here! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Holy shit! Oh shit. Suck it. Ah! 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 Oh, shit. Ash! Ash! Oh, thank God, please, let me in quick. Chris! My God, what happened? We gotta go. That thing was like right behind us. Go, 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 go! Jesus Christ, that thing is real. Oh my God, guys, thank God! What took you so long? It's not so good up there right now. Understatement of the night. Chris, where's the flamethrower guy? Yeah, He didn't make it? No. What happened? the thing, it tore him apart. Right in front of me. God. All right. These all the doors? Yeah. Are you sure? What are you looking for? Another way out. Mike, look, I really don't think that's a good idea. We should stay put right here until dawn. At least we're safe down here. Oh, yeah? All wrapped up like a little present with a bow on top for that thing to tear us apart on Christmas morning? People will come for us in the morning. You don't sound so sure. That is what'll happen, right, Em? Yeah, I mean, right? Well, you can wait. I'm leaving. Mike, there's no key for the cable car. Josh. He's gotta have it. Josh? One of his dirty little tricks. Great. Great. If that fucking thing got a hold of Josh, then we're shit out of luck. I don't know, Mike, it's Absolutely, dude. possible. What's possible? It may have taken him down to the mine. What? I saw some horrible stuff down there. I think it's where that thing lives, and... Huh. Em? What? Fuck it. I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. And what is all that? It's, that old guy's bag. Is that a map? That guy was prepared for anything. Not quite. What is this place? Oh my god. Wait. What is that? I was down there. It was horrible. You were? There'd been a cave-in in the 50s, I guess, and these miners got trapped down there. My God. Some of them survived, but like 15 of them didn't make it. There was this reporter, and I think he figured out there'd been some like big cover-up going on. And I'm not sure what it means, but I found this chair. Dried blood all over the place, like somebody'd been tortured. Michael, I'd like to maybe focus on how we're gonna get the fuck out of here, please. I'm just saying, it's weird how much crazy shit's gone on up here. What's weird is that there's a tunnel leading from the lodge to the sanatorium, see? That's how I got back here. I saw this when I was down there. That's where it lives. What is... Huh? What is that? Ash. Oh my god, oh my god, oh It's my god. nothing. It just it bit bit me It and bit you. What bit you?
The Wendigo. What? It's nothing, really. It's not a big deal. You okay? Shit. It doesn't hurt anymore, really. It's not that bad. Em, if that thing bit you, I know what you're thinking, and I'm fine. are you? Yes. Emily, at least let us check it out. Emily, if the Wendigo bit you, you could turn into one of those things. Oh, that's ridiculous. He said it was That's for such a each other. superstition Remember, about he the said problem. that. Is that how it works? Yes. It happens. If it bit you, you're gonna turn into one, and then you're gonna turn on us. Oh my god. Oh my god. Oh my god. You can't be down here with us. What? Mike, You gotta go. are you kidding me? You're putting us all in danger. Just lock her in a room, you dumbass. Can't stay here. Mike, just cool your head, okay? We don't know if it works like that. Maybe it's just a bite. I've seen what these fuckers can do, and I don't want to see it again. What is this? Guys, what are you doing? Yours right here. I am letting you do this voluntarily. Oh no, you're just making yourself feel better about sending me to my death since you know there's a Wendigo out there ready to rip me to pieces like it did with. Okay, oh my god, will you just go? Go, get out of here! Whoa, okay. Whoa, Mike, calm down. You're gonna shoot me? Mike, me? This is the safe room, Em. Please, It is not safe as long as you're in it. Not for us. don't do this! You're gonna die like that? Yeah. How could you do this? Oh my god. You did the right thing. I hope you did. Maybe. For now. Shit. Fuck. Keep an eye on her. If you see anything weird, you guys know what to do. Yeah. No one leave. Okay? It's not safe out there. I'll be back soon. What the hell? You okay? I thought that he was gonna help us. The flamethrower dude? Now we don't have a chance. No, guys, it just means we've got to be tough. We've got to do this on our own. I don't know if I can. I think your turn to Ashley. Only a few men have dared to hunt the Wendigo. This guy's a little OCD. Oh, come on. Okay, I'm the only man who... What does OCD means? The only one who kept the amount of control it is worth, or it shall be your death. And your death not Wendigo must be contained. When it grows out of cannibalism, when a human is desperate and kills food, trapped in the mountains and in fierce winter storms, when he has eaten nothing for many days, the Wendigo spirit will begin to possess him. Even the strongest mechanism is weak to him. Weak to it. He will kill it without remorse. He will kill without remorse, often those companions who have traveled with him. He will eat the fresh raw from the corpses. I have seen this happen many years ago. A craving for flesh that cannot be stated, and then the change begins. The eye turn first, becomes milky and white. Then the teeth become longer like fangs. The creature glows, and the skin pulled out across the bones. The journalist's account of Wendigo. This creature is real and dangerous. Liars, if you're reading this, you will have questions.
but I do not have all answers. This is all evidence and stories of my own experience. There was a tribe that lived in this mutant, the Cree. The shamans tell the stories There's of a a lot tall of history creature. to this. Tall creature, born in ice. The tribe respected the mountain and all the animals which lived in it. The mountain became scared to the scared to the Cree. Every animal became scared also. They believed it was bad luck to harm an animal on the mountain and would hunt elsewhere. In 1893, miners arrived. They found tin and ladder, trace of radium. They mined deeply into the Cascade Mountain. The Cree say that the mountain cried out and the spirit was released. Wendigo's eyes changed, they became both sharper and more dim. The Wendigo This sees says that because the movement. Wendigos are mutated from humans, when they hunt us, they know how to perfectly mimic their prey. Sharper and more dim. Wendigo sees movement. It is a hunter, like a hawk, but it cannot see stillness. So if you are keep totally still, then the Wendigo will not be able to see. The skin and flesh of Wendigos are hard, like armor. They seem to feel no pain. They cannot be cut or stabbed. Bullets will not pierce their skin. Through a shotgun, it will keep them at bay. Because Wendigo is mutated from a human, it knows how to hunt us. You can privately mimic its prey. You must remain sharp and disciplined. I have killed 6 Wendigos. Knives or bullets will not harm them. Use a flamethrower. It is the best weapon. Fire envelopes them, burns away their skin, and makes them weak. But try not to kill them. Killing a Wendigo should be the last resort. Death releases the Wendigo spirit into the air. I have contained them. I have contained them. I use traps to catch them and fire to drive them into cages. The traps are baited with human limbs from those who have no further use for them. One by one, I got those who have infested the mountain. There may be differences. Shamans wrote of rituals. They found native artifacts on the mountain and copied them. Totems, bunch of herbs and feathers. I copied their designs. I have tested them. Out in the mountains, they work. They keep the Wendigo at bay, but not entirely. Good enough. But inside building, they do not work. Free legend says the Wendigo grows from the bite of another Wendigo. Uh-oh. But the bite is harmless. I have been bitten, but I did not change. The only way to eat the flesh of another, there is no other way. You see? So we need a good call of not killing her. Oh no, 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 no. It says that the bites, if it bites you, it's not infectious. It doesn't do anything. Let me see that. I'm sorry, what did you say? It says you'll be okay. It says what? You're gonna be fine. Fine, Mike almost shot me, is that He fine? didn't shoot you. And this bitch almost let him. Hey, that's not fair. She was scared. I'm the one who's scared. I'm sorry. I'm sorry, Emily. I didn't know what was going to happen. None of us know. There's no excuse. There's no excuse Please, for Emily, this. please, just try to understand. Understand the palm of my hand, bitch.
I'm sorry. I'm so sorry. Shit. Shit. We've got to get to Mike. Like now. Why? What she saw? Oh, Joshua, you should have listened to me. Because of your choices, people have died. I don't know which is worse, actively triggering events that lead to someone's death, or passively allowing a tragedy to occur. Because you couldn't lift a goddamn finger to help someone else. Remember last year? Huh? How you left your poor sisters to die? You did nothing to help them. Paralyzed by your own self-centered fear, while a real threat was closing in. No, it's all about you, Josh. It's always all about you. Your game has gone terribly wrong. And your friends, like your sisters, have deserted you. You're all alone. Can you feel how cold your loneliness has become? Huh? Why did you hurt them? Joshua, why did you hurt them? But they didn't hurt you, Joshua. Not intentionally. They made a stupid mistake, and a terrible tragedy befell your sisters. They did not intend for that to happen. It just did. And they were sorry, at least, until you subjected them to your night of horrific torture. Oh, I didn't want that. They need to change. It was just a game. Let's hope that it's not too late for atonement. And that your friends, if they still are your friends, can save you from something even worse than death itself. Where is the monster? Next time on Until Dawn, we will find it. I'm gonna hop off and then come back tomorrow. Stay tuned. Alrighty, we've been playing this for a while. How are you doing, Master Trooper? I've been doing good. I've been streaming for a while, so I'm just gonna hop off. Good. Nice. Glad to hear that. Oh, we just got we can raid it. Maybe we got potato. I will raid potato. Alright, we are gonna raid someone. Thank you for dropping by. I hope you guys have a great day. And I will see you guys tomorrow. And then watch some videos and then play the game. Bye bye.